7 decades of St. Thomas Hospital, Chethipuzha. St. Thomas Hospital is a rich legacy with its fragrance lingering through generations, generations beginning from 1951 that cherish the unique medical care flavored with humanitarian services rendered by this magnificent medical institution. St. Thomas Hospital, Chethipuzha is delighted to organize QConfab 2024, a national-level quality management conference. Our distinguished panel will dwell in the critical topic of accreditation's impact on patient safety, unraveling the profound influence these accreditations have on ensuring the well-being of patients. In addition, our sessions will cover a range of vital topics, including quality in nursing, strategies for excellence, leadership and governance in healthcare, lean management in hospital administration, medical reconciliation and safety, and transforming healthcare with the IoT. Now we shall have a session on lean management in hospital administration. Today we will explore the principles of lean management and how it can be applied to improve efficiency and quality in healthcare settings. Lean management is a systematic approach that aims to eliminate waste, streamline process, and enhance patient care outcomes. It involves empowering frontline staff, promoting continuous improvement, and optimizing resource utilization. In this session, we will learn about the various aspects of lean management, which will be taught to us by Captain Ajita Nair, Managing Director, Healbis Healthcare Management Solutions Private Limited, Cochin. She had been the Chief Operating Officer at Avitis Institute of Medical Sciences, Chief Nursing Officer at Aston Medicity, Cochin, and Maitra Hospital, Kozhikode. Apart from this, she has served as a Chief of Nursing at Fortis Healthcare. Let's all welcome Captain Ajita Nair onto the stage. Ma'am, please. Going to project the slide from here. Very good morning to all of you. Happy to see smiling faces in the morning. And let me take just a dip check as to what is the category of the audience. Any students here? Just raise your hands. Just wanted to know so that it is useful for all of us. No students, okay? So how many nurses here? Okay, so a large majority is nurses, okay. Quality department people, okay, so that might be about 10% only. Seriously? Okay, and any doctors here? One doctor I met. Other than that, any doctors here? One doctor sitting there, okay. And anybody else other than this? Anybody from administration? Purely doing administration, as I can see. Okay, so about 8, 9 people. Yes, there are teachers here, yes. Teachers, college teachers, right? So I can see few teachers over there. Okay, 4, 5, 6, that's it. All right. So we are going to talk about quality. And any observations in the crowd? Anybody? Just to break the monotony and set the context. Anything? So this reflects the quality in every hospital in our country, right ma'am? Okay, so the quality is, people think it is only for nurses, unfortunately. Right now I am not working as a nurse, I am CEO of a nearby hospital, Kim's Hospital in Kottayam. Okay, so I do many jobs and one is that. So the issue with quality, though I am going to talk about something else, but just wanted to tell you. Is there an issue? I don't know, but if at all there is an issue, it is the lack of clinicians in quality. Okay.
And in our healthcare, in our country at least, so far it is physician-led is the allopathic system, isn't it? Any system for that matter, who delivers, they control the care. We are trying to little bit move away from that and make it into patient-centric, and physician is going to be, or a doctor is going to be one among the team members, but it will take time. Yeah, it is not yet, it is the doctor who decides what care to be given to the patient. It's not the patient decides out of the choices given to him what line of management to be there, right? So quality in healthcare will not happen, let me tell you, will not happen unless the clinicians come in the forefront of quality. Okay, and this is somewhere we have to really work hard. Everybody has to work hard, especially the hospital managers, the accreditation bodies, everybody will have to work hard to bring the clinician to the forefront of quality. Clinicians think they only have to see patients in the OPD, or the others think they are not required for accreditation, and seriously, it is a biggest problem to involve clinicians in quality. They don't have time. The only thing is that, and maybe very few like doctor may come for it. And this is somewhere we have to work hard. I feel more than working on anything else, we have to work for convincing the clinicians to be part of the quality and to lead the quality. Otherwise it won't happen, because somebody else is leading today. The doctors don't listen to anybody else, usually, not really. How to treat the patient, I mean, we have gone through all those stages where when we say the doctor, you should write the prescription in capital letters. So many doctors have asked me, who the hell are those younger ones to come and tell us how to write prescription? Then true also, it's not wrong, right? All their life they have been writing prescription. Now so somebody is coming and telling them how to prescribe. That is not fair, is what many people have told. It is, anger being set aside. They are saying quality is not being fair with us. I felt many times that is correct too. So we will have to bridge the gap between all these things. And yes, a lot of nurses are sitting there. Are they there in the forefront of quality? I still have doubts. Okay, I still have my doubts in all these things. I am a very skeptical person basically, and not somebody who is very happy with whatever result I get. Okay, so I will forewarn you about that too. It is not that we have not achieved anything. It is not so. From 2005, when we published our first quality standards by NABH onwards, we have come a long way, yes. But considering the distance we are yet to cover, that is a small distance. This is what my understanding is. So I am supposed to today talk about lean healthcare. Okay, lean healthcare. What is lean means? What does it mean? Thin, isn't it? Lean means somebody who is very frail, if I may call it that way. Or everybody is trying to be lean today. Is that when you talk about your body, your figure, right? So that is lean, first thing comes into our mind. So let's see what is lean management in healthcare. Administration it is. So I don't know whether I'll really go into administration, but what is administration? How do you run the hospital? Okay, administration is relatively an older terminology. We use operations today. But then among the common man, operation means surgery, right? So operations is a corporate terminology. All right. So you need to basically understand all these terminology. What does it mean? So you very often use it. So we should know what is the context it is being used. So this is the outline what I am going to talk, but I will not go into so much details of all these things, because lean principles, lean method of working is topic for 2 days workshop, or maybe more than that. So we will have to really get into the details of it to learn to implement it, yes. But today my objective would be to give you an idea of what is lean thinking. It is a principle by which if we live, we will definitely have progress, not only in our hospitals but in our own lives too. Okay, so it is a way of living, actually I understand by learning about it. I have attended in my life many workshops on lean healthcare as part of, because everybody today uses some or the other quality improvement methods in hospital, maybe more than one, and lean principles are one of those. Definitely will give us lot of advantage over, what is advantage? Advantage is better results with the current efforts or resources put into that.
Okay, so why we should put or implement something like lean in our healthcare system? For the heck of improving, nobody is going to improve, okay? Isn't it? We are saying that, oh, we should give best patient care. So by saying that, it will not happen. Obviously not. Despite all of us wanting to give best health care, it doesn't happen it just like that. You know, the best possible health care is what we want to give to our patients, no doubt in that. You all are coming from various hospitals, but all of us want to give best health care to our patients given the context and limitations what we have, all of us, what we have. Some or the other limitation is there, every organization. So what is the context against which why we should implement lean principle is what is described in this slide. One is rising cost of healthcare. All of you know that if you don't have insurance, it's going to be really a problem if you get into some health problem. Because you don't even realize your pocket getting empty, you only have to stare at it. Right? If you don't have healthcare, you may have to sell off your house to treat if the disease is that kind. So rising cost of healthcare, so private healthcare is costing more and more as the time goes. Then we have an issue of medical errors. Everybody knows this, that unintentionally lot of harm happens in the hospital from preventable errors. Okay, so there is the context, preventable errors. So the entire principle of quality assurance, quality management is in one word, if you say, is limiting the preventable harm to patients. Okay, if we are careful, a lot of our headaches can be prevented before it happens. And then healthcare becomes safer. That is what is patient safety all about. Okay, so deaths due to, not only death, a lot of complications. If somebody did not die, that doesn't mean that we have done our job. Doesn't really mean so. So it affects, or it depends on what quality of life the person leads after going through a medical error. Okay, and obviously, who is responsible for medical errors? We who work in hospitals. Okay, the system. It's not an individual. It is the system. It is the way we set things. It is the way we collectively provide healthcare to the patient. That is what the system means. So, medical errors is a problem. Okay, aging population is a problem in our state at least, right? I'm sure 50%, more than 50% of our patient population is old age people. People more than 60. It may be about, in some hospitals it's about 60-70% even, right? The adult medicine department, it is all of them are not, the middle age people are much less there. Shortage of doctors and nurses, so lesser the better talking about. We have, which doesn't have a solution. Shortage of doctors and nurses, even doctors are not there, okay? I'm looking for a radiologist for a long time, oh, not available only. Okay, so we have, despite producing the largest number of nurses in the world probably, Malluland doesn't have enough nurses, correct? And it is hitting newspaper headlines today that the experienced nurses are all leaving and we don't have enough people. So all these problems we face every day. Complicated processes and systems. And what is this complication in process? We have invented or we have purchased hospital management systems, the computer-based management system in hospitals, in order to improve the process and systems and make easier for people to deliver healthcare. But where are we today? All the confusion is from that. So is it the problem of that, HIS? No. The problem is not of HIS, it is a problem of HIS implementation. You know, it requires a lot of competency in taming that, because it's a white paper, you have to fill in that and then put it into implementation. Where is the problem? Okay, so it is not the problem of any HIS you can buy, but if you don't set it properly, you will not get the intended result. So that creates a lot of complications and complicated processes even in where those things are not there also. You know, one file has to move from one to another and we have created a lot of hierarchies and those kind of things actually are impeding healthcare, or the speed at which things should happen is impeded because of our complex systems and processes. High percentage of caregiver time spent during paperwork. All of you agree with this? How many people agree with this? Raise your hands. So much of paperwork in the hospital. Almost everybody's hand is up there. So much of paperwork. Now, why so much of paperwork?
That is again, as I said earlier, it is not the problem of the demand of the system to put it in paper. It is not that. It is the problem of people who invent these papers. How many of you are part of designing this, say the inpatient file format? How many of you, anybody sitting here is part of it? Designing, 1 or 2 people only. That is the problem. You all don't involve yourself in making better formats and forms. You only wait for someone else to provide it to you, and that is where the problem is. So you have to actively involve and tell, hey, this is duplication, this will not do, and put this line here so that it can be less. So any non-compliance add to one new form. That is the style. Okay, so few quality managers are sitting here, a lot of nurses are here. All of you will have to become quality managers to solve your own problems. Don't ever think someone else will come and solve your problem in healthcare. It is not going to happen. Okay, so you have to become experts in how can you make things happen in a better fashion. So I don't know whether lean is answer for all this, no. But however, customer patient satisfaction is another thing. Whatever you do, patients are not happy today, isn't it? It's very, very difficult to make them happy. So there are some tips for that anyways. And employee satisfaction. Oh, not only the patient is unhappy, the employee also is unhappy. And if patient and employee is unhappy, employer has to be unhappy, right? So hospital and healthcare has become a bunch of unhappy people. That is what it is. So then why do all we come to hospital, no other place to work on earth or what? So we'll have to think about it, right? So how do we make it a happy place to work? If your patient is happy, the doctor is definitely happy, the management is happy, and you all also can be happy, correct? So whatever we do, when in doubt, somebody told me when I started my private healthcare job, half of my life I did government job, okay? So after that, when you get into private job, someone said this, and this directs me even now. Sometimes people tell sensible things and it gets into your head. When in doubt what to do, you ask yourself, is it for the benefit of the patient? Ask yourself, you don't have to ask anybody else. Is it for the benefit of the patient? And if it is yes, then go ahead and do it. People will support you because they have no choice. If you do something for the patient, who on earth can say no to you? Okay, so that is how you should get support of doctors, managers, all. Ask this question to you and do accordingly. Okay, I think I am taking more time on one slide. How can lean help? Okay, so this I will run through. I usually don't use slides for talk. I don't. I just talk like this. But lean is something which is not invented by me, and I am not an expert in lean management, so I have to use slides. That is the only reason why I am using slides. Okay, so implementing lean healthcare is going to improve your healthcare quality. I'll tell you why how in the coming slides. Decreasing healthcare cost. So this we are interested in, right? Because we said increasing cost in healthcare is a problem today, right? And we have to decrease it, not to reduce the patient's bill alone. That's not the only purpose. I mean, we are in a situation where we can't increase the patient bill anymore because it looks so vulgar anyways. All in our hospitals. Okay, so this may not be of that kind of a hospital, but still here patients complain, I am sure, healthcare cost is too much. So any setup, this complaint is there. And it is for us too. It's for the management too, because rising cost of healthcare delivery, let us say, is reducing your profit margin. If you don't make money, how will you get more salary? How will you employ more patients? How will you start another department? Nobody else is going to give you money, right? Anybody on earth gives 5 naya paisa to you other than patient here in this hospital? Yes, no? It is only patient's money what we have. So if we go on increasing patients and they become growingly unhappy, we are not going to make successful business. Okay, so business is not a bad word. This is what I learned from corporate. At least the one good lesson I learned is business is not a bad word. Hello, it is doing business in ethical way. Okay, not by cheating people, not by charging for some service which you have not given. Don't do that. If suppose you realize that one service you have not given, you write it there and give that discount. The patient will be very happy because you are truthful to the patient. Okay, so that is how we win the patient over. Okay, so all these do not have much of an answer, but lean has been in many environments, not only in hospital, probably
Lean management has come to hospital and healthcare setting much later. So manufacturing, process industry, services, all that it is there, and healthcare is one of the services. So everywhere lean principles are used. So now to impress you, I put this slide before. This was supposed to be at the end of the presentation, but results of lean implementation. So what will you get if you implement lean? I thought I'll impress you by doing that. So you see, if you keep a lot of inventory in your hospital, that is dead money, right? So much of medicine is lying there. If it is used only, otherwise it is a blocked money. So your inventory has come down. In some hospital they have implemented, I didn't write the name of the hospital, down to 53%. Productivity of the hospital is productivity of the staff actually. FTE is full-time equivalent. That is number of staff you employ. 36% redeployed to other open positions, in the sense 36% of the cost has come down without affecting the quality of patient care. Okay, floor space reduced, in the sense if you have 10 OTs and if you work for only 5 OTs, you should shut down 5 OTs. So that is how you reduce this, so that your electricity and so many other things cost is reduced. Okay, so your productivity or your utilization is important as far as floor space is concerned. Lead time, turnaround time is reduced. People distance is reduced. Product distance, in the people distance is how much you have to walk around, and setup time is reduced. So all these things have reduced, thereby improving the productivity of the hospital. Now what is lean? Let's start with. So impressed enough that your time will be available for utilizing for more things if you implement lean management system. So lean is a management philosophy. So this started in Toyota production system. Toyota, all of you know, car company, right? They have so many other things too, but we are familiar with the car. So Japanese management principle is with this lean management means. And in this looks little alien, new terminology probably, value streams. So value stream means the processes. Process you would have heard. I don't know whether you really understand what is process. I'll tell you. So in this, focus on how do we do things. What is process? Process is a particular activity which is done involving so many departments, in short. Okay. Like say for example, what process you have? Admission process. Let's say admission process all of you are familiar with. Who is admitting? Admission order is given by the doctor. Admission, then that slip patient comes to the admission department, so they are involved. When then the admission formalities are done, somebody leaves the patient to the bed, then nurses have some admission formalities. Probably the ward doctor has some admission formalities because they have to write history and physical and all that. And rest, many other departments also have, like dietary departments has something they have to go meet, take the. So a lot of people are involved in this admission process. Okay. So process is something where to achieve something, a lot of steps are involved by different department people, and if all these happen seamlessly, only the patient will not know that so many people are involved, and otherwise if we don't have understanding with each other, lot of confusion in that process. Okay, and that is what happens with most of our systems. Say a patient has to be operated. So many things has to fall in place for the patient to feel that here everything is all right and going smooth and fine. Okay, so these bottlenecks or problems we have to identify and remove it from the system, and the way of doing that is one of the method is lean management. So value stream is identifying the steps in these processes and who is doing it, and in the time mapping when it is done. Like, okay, so say admission again. The first thing is doctor writing down the admission. Okay, admit this patient. It's a privilege of some doctors to admit, and this privilege is given by the hospital management. Every doctor doesn't admit. Is a microbiologist admit patient, a pathologist not really. So it is a privilege given to admitting consultants only. So, and from then so many things has to fall in place and in right time. If it is delayed, the patient comes with the admission slip and admission person is busy with something else, they will have to wait there. So they will be obviously unhappy. So what they expect, they come with the slip and oh, thank you for coming, and somebody does the process immediately without, even if they have to wait 5 minutes, they are unhappy. Yes or no? It was not like this earlier, or when they go to medical college it is not so, and if they go to Amrita hospital they jolly well wait till the person calls you for admission. Okay, but then when they come to our hospital that is not the case, right? So it is against
All these things are against the expectation of the patient. So what is our job basically? To understand the expectation of the patient and deliver their expectation, not only the expectation. If you deliver little more than that, they will be very happy. Very easy to tell this, but if you understand basically this, I mean the puzzle is solved. How to make the patient happy, and the rest of the world will be happy then, right? So deliver more than what they expect. So if they expect somebody to go and ask, don't wait them to call you, but before that you go and ask. Simple things. Okay, so every one of us can do this actually. And if the hospital as a whole focus on this, things will become easier. Approach and tools, there are various methods, we will come by that. So I am not going to read this. Lean is a management philosophy based on the Toyota Corporation system. And with lean thinking, you will be able to enhance value for your customers. There are 2-3 principles here. Lean management system is focusing on the customer. So I said it's not only in hospital, it started in a car factory. So focus on your customer. Okay, so here the focus is not the doctor, not the nurse, not somebody else, but the customer. Here the customer is patient. Okay, so customer, when you talk, how a customer is different from a patient, or a patient is different from a customer? Any idea? A customer basically pays for the service. That is the difference, okay? Customer pays for the service, and a patient, when you say, we feel that yes, patient though pays for the service, but they are in need of health care, and so they are obliged to listen to us. There is a difference, right? Here the focus changes from the patient to the care provider. When you say patient, means you are obliged to listen to me. Whereas when we tell them as customer, we are obliged to listen to them. Which one will work better? When we listen to the patient. Okay, so these are small little things, but in our everyday practice, if you follow this, probably the life in hospitals will become better. Okay, and so here one is the patient, the customer, and second is the process, the way we do things for them. So these two things are focused here. And when we talk about the process, the lean system of thinking is focused on eliminating the waste, identifying and eliminating the waste. Okay, we'll tell you so many examples of that. Sorry. So in lean thinking, every activity is divided into two. One is value added activity and one is non-value added activity. So how do you find out in a process what is non-value added activity? For that you will have to do workshops among your teams. That is what is shown there. You have to go into the nitty-gritties of what happens in each system, each process. Suppose a surgery is being organized. Okay, so surgical department, how they work. So from the time doctor says surgery onwards, every small step has to be written down. Department wise, you can use color papers. That is what on that board. Okay, this is actual workshop, and I have attended such workshops where, okay, so nurses use one color, doctors use one color, front office use another color of sticking paper. That is sticky paper, right? You write what you do in the order, and then you will put all that in place. One scale is the time from first hour to this hour, this hour. So everyone will go and stick their activities over there and identify what can be done simultaneously. So we usually do one after the other, right? So time waste. So many things can be done simultaneously, and the entire process can be compressed into a shorter time, and the patient will be happy. Simple things. And in that you identify so many steps actually do not help anyone. Okay. So those activities you eliminate. That is what is waste here means. In terms of, even if you can reach a place by 5 steps, and in other way you can reach 10 steps, you should be taking 5 steps only, right? So non-value added, 5 more steps, probably in our context it might be helpful to our exercise because none of us exercise. But besides that, for a patient we should save time. So non-value added activities are known as waste, and that should be eliminated. Okay, so the principles are specify value, and the value is for whom. Value for employee comes much later, but first is value for the patient.
and identify the value stream. So value stream is this process flow. Okay, the process flow is what is value stream means, and that has to be mapped. So mapping is what we have seen earlier in that picture, and the process, the things, the steps should flow seamlessly, which means that there should not be obstacles, and if there is obstacles, we should identify that and remove it from the system so that the flow is established. So that is what is make the flow continuous flow. And let customers pull value, which means, pull value is that you identify a task to be done. So usually, I think in all our Kerala hospitals, the problem is every one of us say that is not my work. All of us work within that system only. I feel that is the biggest problem what we have in hospitals. This is not my work. All the time I have problem with this one point with patients. Okay, the other day, this is yesterday or day for yesterday, these two ladies from my hospital knows about it. We had to shift a patient from ICU to the floor. Okay, so this was told somewhere around in the morning rounds. And by 7 o'clock, the patient's relative flew their top up. Because till then, and when they went and asked, they said the nursing care attendant is not there. Something like that they said. And they just did not like, obviously they are waiting from morning. This person taken leave because the patient is shifted from, the father is shifted from ICU to the. So what I am saying is, anybody could have shifted that patient from there, no? Isn't it? So the moment you say, this is my job and this is not my job, we all are working in silos. We are not concerned about that patient, basically. We are only concerned about, am I doing any extra work? And in Kerala mentality, the biggest problem is, even if you volunteer to do something, 10 people will tell you, why are you doing this? This is not your job. Yes or no? I am sure all of you sitting here would have heard that. This is not your job. Why are you doing it? So we are forced to think that we are doing a sin by doing somebody else's job. Okay? So usually in management, what I follow when I became a department head, before that you couldn't do this, is that I don't believe in job descriptions. I tell them this to people. Okay? No job description. Job description is what I tell you is job description. If you are not agreeing, don't come and join me. It sounds very arrogant, but you can check one thing, that if I am telling anything which is not related to a patient, you can stand up and tell, sorry, I will not do it. But if it is related to a patient, you will have to do it. Okay? Irrespective of whosoever job it is. And second case where you can tell no is if you do not know the job. If you cannot provide the standard care, then you can tell, yes, if I ask you to do a surgery, I am sure most of you cannot do it. Why? Because you are not entitled to do it, or you do not know to do it, or you don't have permission to do whatever. So if a job which you can do it, and if it is for the patient, you must do it. Don't think it is their work, your work. And of course, if you don't want to continue to do it, you set the system right. But don't make a patient suffer for that, because they are paying us. We should feel that, right? They have come here expecting that we will take care of them. We will leave everything else in our life and focus on them. This is their expectation when they come to a private hospital. Otherwise, they can go to Kottayam Medical College. No, nothing is preventing them from going there. Why do they come to our hospital? Because they expect better care here than medical college. Correct? It is not that they don't expect anything there. It is not so. But still, they expect faster care. They expect little more personal attention. I heard some noise, that's why I was calling it. Okay, so we will have to, this is a way of thinking in that. So here, the lean principle focuses on the patient, the customer, and then everything changes. Okay, so when in doubt, ask yourself, is it good for the patient, and do accordingly. That is my one-word answer for this. And pursue perfection, but of course, this is not for you and me. Perfection probably is for God. Lean is not. Okay, so one thing you must understand is, lean is not laying off employees. Laying off means sending them away or terminating jobs. That is not what lean is. Okay, so it is not costing anybody's job. It is not cutting short the number of people whom you work with. No. It only applies to manufacturing companies. So these are our misconceptions. It is not. We can apply it to hospital too. It is not a cost reduction program. Hello, don't make it into that. Okay, it's not a cost reduction program. It is not delivering less or working harder. It is none of all these things. And I can put straight away, lean is not. Let me tell you, accreditation is not all these things. I can tell that too.
just a set of tools like, you might have heard so many lean tools like fibers, Kaizen, all this you have heard, somewhere you would have heard, no? But lean is not only that, that is one of the tools used in lean. Automation or implementing an IT system, that is not what lean is, but we need an IT system to make our processes faster and error free. And it is not some other extracurricular activities, you know, you have meetings, lot of meetings, celebrations, but that is not what actually lean means. But it is part of that probably. So lean principles, if you adopt it, it forces a cultural change. What is cultural change? The way a group of people think and behave is what culture is. Okay, so there is a urgent requirement in our state, at least, the way healthcare providers think and behave in healthcare. After 8 years of experience in Kerala, this is what I have to say. That is not how we should behave, and there's a lot of changes are required. But then outside Kerala, this problem is not there. But we think that even if a patient is crying, you will not go and ask, that is not my patient. Okay, so we have to change ourselves, and little bit. It is not that you have to work hard for that. No. You don't have to work 1 minute extra for this. It is while working you have to do this. So it forces a behavioral change, cultural change. So for this, you cannot, even if you want to change, you cannot change in a system where nonsense is there, where waste is there. You have to ask 10 people to get one medicine. You cannot have lean principle over there. Okay. So what actually should be there, whatever medicine you need to give it to the patient on the floor should be there when it is required, right? It should be someone else's responsibility. It's not that, and many of our hospitals, nurses walk down to pharmacy and pick the medicine and go and give it to the patient. Yes, then you cannot tell it is process improvement or something. So this cannot be implemented by a set of people sitting over here. It has to be, I wish this was all CEOs of the hospital sitting here. Then probably if they think it could have been done. But yes, what we can do, we can collectively do a lot of things. Somebody has to take initiative, that's all. It doesn't mean that we cannot do anything also. Okay, so the way we act, the way we think, and that is what is culture. So the framework for this is stability, standardization, just in time. Okay, so I will talk about it in the next slide. It looks a little confusing. So main thing in lean principle is reducing waste. Identifying waste and reducing it or eliminating it from the system is what is the crux of this. Some of the example. Form separate, I mean, too many things somebody is doing. Oh, they don't have time to do, and too many things is done. So some people go and help. Okay, this you do, this you do, for that time at least. Redistribute activities. So if you look into the activities, what is going on, probably we can mix and match to deliver better, faster and more accurate care to patients. Pool resources. So like say one example, you have the shifter staff, a lot of patient transport happens. So the shifter staff are distributed, okay, one per shift to every ward. Okay, when there is no shifting, they are simply sitting there. Okay, so in one ward, one has gone for shifting, so he'll have to come back to shift the next one. The other department, they are simply sitting over there. So pool such resources and make an on-call service available. There is something known as Uberization and all. Uber, you are familiar? Uber is, you know, an application where you can call your cab, taxi. So by that you can improve efficiency. So the number of transportation happens per person improves if you pool the resources of this transportation staff. Okay. So one example of making it better and more efficient for the patient. Otherwise, one staff has to shift, say you have 3 surgeries from one department home, one goes, shifts, and then you can't start even the surgery because one after the other only it will happen. But maybe simultaneously you have to shift some other department, they are simply sitting over there. So put it together. So likewise, in all departments we have to identify such tasks and make it a combination, and somebody has to lead it, somebody has to be responsible for it. What are the benefits? It can reduce cost, it can reduce waste. Reduce cost in 2 ways. One is your operational costs come down. The cost, the amount of money required to run a system is what is known as operational cost. Okay? So that comes down because your inventory is half, that much money is released for work, right? Otherwise it is dead stock. Because nobody will give you anything material, no credit item here except the stents and implants, you won't get anything credit. All medicines what is here in your pharmacy, you are paid for it. Otherwise nobody will give. And of course there is a
1 month or 2 months you can pull, but otherwise you have to pay, right? So if that is kept there without being used, you don't know what is kept there, so that is all dead stock, which is waste of money. So it reduces your waste. Or lot of medicine in your crash cart, another example, okay? I can tell you so many examples. So crash cart, every doctor wants 100 medicine there, okay? Every possible thing has to be managed from the medicine from the crash cart. To them, I have only one thing to say. Please refer AHA guidelines. Crash cart, what of your emergency cart? Okay, you call it crash cart only, right? So that has medications to handle what? Convulsions, say for example. That is not a convulsion management role. It is not. It is the medicines kept only for managing cardiopulmonary resuscitation, and only that. And as per the algorithm, you have to use medicine, and only that much medicine should be there. Okay, but if you are convinced only, you can talk to your anesthesia head. No, he is the one who usually heads it, right? But if you don't know this, how can you go and talk? Wherever I have worked, I have made the total inventory to less than half of it. And how much money saved? Because you have in bigger hospitals 40, 50 crash cart, and crores of money stuck over there. It is not been used because you use whenever there is a crash only, no? Otherwise, but you have to keep it, obviously. We don't know when an emergency happens. So that is a dead stock. So reduce it. And there are standards for this. But if you simply go and tell your anesthetist, you will tell, no, this also should be there, this also should be there. At the end, the list he has to cite, right? But you will have to develop this knowledge to gain their confidence. I have seen potassium chloride stocked in crash cart. Seriously, I have given non-compliance to so many hospitals, but of late we don't see that. It is not required out there. So every medicine is there. It is used as a stock cart instead of a crash cart. That was the problem. Okay. So, but likewise, you identify the waste and reduce it, and thereby contribute to the profit margin of the hospital. People will start listening to you. So for this, you will have to learn a little bit of mathematics. Okay. Otherwise, not. So it improves all the processes, not only direct patient care process, but all processes, allow most patients to be treated. This is what you want at the end of the day. Okay, a doctor can take only 30 patients if that doctor has to write everything down, right, in an OPD. But if you give an assistance and an HIS, and the way he talks and somebody writes down, he can see even 60 patients with the same cost, with the same effort, same time. Okay, so that is improving efficiency means. And which means that existing assets or facility, you improve your number of patients being treated, thereby increasing your revenue with the same cost. And probably reducing the cost even for that amount. Okay, so this principle we have to learn. And what are value added activities? Now I said, so we have two types of activity. One is wastage, non-value added, one is value added activity. So value added activity is whatever the patient desires or want to have or expectation is. That is what is value added activity. So in the sense, say you admit a patient, usually you tell, okay, 3rd floor, 4th bed, you go here, get down at the 3rd floor and go to that nursing station, tell. This is one way of doing it. Another way of doing it is somebody goes along with the patient and introduces. I am sure people sitting here have both, in some hospital this way, some hospital that way. Okay, so if somebody accompanies, the patient feel good, so that is a value added activity. So it is in terms of the patient. But it's not that whatever patient wants we will give, it is not. Okay, patient want to have a drink, do we give? We don't. So it is not whatever they want to have, but as a patient, they know what to expect and what not to expect, for sure. But we should explicitly tell them also that yes, this facility we don't have, but let them ask what they want. If you provide medicine on time, only the patient is happy. I can tell you that. Because the unhappiest thing a patient has is the medicine is not given on time. And they question you, are you not interested at least to give medicine on time? Isn't it? We have this problem in every one of our hospitals. This is an interesting quote. There is nothing so useless as doing efficiently something which should not be done at all. Isn't it? You focus all your effort on something which has no value add, you are wasting your energy and time. Peter Drucker is known as the management guru or the father of modern management. Okay, he lived in 19th century, sorry. So 8 types of healthcare waste. Now we said lot of waste. One is overproduction. Overproduction example I have in the next slide. Waiting time. I have these 2 examples in the next slide. So I'll go to the next. Motion is walk.
or transportation. Okay, so say a nurse is doing a procedure, easiest. Oh, you forgot something, you again go back and take it and come. The usual thing, no? Okay, so then while doing the procedure, you realize, oh, that is not there. So you are gloved, you will have to ask somebody to get it. And the procedure instead of 10 minutes will take half an hour or 1 hour. So this is a common example. So if you plan and execute it, there will not be any hassles in doing it. That is what is avoiding all this. Transportation, I said, inventory, I did mention this. Defects. So defects are, when you want to use, say, the laryngoscope, hey, the bulb doesn't work, or your battery is charged off. So these kind of things, if you have regular checking, you will not have all these problems. But despite all our checking, we have these problems. That means something is not working, right? Over processing, putting more work into a process than required. Oh, this is what the so-called accreditations have added to us. That it added 10 more steps to our already miserable lives. And it has become more miserable. Do you agree with this statement? I make a negative statement. But do you agree with this? Did accreditation has improved your life or it made your life miserable? Miserable ones raise hands. No, nobody has cards. Okay, it has improved your life. Raise your hands. Few people. Okay, yes, I am not unhappy. Let me tell you that. Okay, so overproduction, one example. See, you draw blood samples and you take 2 more samples and keep just in case if they ask for. All of us do this. Okay, so you waste 2 more tubes and that much more blood for the patient, right? Which is not used in 99% of the cases. One example. Okay, patient seen by MD faster than and can be treated by chemo causing delays. In the sense, too many patients come and queue up online. Say, you have only 5 beds for the chemo care. You have not scheduled the patients appropriately. Some patients will have to wait. Same thing happens in dialysis. People can't be unhappy, right? Your dialysis patient will come and wait for half an hour. You had it that day, right? They won't excuse you. So likewise, each patient, creating reports that no one needs and making extra copies. So extra copies, so we take 2 more copies and keep, just in case required. But this care we don't do where it is really required. Correct? So these all are waste. That 2 paper costs how much of money? Hello. The costliest item probably in the hospital is your A4 size sheets. Find out what is the cost of that and how many A4 size sheets you use in a month. And you can save a lot of money for all the managers, seriously. So all this extra stuff should be removed. Purchasing drugs and supplies before they are needed. Okay, too much stock. The current modern management principle in inventory is that you should keep inventory for 15 days. 15 days worth inventory only you should keep. Because you order anytime it comes. Why do you have to overstock? Okay. And if you, I don't know how many of you check this, you may check, you will have 60 days stock with you. And that much money is dead stock in with you. Okay, so, but at the same time, it is not that when a medicine is asked, oh, it has to come from the supplier. No. Okay, so it has to be balanced. So that is why we focus on stock out. So there should not be any medicine stock out. But at the same time, you should not have too much inventory with you. So we have to maintain a balance between these two. Okay, so all these things are not at the cost of patient care at all. Let me know the time because, okay. I guess I should finish. Okay, waiting. So obviously waiting is the most irritable thing for anybody and that is wastage. Okay, done. So value added activities, all these activities need to be done in the hospital. So these are essential activities and they are value added activities. Okay. The greatest waste in our life is the waste we don't see it. If we know it, we can reduce it. But many things we are not even aware. Okay, so we will have to really spend time and have workshops, have your own small group meetings to identify what is the waste we do in each of your department. Say you are from ICU, right? So a lot of things, you can lead a meeting, let them tell what are the waste which doesn't add any value to the patient. And we can eliminate it from there. And you, for example, so many registers kept there, one example. Too many, and I don't know one data why you enter in so many places. So these all we should eliminate from our place. No duplication of data because it does not add value to the patient nor anybody, right? So the current state full of waste, variation and rigidity and unhappiness and so many other things. So you identify waste, remove it and eliminate it and that is the result where you have and your life will become much more clutter-free, easy
Yes. Okay, so these are 5 ways. I am not going to detail in that. So 5 ways is part of lean principle. Okay, so 5 ways if you put into practice in our life, in our hospital, in our computer systems, life will be very easy. I already had a presentation, okay, on this. I searched, but I could not identify in my computer because this is not followed in my computer. It is utterly corrupted. Okay, the search engine miserably failed. Why? Because it is that in disorder. Okay, so I had to make the entire slide again. I mean, separate slide. Okay, this is not that presentation, but I would have done with that presentation too. So this is what. So 5 ways is putting it in order in every sphere of our life. So this is one example. It was all cluttered out there, and when you put it arranged, you don't waste time in searching for it, first of all. Okay, how I wish I could do it in our own lives. Okay, so something neatly set and kept, you don't have to search for things, not only for aesthetic value, and in all our spheres we can do. Okay, and have daily meetings, 2 minutes, 5 minutes meetings. Okay, so in that we'll have to tell what is there any issue yesterday, did we learn any lessons, what is the manpower status, is there enough manpower to manage the department, patient department probably, update from top management, anything is there, communications, lean activities, anything is there, and today's target and actions. 5 minutes meeting in every department, so that there is no communication gap, people won't say they don't know, all that thing. Okay, value stream mapping is, as I said earlier, it is writing down the processes. The process should be written down, process flow we call it. Value stream mapping is a Japanese terminology, but we call it process flow. So it should be documented, signed off, and that is what we should follow. And whenever a process change is there, we have to redo it and make that change and get it signed from the hospital head. So they are doing this process flow meeting or the workshop. Okay, so once the process flow is done, it will look like somewhat like this. You can download so many process flows, say discharge process flow. You can get it an idea of this, and then how can we sustain it? We reached somewhere, how can we sustain? We cannot even reach there if management is not with you. So gaining management support is the first thing. So management commitment should be there. I am sure they will commit, because if they get more money and if they reduce their operational cost, why should they not participate in this? They have to, right? Rather they should take the lead. And alignment to vision and mission of the organization, availability of resources, address what is in it for me. Oh, this is important, because staff will not participate unless you tell them what is in it for you. How are you going to get benefited? If you can do a work with less effort, that is a big gain, I would say. And lot many other things too. Success measures and KPI. So learn to measure it. So part of all these things we do in even our accreditation. Management reviews. So monthly review is a must. That whether did we achieve what we plan and what is the figures for the month, and rewards and recognition for those who achieve the things, so that it will be a motivation for others too. Okay, so I am done. And teamwork, one example. This is lack of communication. Okay, so team is doing. One team started from one side. They are building some railway track, and there is no communication. And you see how they build the railway track. Does this track useful? No. Your train cannot run on that track. Okay, so many a times in our daily activities also this communication gap happens. So our daily meetings, management reviews, and all those things will reduce communication gaps. And if all of us are not aligned, people will say different things to patients and confusing the patient and creating unhappiness and more problem for the management. They will spend a lot of time. Probably 1/4 of my time is spent with dealing with unhappiness of patients, employees. These all can be avoided if those things are eliminated from the system, which if we all are careful can be done. Okay, thank you so much for patient hearing. I am done. Any questions you can ask if there is time with the permission. Thank you, ma'am. Let us now move on to the QA session. QA say? Okay, fine. Okay, so any questions anybody has? 2 or 3 questions we can take. I don't know whether you're ready for inauguration, no? Yeah. So any questions anybody has? No. Yes, please. If you are keeping a stock 10 for each medication, as you said, adrenaline, atropine, curve will be needed in each crash cart. So if we are keeping a 10 out of
we can make it like 5, volume can be reduced. So you should keep just enough drug to manage one cardiopulmonary resuscitation. It's not meant for 2 patients. So your one cardiopulmonary resuscitation, how much drug is required, refer to AHA guideline. I am not the one putting the guideline, but that much drug only should be there in one crash cut. That's the principle. Of course, uniform in all floors, and it should be available in less than 1 minute. The crash should be there. Then only you can resuscitate the patient, right? So yes. Exactly. So you can cut down a lot of cost, obviously. That's what I will say. Thank you so much. Yes, thank you. Any other questions anybody has? Raise your hands if you want to talk something. Nobody has anything. Seriously. Okay. Thank you. Thank you, ma'am, for the fantastic session. Please come on stage. Now, we invite Dr. Jerry John, Medical Superintendent and Quality Head of ACC Medical College, Kollam, to hand over a token of love to Captain Ajita Nair. We request both of you to come on stage. Next, we are moving on to the official inauguration ceremony of QConfab 2024.
A good day to all. I would like to welcome you all to the inaugural ceremony of National Conference on Framework for Quality Assurance and Continuous Quality Improvement in Healthcare. Let's all stand for the prayer. Faith of our fathers living still, in spite of tide and fire and sword. Oh, our hearts beat high with joy whenever we hear the glorious words. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Faith of our fathers, we will strive to win all nations unto thee, and through the truth that comes from God, mankind shall then be truly free. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. We will be true to thee till death. Let's welcome Reverend Father Jacob Atikalam, Associate Director, Stiham, to deliver the welcome speech. ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സെൻറ് തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് കുന്നത്തച്ച, ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ റംല ബീബി മാഡം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷിയച്ച, തോമസ് സക്രിയ സാറേ, നമ്മുടെ സെൻറ് തോമസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ജിതിൻ ലാൽ, റെസ്പെക്റ്റഡ് സ്പീക്കേഴ്സ്, ഡിയർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് 70 ആണ്ടുകൾ ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ആശുപത്രി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത്. 70 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് 7 ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികളോടൊപ്പം 7 അക്രഡിറ്റേഷൻസും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം ആരോഗ്യരംഗത്ത് നമ്മുടെ സഹകാരികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആശുപത്രികളുടെ കൈകോട്ട് ചേർന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ശുശ്രൂഷ ഒന്നുചേർന്ന് നാടിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കോൺഫറൻസ് നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയും സെൻറ് തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛൻ, സെൻറ് തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ഒരു നേഴ്സിംഗ് കോളേജുണ്ട്, ഒരു അലൈഡ് കോളേജുണ്ട്. ആശുപത്രി 70 വർഷവും കോളേജുകൾ 20 വർഷവും പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ് അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ഘാടകയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടാവുന്ന ഒരു പേരും മുഖവുമാണ്. 3 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. 2016 മുതൽ 22 വരെ അല്ലേ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ സാദറിൻ്റെ, ഞങ്ങളുടെ കാർഡിയോളജി സാദറിൻ്റെ പ്രിയതമയും കൂടിയാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാഡത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ സെൻറ് തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷി അച്ഛന് ഈ കോൺഫറൻസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണക്കെല്ലാം പിന്നിൽ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോഷി മുപ്പതിച്ചിറ അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സെൻറ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടൻറ്റൻറ്റ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് അക്രിയ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആശുപത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 ക്വാളിറ്റി അക്രഡിറ്റേഷൻസ് പൂർത്തിയാക്കി. അതിൻ്റെ ടീം ലീഡറായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിതിൻ ലാൽ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ. ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരിലേക്കും ക്ഷണമെത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളികളിലൂടെയും കാർഡിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പേഴ്സണലായിട്ട് പലയിടത്തും പോയി വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായിട്ട് വേദി നിറഞ്ഞ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ളത് വലിയ സന്തോഷം. ജിതിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും ഫലദായകമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റൽ നയിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒപ്പം അതിരാവിലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് എനിക്കത് സാധാരണ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ടോക്കിൻ്റെയൊക്കെ മുക്കാലൊക്കെ ആകും ആൾ നിറഞ്ഞ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ, പക്ഷേ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സമയം പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ രാവിലെ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല സാന്നിധ്യത്തിനും സെൻറ്റ് തോമസിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സെൻറ്റ് തോമസ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സുണ്ട്, ചീഫ് നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്, 2 പേര് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, 2 പേര് അഭിമാനപൂർവ്വമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും സ്പീക്കേഴ്സിനെയും സെൻറ്റ് തോമസ് കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. To deliver the presidential address, I welcome Reverend Father James P. Kunath, Executive Director, STIHAM. കോൺഫാബ് 2024 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ റംല ബിബി, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബച്ച, ജോഷിയച്ച, തോമസ് അക്രിയ സാറ്, ജിതിൻ, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഇന്നത്തെ സ്പീക്കേഴ്സ്, പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവർ, ഞാനും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സെൻറ്റ് തോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻസിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തോടു കൂടി ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട്, ഒന്നിച്ചായിരിക്കുവാനും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുവാനും അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുമൊക്കെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. ജേക്കബച്ചൻ റംല മാഡത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും DME എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ സുതാര്യമായിട്ട് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നമ്മുടെ നാടിന് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മാഡം. റിട്ടയർ ആയപ്പോൾ പല ആവർത്തി ഞങ്ങളിവിടെ വിളിച്ച് ഒന്ന് ആദരിക്കണമെന്ന് കരുതി, പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. നമുക്കൊരു നല്ല കയ്യടി കൊടുത്ത് മാഡത്തിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കും. കോൺഫാബ് 2024 രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തി, ഈ വർഷവും നടത്തി. ജേക്കബച്ചൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ടോക്കിന് തന്നെ സദസ്സ് നിറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. മാഡം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാഡത്തിൻ്റെ ടോക്ക് കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും ആദ്യമേ തന്നെ ഓടിയെത്തിയത്. ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. നമ്മളെല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസിൽ, ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം, നേഴ്സുമാരാവാം, മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽസ് ആവാം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാവാം. എല്ലാവരും മനുഷ്യജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലെ ഒരു സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. പലപ്പോഴും ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസിനെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അരികെ വരുന്ന പേഷ്യൻസും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മളോട് ഇടപെടുകയും ആവശ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തു പോകുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഇക്കണോമിക് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേർ സപ്ലൈ ഡിക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ്, അല്ലേ? സപ്ലൈ എവിടെ കുറയുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ അരികിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നിന്നും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറവ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് നമ്മുടെ അരികിൽ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി നല്ല അവെയർനെസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലുള്ള നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അവെയർനെസ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അവെയർനെസ്സും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അവെയർനെസ്സുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. വളരെ
വെൽ വേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്കിന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുമോദിക്കാം. ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയവരുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം കേൾക്കുവാനായിട്ടും നമ്മളായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളിൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് നമ്മുടെ നാടിന് നൽകുവാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടുകൂടി തിരിച്ചുവിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ കോൺഫറൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. To inaugurate this promising act, I welcome Dr. Ramla BV, Director of Medical Education, who through her igniting thoughts and wisdomous performances had made colossal refinements in the society. ആരാധനായ ആരാധനായ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജെയിംസ് പി കുന്നത്ത്, നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ചെയ്ത ഫാദർ ജേക്കബ് അത്തിക്കളം, ബഹുമാന്യനായ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ തോമസ് സക്കറിയ, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ജിതിൻ ലാൽ, ആൻഡ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എനിക്കൊന്ന് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കാമെന്നത് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലും യുവാക്കളും പെൺകുട്ടികളുമാണ്. അതെനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ്, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു 10-12-16 വർഷത്തോളം എൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എല്ലാം നിർത്തി ഞാൻ പഠിച്ച ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇപ്പം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ക്രിറ്റിസിസവും അപ്രിസിയേഷനും എല്ലാം കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നാലും ചെത്തിപ്പുഴ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പരിപാടി പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, അതൊന്ന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പും പിന്നും ആലോചിക്കാതെ യെസ് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് എനിക്കിന്ന് സ്കാനിങ് റൂമിൽ കയറേണ്ട ദിവസമാണ്, പേഷ്യൻസിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെത്തിപ്പുഴ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച കുട്ടി, ട്രിവാൻഡ്രംകാരിയാണ്. ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന വ്യക്തിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമായി ജോലിക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നത് ചെത്തിപ്പുഴ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. MBBS കഴിഞ്ഞ് ഹൗസ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെത്തി. എനിക്കൊരു എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണമല്ലോ, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് MBBS കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നൊരു ഓർമ്മ എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാലാണോ നിർഭാഗ്യവശാലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അത് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാരിത്താസിൽ അവർ വിളിച്ചു, പിന്നെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പിന്നെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കെയർ സീക്കിങ് ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ മുഖസ്തുതിയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, അച്ഛന്മാരെ മുന്നിലിരുത്തി പറയുന്നതല്ല. നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ചും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പം വളരെ കുറച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഒരു പരാതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ചികിത്സിച്ച് പോയവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരോ ഒരു പരാതിയായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചെവിയിലെത്തിയിട്ടില്ല. അതെനിക്കൊന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ടീം വർക്കിൻ്റെയും ഒരു നല്ലൊരു എഫേർട്ടിൻ്റെയും പരിണത ഫലം, അത് സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയായി, അതിന് ഒരു വലിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം. ഒരു ഓവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ, സത്യമല്ലേ സാർ? ഓവർ മാർക്കറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടത്, നമ്മൾ പത്രം തുറക്കുമ്പം ഡോക്ടർമാരുടെ പടം, അവിടുത്തെ പടം, മറ്റേ പടം എല്ലാം കണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ടു മൗത്ത്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങളുടെ സേവനം വിളിച്ചോതുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, എനിക്കൊന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടി. ഒരു 5-8 പേര് വായിച്ചു. ഇനി ലാബും കൂടി മാത്രമേ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് എങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലാണ്, അതായത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു OPയിലൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ടൈം
കൊണ്ട് പേഷ്യൻസ് വന്നു, കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തി, അവനാവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടി, ചികിത്സകൾ കിട്ടി, അത്യാവശ്യത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തു, അവൻ തിരിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പം അവൻ്റെ കൂടെ അവൻ വരണം, അവൻ്റെ അന്നത്തെ ജോലി മാറ്റിവെക്കണം. അവൻ്റെ കൂടെ ബൈസ്റ്റാൻഡായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യയായിരിക്കാം, അമ്മയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അവരുടെ മാനവേഴ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആ ഒ പിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ സമയം, അത് ഞാൻ ഒ പി പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്, ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ കൊടുത്ത് അവന് വീട്ടിൽ അവനെത്തുന്ന സമയം, അതൊരു വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അത്രത്തോളം പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, പേഷ്യൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അത് കിട്ടുന്നത്. അവിടെ വന്നു, രാവിലെ ഞാൻ ചെന്നു, ഡോക്ടറെ കണ്ടു, മരുന്ന് കിട്ടി, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു, ഉച്ചയായപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ റിസൾട്ട്സും കിട്ടി, ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി, എനിക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇനി എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, മാൻ പവർ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്, അതിന് എൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അക്രഡിറ്റേഷനിൽ. പിന്നെ ദ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപേഷ്യൻസ് വിഭാഗവും. പേഷ്യൻസ് വരുന്നു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നൊരിടത്ത് വന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാൻ, കയ്യിൽ വലിയൊരു മുഴയാണ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടീസും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു മുഴ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 4 ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, ആരും അത് സർജറി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കൊഴൽ 2 എണ്ണം പോകുന്നു. സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷനാവും, പ്രശ്നമാവും. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 4-ാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് റൂമിൽ വന്നു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മുഴയാണ്, അത് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് വെച്ച് അത് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വേണം. പിന്നെ അത് ഫോളോ അപ്പിൽ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്നും പോയി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പിന്നെ എന്തായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു നിയർലി 2 years ആയി പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളും നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി, ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്കിടെ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വരുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് റിസ്ക് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുന്ന ഡോക്ടർമാർ വേണം. അതുപോലെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ മുഖം വന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മുടെ അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളും ലബോറട്ടറികളും റേഡിയോളജികളും, മനസ്സിലായി, പെത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റി, റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 3ഉം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് സേവനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. മറ്റേ നമ്മൾ നേരിട്ട് പിന്നെ മെഡിസിനിൽ വരുന്ന രോഗികൾ നേരിട്ട് വരും, അവർ പേഷ്യൻസിനെ റേഡിയോളജിയിലേക്ക് വിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ 100% എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു രോഗിയും പരിശോധനകൾക്കായി പുറത്തു പോകാതിരിക്കുക. എല്ലാ പരിശോധനയും പറ്റുന്നിടത്തോളം മാക്സിമം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് ടൈംലി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അതൊന്ന്. പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ വന്ന് അവന് മാക്സിമം കെയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന ടൈം അതും മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ പുട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നടത്തേണ്ടതെല്ലാം നമ്മളതിന് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഡോക്ടർമാരുൾപ്പെടെയുള്ള, അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ജോലി, ഒരു അറ്റൻഡറുടെ ജോലി, അവൻ രാവിലെ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് മാറാൻ നമുക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ താഴെത്തട്ട് മുതൽ അങ്ങ് ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ വരെയുള്ള ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന് എത്തുക. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് വിത്ത് മാക്സിമം സ്പീഡ്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ എനിക്കൊന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാനത് കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്, ജനറൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡെലിവറീസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കൂടുതൽ ഡെലിവറീസ് നടക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ റോള് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കുറേ ചാരിറ്റി വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ, ഇപ്പം നമ്മളെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം, വീടുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ.
ശരിക്കും അവരെ നോക്കാൻ പുതിയ ജനറേഷൻസിനോട് അവർക്കും കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് ജീവിത സാഹചര്യം കൂടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പണിയെടുത്ത് രാവിലെ പോയി പറമ്പിൽ കിളച്ച് കപ്പ പറിച്ച് ചേന പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് തിന്നുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലിയില്ല, അവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലി പോകും. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ജനറേഷനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ദേ ആർ ലിവിങ് എലോൺ വിത്ത് എ കെയർ ടേക്കർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ അല്ലെ ഓൾഡ് ഏജ്, ശരിക്കും ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ആണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ, ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ചിലപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. കൊണ്ടുവരാൻ ആളുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് കെയറും സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും? എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവരെനിക്കൊന്ന് വളരെയധികം വീടുകൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ രാവിലെ തന്നെ ടീം പോകും, ആഴ്ചയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം പോകും, അവർക്ക് നോക്കും. അവരെ ടീമുണ്ട്, നഴ്സടക്കം ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ള ഒരു ടീമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മൾ സമൂഹ ജീവിയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. പിന്നുള്ളത് വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ്. ശരിക്കും വൈദ്യവിദ്യാഭ്യാസം പല ലെവലിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ്. അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖല പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നഴ്സിംഗ് മേഖലകളിൽ വളരെയധികം ഇപ്പം അക്രഡിറ്റേഷൻ നഴ്സിംഗ് എക്സലൻസിൻ്റെ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, നഴ്സുമാരില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണ്ട് ഹൗസ് ഏജൻസിക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ. ശരിക്കും നഴ്സുമാരാണ് ഞങ്ങളെ കാനുലേഷൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നഴ്സ് എന്നിട്ട് മാഡം സ്കിൻ ആദ്യം പങ്ക്ചർ ചെയ്യൂ, യു ഫീൽ ദാറ്റ്, ദെൻ യു പങ്ക്ചർ ദ വെയിൻ, യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് തന്ന നഴ്സുമാരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നഴ്സിംഗ് സർവീസ്. അതുപോലെ തന്നെ പാരാമെഡിക്കലും. ഒരു വ്യക്തികളെയും നമ്മൾ കുറച്ച് കാണരുത് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, മാഡം ഈ പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റൻഡറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു ഏരിയയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ. എനിക്കൊന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് വളരെയധികം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഹൗസ് ഏജൻസിയും ടൈമൊക്കെ സമയത്തേനേക്കാളും വളരെയധികം മാറിപ്പോയി. എനിക്കൊന്ന് നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്തത്. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ ICയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതിനെതിരെ നമുക്കൊരു പടവെട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ടെർഷ്യർ കെയർ സെൻറ്റർ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ICUയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈമറി ലെവൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മിക്കവാറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം അവൻ്റെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ലെവൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രൈമറി ലെവലിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മാത്രം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവന് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും അതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സൈലൻറ്റ് പാൻഡമിക് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു മേഖലയാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ നിർണയവും അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകളും പറയാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഒറ്റക്കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സ്വന്തം വീട് പോലെ കരുതുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ പരിമിതികളും സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീട് പോലെ കാണുക. അത് എനിക്കൊന്നും ഒരു പരിധി പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും, ആണുങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അവിടെ വരുന്ന പരിമിതികളുണ്ടാവും, ചിലപ്പം പരാതികളുണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഹെൽത്ത് സർവീസ് അല്ലേ, ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് നമ്മളെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ഓരോ വ്യക്തിയും. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് ഇത്രയും പേഷ്യൻസ് ഇന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാട് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഡയഗ്നോസ് നേരത്തെ ചെയ്തല്ല, പേഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടും, അവന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന് നോർമൽ ലൈഫ് നേടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്തയോടുകൂടി രോഗികളെ നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്, ഓരോ പേഷ്യൻസും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയലാണ്. നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരുന്നതാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും, ഓരോ പേഷ്യൻസും, ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സും.
ഇപ്പം നമ്മൾ തറ തൂക്കുന്ന അറ്റൻഡൻസ് അവൻ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നണം. ഞാൻ തൂത്തതാണ് നല്ലത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കൈമുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. ഹൈ ക്വാളിറ്റി വർക്ക് പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് കാണുന്നത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ലെഷർ ടൈം ഫോർ ഓൾ ദി ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്. അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്തൂസിയാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വി നീഡ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻസ്. അത് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹെഡും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയ തിരക്കുള്ള സർജൻ രാവിലെ കയറിയാൽ അവൻ ഇറങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ 8-9 മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ അത്രയും ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കൂടിയിരുന്ന് വർത്താനം പറയുക, 2 പീടി അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നഴ്സുമാരും സ്ട്രെസ് അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൂടിയിരുന്നൊന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് 2 നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയായി വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിഫ്രഷ്ഡ് ആകും. അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഒക്കെ എടുത്ത് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. ഈ ആശുപത്രി ഇനിയും എനിക്ക് 1953 തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, എന്നാലും ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും അതാത് മേഖലകൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്തെന്നറിയാമോ, ഒരു ആശുപത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ പൊന്തി വരും. കടകൾ വരും, കുറേ വീടുകൾ വരും, പിന്നെ ഹോം സ്റ്റേകൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശുപത്രി ഒരു ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം. അല്ലാതെ അതിനെ കല്ലെറിയാനോ അവിടുന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തല്ലാനോ ഒന്നും പുറപ്പെടരുത്. അവർ ഈ ആശുപത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും മനുഷ്യരാണ്, അവർക്കും പാകപ്പിഴകളും ഡിഫക്ട്സും എല്ലാം വരാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Now we are moving on to the official inauguration ceremony of QConfab 2024. I request all the speakers to come onto the stage. Captain Ajita Nair, Dr. Anuradha Pichumani, Dr. Elizabeth David, Dr. Georges V, Dr. Anna George, Professor Dr. Shaila I. Varghese, Sister Marina SD, Chief Nursing Officer, St. Thomas Hospital, Mrs. BG, Assistant Manager, Department of Quality, St. Thomas Hospital, Ms. Varsha PV, Quality Executive, St. Thomas Hospital. Sister Lindsay Rose, Principal, St. Thomas College of Allied Health Sciences. Mr. Jituji, Principal, St. Thomas College of Allied Health Sciences. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.
असतो मा Thank you, everyone. I request everyone to occupy your seats. To extend the felicitation, I welcome Dr. Thomas Zakaria, Medical Superintendent, St. Thomas Hospital, Chethipuzha. ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ ജെയിംസ് അച്ഛ, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ഡോക്ടർ റംല ബീവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോഷി അച്ഛ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് അച്ഛ, മിസ്റ്റർ ജിതിൻ, ഡോക്ടർ ജ്യോതിഷ്, ലിൻസി, മരീന മാഡം, ഷൈല മാഡം, പോൾ, ഫ്രണ്ട് റോ മാത്രമേ പിടിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കി നീണ്ടു പോകും. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡെലിഗേറ്റ്സ്, ഡോക്ടർ റംല, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഹൈലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വേർഡ്സ്, അഡ്വൈസസ്, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. വളരെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വാചകവും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാനും ഒരേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ MBBS പഠിച്ചവരായിരുന്നു. സോ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദി പോയിൻറ്റ്. ദേശീയ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി കോൺഫറൻസ്, പല സെഷൻസ്, പല ക്ലാസ്സസ്, എക്സ്പേർട്സ് നയിക്കുന്നു, ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ജ്യോതിഷ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതിശയം വരുന്നു. ഈ NABH സർ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ഇവർ ഡെലിഗേറ്റ്സ് പലരും ഈ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ കമ്മിങ് ഓവർ ഹിയർ. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എവറിതിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ്. നമ്മുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് കെയർ, അതാണ് ക്വാളിറ്റി. സോ ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. പറഞ്ഞുണ്ടായി, അതിനിടയ്ക്ക് റിലാക്സേഷൻ വേണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണം. ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രി സെൻറ്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കോൺഫറൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഫീൽ happy and proud about that St. Thomas Hospital is organizing this function and hosting this function. എല്ലാവർക്കും ഈ കോൺഫറൻസ് കൊണ്ട് പല അക്കാഡമിക് സെഷൻസ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിവരം ഉണ്ടാകട്ടെ, കൂടുതൽ നോളജ് ഉണ്ടാകട്ടെ, അറിവുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് ഐ റിമെയിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir. I invite Reverend Father James P. Kunath, Executive Director, Stiham, to present a token of love to Dr. Ramla Bivi. For the vote of thanks, I invite Mr. Jidin Lal, Manager, Department of Quality, St. Thomas Hospital. So, once again, good morning, everyone. ഒരുപാട് നമ്മൾ ടൈമും ഡിലേ ആയി പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആദ്യമേ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ്. ഇപ്പോൾ ചെത്തിപ്പുഴ ആശുപത്രിയുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മുതലേ കൊണ്ട് 7 അക്രഡിറ്റേഷൻസ് പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ്. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ, എല്ലാ വ്യക്തികളിലും, ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളിലും, ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് എടുത്താലും ശരി, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് എടുത്താലും മതി, ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുല, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ്. ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ തീമും, നമ്മുടെ ഈ കോൺഫാബിൻ്റെ തീമും. സോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞ
ഫാദർ ജേക്കബ് അത്തിക്കൽ അച്ഛനെ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങൾക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഉത്തേജനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജെയിംസ് പി കുന്നത്തച്ഛനെ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ എത്തിയ ഡോക്ടർ രംല ബീവി, ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാഡത്തിനെ പറ്റി. മാഡത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസും ബിഹേവിയറും ഒരുപാട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു റോൾ മോഡലാണ് ഡോക്ടർ രംല ബീവി മാഡം. മാഡത്തിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ദെൻ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ തോമസ് എക്രിയ സാർ, ഒരുപാട് തിരക്കിനിടയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ നിമിഷം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തിയ സാറിനെ ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരായ ഫാദർ ജോഷി മൂപ്പതിൽച്ചർ അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ടീം അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം ഉണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ജ്യോതി സാറുണ്ട്, ഇപ്പം പബ്ലിക് റിലേഷൻ എടുത്ത മാനേജേഴ്സ് എടുത്ത എല്ലാവരും ഇവിടെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ടീമാണ്. ഒരാൾ പോലും മാറി നിൽക്കാറില്ല. ഞങ്ങളുടെ കോളേജും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സെൻറ് തോമസ് ഫാമിലി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സെൻറ് തോമസ് കുടുംബത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഞാനേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സ്, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ്, സൗണ്ട്, എന്താ പറയുക, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് മുതൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വരെയുള്ള എല്ലാവരുടെ ശ്രമഫലത്തെയും ഞാനിവിടെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you. Next, we'll be having a tea break session that is arranged at the indoor stadium. Kindly return back for the sessions within 15 minutes.
certifications granted to healthcare organizations, hospitals, and clinics that meet specific standards of quality and safety. By adhering to these accreditation standards, healthcare organizations are better equipped to identify and mitigate risks, prevent medical errors, and improve patient outcomes. Accredited hospitals and clinics often have lower rates of adverse events and infections, providing patients with greater confidence in the care they receive. We will be led through this interesting section by Dr. Anuradha Pichumani, Executive Director of Sri Ranga Hospital, Chengalpet, and Director of Narbavi Multi-Specialty Hospitals, Kanjipuram, Tamil Nadu. Apart from being an experienced obstetrician and gynecologist, she is also an hospital administrator and NABH assessor with a diverse range of roles and accomplishments. She was an elected member of the Executive Board and Chair of the Education Committee at International Society for Quality in Healthcare, showcasing leadership and dedication to quality healthcare. As an International Society for Quality in Healthcare expert and tutor, her role has been instrumental in advancing healthcare standards globally. She represents India on the ISO Technical Committee 304 for Healthcare Organization Management Standards and actively contributing to shaping the industry guidelines. She is a member in the Person and Family Centered Advisory Council and Educational Advisory Committee at International Society for Quality in Healthcare, as well as an associate faculty at Ariane Labs, Boston, USA. She is also a part of Quality Professionals Wing at Consortium of Accredited Healthcare Organizations and coordinating the Certified Professional for Hospital Infection Control Program and a guest faculty at Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. We invite Dr. Anuradha on the stage for her wonderful session. Ma'am, please. So good morning to you all. It's really nice to see you all today here. And at the outset, I would like to thank the management of St. Thomas Hospital here for having invited me for your 70th anniversary celebrations. So celebrating a 70th day anniversary of a hospital is a really commendable. And I congratulate all the doctors, nurses, paramedical staff, and the management for implementing patient safety and quality, taking care of patients in this part of the community. And the legacy which you have been showing for, it's been a real testimony because it's been going on with so many generations now. And it shows your commitment towards healthcare. So moving on, we have been hearing about this accreditation, whether it's difficult, whether it's implementing has any advantage of doing it rather than making it as a burden for the hospital and for the staff. So we'll now just try to see what accreditation has on the impact on patient safety. So we all know that accreditation is the baseline by which we can measure quality inside a healthcare institution, and I see you have so many accreditations and certifications in your hospital. You're already on to the right path. So in this session, we'll be seeing an introduction of why we need to do accreditations and what does the published evidence show us on accreditations and why we need to go beyond accreditation. It's not enough why you get a certificate and then just stay in the same path. So you need to go beyond accreditation, and I can give you some examples from our own hospital. Ours is a very small hospital compared to yours. We have been running it for more than 3 decades now. It's 33rd year this year. And we had been accredited 10 years ago. So we have done various quality initiatives, which I can show as example. And what the future holds for the accreditation. So I start with Don Berwick, who has told us that place the quality of patient care, especially patient safety, above all aims. So when you talk about the quality, it's everyone's responsibility, and patient safety has become fundamental now. So quality and safety go hand in hand.
And when we talk about high quality care, you need to deliver care which is effective, efficient, timely. So it has to be equitable. So it has to be patient centered. So when quality of care is safe, then we insist that quality and safety happens inside your hospital where no patient receives any harm during the treatment within your hospital. When we talk about the global burden, so this has been recently come out, which says 1 in 4 patients are being harmed inside our healthcare systems. Again, most of it are preventable. More than 80% of these harms are preventable. So that's the reason why we are talking about patient safety, which is still a major issue in low-income countries. More than 15% of deaths happen due to poor quality care. It is a burden in high-quality healthcare systems too. So to err is human, because all of us are humans, we are working within the system. To cover up is unforgivable. And when you fail to learn from your mistakes, it's inexcusable. So why do we talk about safety in healthcare? There are various issues when you see in your healthcare systems. It's a very complex systems. We have various people working in every touch point. When a patient gets into the hospital, he goes through more than 30 to 40 people during admission, from the front office to the doctors, to the nurses, to the lab technicians, till he gets discharged. So error is prone to happen. So we had these 2 papers which started the whole initiative of talking about patient safety within the healthcare system. The first paper was from Institute of Medicine, which told us about the substandard care, which is the chief reason for all these problems within healthcare systems. The second paper told us that adverse events are likely to occur because of systemic flaws. It's not because of an individual, it's because the processes are not that great. So when we talk about patient harm again, it's an injury which was caused by during a medical management within the hospital. And that's the reason which has prolonged the patient's hospitalization, or it has caused some injury or death to the patient. We have various types of medical errors, all of us know, where you have diagnostic errors. When you start the diagnosis itself with an error, then the whole treatment is going to go wrong. Again, you have so many errors because we have not prevented something. We have not given some drug which has to be given to that particular patient. So that creates, again, a problem. Or it can be a huge lot of treatment errors in medication, during surgery, in the wards. So every place is prone to error. So to reduce these errors, we have various barriers within the hospital, like to prevent identification error, we have a UHID, we have the registration numbers. We, every time we ask your nurses to see, doctors to see before we administer drug. But again, whenever these barriers are not implemented, so it is like a Swiss cheese, where when all the holes align, then the harm reaches the patient. So whenever you have to improve the process, you have to have various barriers, so that even if one fails, the second person will start taking it into account. So patient safety is a global concern, even in well-developed system. In India, there is not much of data, proper data which is coming out. In NHS, even now, the surgery performed on the wrong side is still a major cause of error. So this is a well-developed system, and we need to address all this. And this is a paper which was published on patient safety learning, which talks about the implementation gap. Because all of us have read something, we are all experts in whatever we are doing, be it nurses, technicians, blood bank, or being it doctors in ICU. So all of us know, we have the knowledge, but what is being implemented at the ground level is completely different. So this is a paper from Lancet, which talks about the no-do gap. So this knowledge and what is being done by the frontline workers, there is a huge gap. So this tells us about poor quality care is a bigger killer now, more than the access. Previously, access was a huge issue in India and other low socioeconomic countries. So 3.6 million deaths were occurring due to insufficient access. Whereas now, it's 5 million deaths happening due to poor quality of care. So this 5 million deaths are happening within our own healthcare systems, which are preventable. So we need to ensure that no one is being harmed in our healthcare systems. For that, you need to have an error-proof environment. The environment where we work should be absolutely safe for the patients, for your employees, for the staff, for the attenders, everyone. And your system and processes have to be well-defined.
So this can happen only when we have some accreditation and certification. So that's the reason why we have so much of certifications now and accreditation. It can be anything from NABH, Lakshya, Manyata. You have various checklists given by various organizations. So this accreditation helps you to have a structured pathway towards improving your own quality process. So this structured pathway helps you to understand what is existing already. So how you define it with the standard which is being given, and what are the gaps in your system, and then you move on. So hospital accreditation helps you to have a systematic assessment. This is a systematic assessment which is again against accepted standards. The standards are already there. You are going to check whether your system is good, and it is being done by a third party. So the survey is being done from an outside person, and that's how you get the accreditation. So you start the accreditation process with the staff training, establishing a team, because though you are already accredited, many of your hospitals are accredited, but still you will be going in for new accreditations now. So whenever you're going to think about new accreditation, you have to ensure that your staff are trained, you establish a team, you select the standards. You decide which is the standard which is aligned to your own hospital's vision. So define that standard and then start implementing it. Again, you get the survey is done, and then they give you a report, and then you have to review your quality process. You have various benefits of accreditation, which all of you know, where you have an improved quality of care, you have a good patient safety culture, the operational efficiency improves, the satisfaction improves. We were talking in the morning about patient safety, employee satisfaction, patient satisfaction. So all this starts improving when you are very proud and you are displaying all your accreditations. Accreditation, the major thing is you have a standardization procedure. It doesn't depend on a single individual. Any person coming into the laboratory, the process is there. So everyone does the same way when you're going to draw blood, when you're going to give an injection. All these are processes which has to be done by each and every individual. Again, you have an establishment of management systems. So we'll now move on to what is the published evidence of what the various papers say about accreditation. So this is a paper which gives you the various enablers of how to do a accreditation within your organization. There are 4 things which are very important. One is accreditation program has to be collaborative. Everyone has to get involved. It's not enough only the quality team starts working on these accreditation process, gives you all the data, collects the data, they run around the hospital. So it is a collaborative process, and again it has to be relevant to your own organization's vision, and it has to be your professionals should take it up. So the healthcare professionals should understand the importance of accreditation, and then they have to do it. So we have all these things, and in the center you have the accreditation program. All these are context factors which play whenever you are going to start any new process within your organization. Again, this paper talks about, it came out recently, so it talks about various 33 reviews were done to check the accreditation related to the 7 dimensions of quality of care. So the 7 healthcare quality dimensions were checked with these papers. These were hospitals who have already done accreditation for many years now, and they checked the evidence and trends. And these are the 7 dimensions which talks about the effectiveness, the efficiency, access, equity, patient-centeredness, and about coming to safety. Because this topic is more about safety. We had 16 papers which talked about safety because of accreditation. The impact of accreditation, there were 4 reviews. And the most important thing which came out was the safety culture within the organization. So a positive impact on all the safety indicators. So the indicators started showing improvement whenever the accreditation happens. Again, you have an increased incident reporting. So the incidents are being reported by the employees within the organization. You have fewer adverse events happening within the system. But it's not enough you stop with accreditation. So you have got the certificate, and then you again wait for another 4 years for people to come and again start implementing again the new processes. So you have to go beyond accreditation. You have to decide what you want to do within your own system, within each department. So it is beyond going beyond that, so that you improve on your patient safety process. So here, every organization now needs to understand that patient safety culture is the most important thing now. And this is a strong pillar where it has to be integrated within your own processes. And safety culture, what we call it as safety culture is, you have a shared belief, you have a learned belief,
and it reflects our organization's willingness to learn from errors. So every organization has to start learning. So it's better you don't get into an error, you learn from others' mistakes, but if you do get into an error, you have to start learning from that mistakes. So you have a proper culture where everyone is committed to learn, and then you have a team, proper team, who work within the team so that you don't get into a repeat error. So this is a flexible culture. So now we talk about hierarchies and other things, but this talks about a flexible culture. So flexible culture is like, usually we have a hierarchy with a pyramid. Whereas flexible culture, whenever there is an emergency on ground, immediately the hierarchy comes down, it becomes a flattened structure, where the person who is at the site, the persons who are the experts, they take the control of the whole situation. So you don't keep on asking your senior most person to whether we can take a fire extinguisher or we can take care of the patient. All that doesn't come into the picture now. So immediately, in any case of emergency, it becomes a flattened structure model where the person who is the expert on spot takes care of the emergency. And as soon as the emergency goes away, again it becomes the usual hierarchy model. So this is called a flexible culture, and Team Steps is from AHRQ. They have taken this model going through various high-risk systems like aviation industry, like nuclear medicine. These are all high-risk areas, and they have taken some steps. It is called the team strategies and tools to enhance performance and patient safety. So they talk about the teamwork, what is happening at the ground. So for that, you can go through this AHRQ website to understand how we can improve the team communication and teamwork. Again, safety culture is about openness. It's a blame-free culture. Then only the incidents will be reported, and you can learn from those incidents. If you repeatedly pinpoint that a person, then the process will not improve. Anytime any error happens, you have to start changing the process again. Because the persons will be there here, that person will be there today, and then he might move on. But the process is still at fault. So you have to ensure that your processes are very strong. So you have to ensure a safety culture with various safety programs. You identify areas for improvement, be it medication safety or fire safety. You do various audits, have safety solutions on all these topics. You will be having LASA, everything is there because you are already accredited. But again, you have to move on. Shows quality improvement in various projects. And you can take up PREM or PROM projects like patient-reported experience measures. You can learn from patient-reported outcome measures because patient-centric care is becoming more important now. Do your risk management, have your risk registers, do FMEAs, and use various proactive tools. So these are various methods where you can improve on your safety within your organization. And for clinical teams, this is very important, the circle of competence. You have doctors, nurses, various people working within the organization. This is more related to your patient care. The circle of competence has to be understood. What is at the center? What is the color? So green, what is there? So that green is what you know. So the center point is what you know and you are safe. The outermost ring is what you do not know, which is yellow. So usually if you do not know, you don't do it. Whereas there is a hazy region in between. You think you know and you start doing and then you end up in error. So this red area is the most important thing, and you have to understand which is your green zone. Each and every person has to understand which is your own green zone. It is not the other person has done that surgery, like a general surgeon starting to do a laparoscopic surgery. So you need to have someone to help you out in case of emergency till you are able to do it on your own. Because sometimes an easy, simple case becomes a complicated case when you start operating. So this is the way you have to understand your own circle of competence, start learning, start understanding, and have people to help you out. And then start increasing your circle of competence. The green circle has to enlarge. You should not move into your red zone. Again, you have the various IPSG goals, the International Patient Safety Goals. All of you know about these 6 goals. So this is one paper. They have taken up these 6 goals. They have done benchmarking for their own organization. This is from Saudi Arabia, where they have set a target of more than 95% for most of it. And they have done this benchmarking. You are able to see the graphs where they have been able to improve after accreditation. This hospital had done JCI, and they are moving towards the benchmarking, moving towards the 100%. So this is a way you set your own benchmark for each of these patient safety goals and move on.
So you understand now, for patient safety to happen, data is the foundation. So I do understand that most of you will be collecting data, but it will be better each and every department owns the data, talks about the data, they themselves come out with their data to show improvement. So data will be the foundation because you need something to measure. Without numbers, you will not be able to show any improvement. So only if you measure, you will be able to intervene, you will be able to prevent and improve on your patient safety. So data helps you to have some information at hand, and this information translates into knowledge. You understand what is happening within the department, and this knowledge helps you to decide something. So you are going to decide that from 95%, you are going to move it to 98%. So this decision is important, and then you are going to take an action with your team. So when you talk about data, how does the data work? Data helps you to push you into the quality improvement. It pushes you because it's trying to improve on your patient safety process. Again, it pulls you because it is able to identify, analyze opportunities. It is more proactive. So you are going to identify opportunities, how you are going to improve your patient safety. I'll be giving you examples how we have done all this. So this is a QI cycle which all of you would be knowing. It's a PDSI cycle, the plan, do, act cycle. So you have the diagnostic phase, the intervention, the impact phase, then you need to show the sustaining of improvement. Always sustaining is more difficult. Whenever you start some project, everyone is very eager to do something new. So they all do it. But again, the sustaining becomes difficult because you move on to the next project and the previous one fails. So you have to understand it moves through various smaller PDSI cycles, and you need to utilize your data to move through your quality improvement projects. So the current status of data in most of the hospitals is they have very fragmented data available. And this data is not being utilized to understand what is happening at the ground reality. No one is analyzing data. They just have data to show as some indicators. So you need to collect the data, store it, analyze it, and you can use it to present it to your own committees, to your own management, so that you are going to interpret it and use it for your patient safety improvement. You collect data with various means like brainstorming, process mapping, and all this. Again, you store data, you analyze it, and present it with various pie charts and graphs. And the data interpretation becomes reactive or proactive or integrated. By reactive, you have various opportunities to improve the safety with all these capabilities. You are just going to react as soon as you see the data. Like you have some automated triggers. Whenever you have a patient who has some allergy for a drug, immediately your alert comes up on your computers that this patient is having a allergy. So you will not be able to write the drug. You will not be able to select the drug even for that specific patient. So these are some of the ways. You have some automated triggers. You have some proactive, like you are able to identify what is the risk for that specific patient. Like you have your Morsfall scale. You are going to proactively check whether the patient will have a fall within the hospital. You have a DVT scale, you have a Braden scale, all these things will score. Everything is there to do a proactive analysis. And then you integrate it within your organization, within your capabilities, within the whole hospital now. This is again a theory which is given by Desvox. It is called the normalization process theory. It's called the NPT theory. So this NPT theory talks about 3 stages whenever you are going to start anything new. There are various accreditations which are coming up very new. Do you know which is the latest accreditation program from NABH? Digital has come out. You have started working on it? Got it? Got the date. So actually we went through it last Sunday. So we were the 5th hospital in India to do it. And we have completed our assessment. And they were very happy. I think we were the first hospital from Tamil Nadu and first hospital from SHCO in India to do the digital standards. So last Sunday was our assessment, and we crossed whatever they had given us 60%, we crossed more than 80%. So it was a learning process. Everything becomes a learning whenever you're going to implement it. Like that you have ISO standards which has come out new. It's ISO 7101 2023, which we have been writing for last 3 years now. I was part of the project writing it with more than 20 countries, because from ISO we don't have any standards for healthcare system till now. We were using the service related standards and facility related standards from other industries. This is the first time ISO has put out a new standard for healthcare, which will be a global standard above JCA, above NABH, because it is this standard is for across the world, for any hospital, any small or large.
So whenever you're going to try implementing a new standard for your own organization, you go through these three processes. The first process talks about the coherence. So coherence is when accreditation aligns with the organization belief. So your healthcare professionals understand that this accreditation is important, which will improve on your vision or mission of your own organization. The second part is your organizational buy-in. So you need champions to run this accreditation process within the organization. So you need 2 champions. Who are the 2 champions? Any idea? Quality manager, all those who will be running around for accreditation. So you need minimum 2 champions. One is a conceptual champion, the other is a operational champion. So you need to identify who are these 2 people. Conceptual champion will be the person who is going to design it, who will think about the future, the mission and the vision of your hospital. So he is going to design that you need this accreditation. Then the work comes to your operational champion, who is going to do the ground level work, which is more difficult. It's easy to conceptualize, but making everyone do it is very difficult. So that person becomes the operational champion. So these 2 people are very important for the organizational buy-in, because the operational champion starts talking to the employees, making them understand why is it required, and then make them do it. The third part is your action now. So since everyone is aligned to it, now everyone starts taking action. You are going to do some quality improvement based on whatever is the observation given by your accreditation survey, the NC report, or you yourself are going to observe something within your organization and you are going to improve it. So these 3 parts went ahead in my own organization. This is our own hospital. It's so I think yours is still older, but as is 33-year-old, and it's a private hospital in Tamil Nadu. So we have, my husband has become the conceptual champion, and I have become the operational champion for my hospital. So I was going through this NPT theory, and I understood how we work. So it's very important that leaders start the transformational change. So the whole change happens only when you have the involvement of your leaders, the buy-in of your leaders, because you have to have a compelling positive vision. This vision is very important for you to move forward in a direction. It has to be a change in culture. You have to understand what has to be reinforced. You repeatedly, you learn and then make others learn. So that will only work. So you provide opportunities for practice. The leader has to be a positive role model. You start implementing everything in your organization and start moving it up. So this is the way the role of leaders is important. So this is one of the examples where we have data for more than 10 years now. So I told you, ours is a very small hospital. It's only 47 beds. So when we started our accreditation process in 2010, and we got it in 2012. So in 2012, I think we were the first SHCO. Though we were a small hospital, we were the first in India to apply it for multi-specialty. So they moved us to main standards. So though we were 47 beds, we were doing 683 standards for the full accreditation. So based on our hospital, they changed the 2nd edition, 3rd edition, 4th edition, all the words kept on changing. Then they realized that it is only based on the beds, not on the whatever specialties you have. So we have been always into all these main accreditation standards. So in 2012, since we didn't have intensivists in that part of area, it's a completely near municipality to a village, because we were taking patients from the villages. So we saw the CPR given in the ward was a bit high. Though we have less number of patients, in the ward it was 4 and 5. So I wanted to do something about it, and I implemented this early warning score even before NABH gave it out in the 4th edition or something. But I got this from NHS, and we changed it based on our own nurses, because since we were talking in the morning, giving so much of documentation will not help. Then you will not be able to concentrate on patient care. So it should be a real required documentation which has to be there, because we are all legally bound, but then you need to take care of the patient also. So we implemented this as a color coding with 3 colors. So whenever any vital sign is in green, the nurses continue the treatment. All the 5 vital signs are there. Whenever anything comes into yellow, immediately they call the doctor. The doctor has to come immediately and decide whether the patient can be kept in the ward, or he has to be shifted to the HTU or ICU for improved monitoring. And red means it's code red, code blue. So this is the 3 things what we did. And surprisingly, we have 10 years of data. We were able to show, implementing this early warning system, the CPR in the ward came down to 0. So we were able to identify patients very early before because there is a
time gap when the patient is normal and the patient is going to get into a cardiac arrest. So this is the time when your nurses have to act, the person who is there by the side of the patient. So this is very important. You train your nurses. So we had a reduced code blue calls from the wards. And now I took up one step further. Yesterday I got this thing from, okay. So yesterday we got this. So it's like 49 patients were shifted into the ward in 2021. And all the 49 required. No intubation was needed. Again, we had 52 and 2023. The recovery rate was very high because the intubation was very less. And all these nurses, whoever had identified, were given as Quality Champion Award in our hospital. This is the way you motivate your nurses, motivate your employees. And we have various records for the various checklists which we use. Again, now the IT helps us to prevent errors. So this was the digital standards which you are going in, which I was talking about. So it helps you in various ways to improve the communication, to reduce errors. So these are various things which you can use. The computerized physician order, and you have the clinical decision support system, handoffs, all these things can be done. This is the way we are doing in our hospital. You have QR codes for patient registration, assessments, feedbacks, and barcoding for drug administration. I designed this cart where we have a barcode scanner, and anytime the barcode is being scanned, the tab opens up. All these nurses are from villages, so they have not even seen a tab or a computer in their life, and they are seeing it only inside the hospital. So everyone is using barcodes now, and it's 100% compliance for inpatient drug chart, everything online. So this is the affordable healthcare as a model which we have been doing last 3 decades with, it's a community-based model like what you are also doing here. And so this is the clinical burden. Then we moved on to the next issue, which is in the labor rooms. You see every day there are 830 women dying inside our labor rooms across the world. This is the data which has been given. So I tried to use the WHO Safe Childbirth Checklist, which I took the help of the RNA Labs, which is part of the Harvard University, since I'm working with in various projects with them. So we tried to use this checklist. We took a hospital through the way, you have a specific criteria how to do it. And some of the slides are not coming up. So these are the tangible results which we are able to show in our own organization, where the completion of Patagraph started, it's from 0 to 98%. So near misses started reducing, communication errors started reducing. And then I moved on to birth companion project. Again, we took it in PDSI cycles, which nearly it's at 100% compliance now. We didn't stop with our hospital. We started implementing it in other hospitals now. So I took it up as a quality improvement collaborative where we took 9 hospitals from Chennai, and we implemented this WHO Safe Childbirth Checklist. We took it as a design phase, engagement phase, launch phase, and a support phase. This is the PDSA, what each and every hospital were able to show. Even after 1 year of completion of this project, most of them are at 100%. So if anyone wants to implement any project, kindly let me know. If you're interested, this is the feedback what we got from those 9 hospitals. All of them told that it's an effective shift handover tool. It's nearly at 100%. So everyone started implementing this, and that we did it with our FOXY, the OG Society of Southern India. So collaborative improvement efforts adds on to our quality improvement, and we need to learn and share our own quality processes, what we do, so that everyone gets, it's useful for anyone and everyone. So prioritizing patient safety is becoming very important now. As you understand, you have all these components for accreditation, you have a quality framework, standards, everything. But it has to lead on to improving quality and decrease variation in practice. So you need to have the safety culture. But you need to understand how you are going to assess the safety culture, because you need to know some numbers. Then only we will know what is being done at the ground level of your own organization. To assess this, you have various ways. You can go through this. This is Manchester Patient Safety Framework, which talks about 10 dimensions of patient safety. And you have 5 ladders where you can move on. The first level is at pathological, which when an organization starts, why waste time on patient safety? The second level moves on to reactive. We have to do something whenever there is an incident. The third level is bureaucratic. We have systems in place to identify it. Most of us are at the 4th level. All accredited hospitals will be at 4th level, where we are more proactive. We are always alert for risk. We are trying to improve on our patient safety. It has to move on to generative, where you have integrated everything within your process and system.
So you have a way of checking all the 10 dimensions in which level category you are. Again, these are safety culture assessments, which is a framework. You understand how good is your organization, whether you are responding to any safety culture, how your team is responding, how you are working within the organization. So this is the KT cycle. This is the knowledge action cycle, where whenever you have some knowledge, you are going to act. So to act, you have to go through these 7 action phases. You are going to identify the standards of practice. You are going to check what is the gap now for the standard and what is being implemented in your organization. Check the barriers, then implement it, monitor it, go on with your QI cycle. And when you move on through these knowledge action phases, you need to understand accreditation is going to help you as an ongoing tool. So it's going to continuously build your capacity, improve on your quality and safety. So you have to use it to improve your knowledge, use it as a patient safety tool. Think it as an investment, because it's going to reduce your errors, reduce the number of litigations. So what needs to change? So we have talked everything about accreditation and patient safety. So what do you think you need to change now? Anything new? So all of us think that whenever the assessment starts, everyone starts working the last 6 months. Whenever you get a date for the assessment, everyone starts checking their records for the last 1.5 years. Now only you will start checking. So it's not that. You should not wait for an external person to come and check your records from Delhi, from Orissa and all that. So it's better we ourselves check our own records, check your refrigerator, something will be stored inside which has been already expired. All these things, someone doesn't need to come and tell you this is wrong and that is wrong. The organization must start owning the standards. So the perspective of each and every person in this room has to change. So you have to start owning the standard. You should not think that the management is pushing you to do certain things. So it's not for accreditation, it's for improving quality. Again, you should not view it as a project or an event. Whenever, every 2 years once, it's going to be a cycle. So it has to be done daily and continuously. And this is the way your graph has to move. It can move up and down, but totally the improvement should be on a higher trajectory path. So this is the way a quality improvement happens. And when you think about the future of accreditation, the future is more as a collaborative. So you are going to, the accreditation standards will become more customized. It will include the users' perspectives. So the end users are either the patients or your staff within your organization. So it will take all these things into consideration, and it will be an ongoing process. So accreditation is a never-ending journey, as you see, and I'll end my talk with this quote: the physician must have 2 special objects in mind. One is to do good or to do no harm. So we all need to improve the patient safety, and thank you. Thank you, ma'am. Now we shall have a question and answer session where you are given an opportunity to ask your questions. Anyone wants to share your challenges in your organization in implementing something? How many cycles you have done? This hospital? When was your NABH accreditation? 2011, 2021. Okay, only once you have done it. Okay. So whenever they come back for the next accreditation, they will ask you the next level of improvement. So you cannot show them the same indicators, same things, whatever is, because that is the standards which you have already set. So now you need to work on your QA projects to improve, show improvement. It's department now. So any questions? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the wonderful session. Please remain on stage. Now we invite Mrs. Suvarna S. Panikar, CNO of Pushpagiri Hospital, to hand over a token of love to Dr. Anuradha Pichmani.
Thank you. A successful nursing strategic plan establishes a roadmap for the future. It gives nurses a direction to follow and can refresh and re-energize an organization. A robust strategic plan is a critical component to ensure excellent patient care and the best possible outcome. Here we have Dr. Elizabeth David, Director of Nursing and Organizational Excellence, Rajagiri Hospital, Cochin. She has over 20 years of experience at all levels of critical care with a master's degree in administering critical care services from Srimati Nadibai Damodar Women's University, Mumbai, and a post-graduation in hospital administration from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, where she obtained a grade of A+. She has worked as a director for operational excellence in healthcare services which meet the global standards. Ma'am, we kindly welcome you on the stage for your session. A very good afternoon to one and all. And at the outset, once again, congratulations to Team St. Thomas for achieving 70 years of serving humankind, and that too serving it with quality and safety. Keeping that in mind is very, very critical. So all the best for many, many more years of success to you. And of course, thanks again for having me to be a part of this event and allowing me to present my thoughts on quality in nursing and strategies for excellence. So, can you go on to the first slide? The first slide, this is not the okay. All right. Right, so we're going to talk about quality in nursing and strategies for excellence. So the topic itself is pretty vast, but we're going to try and cover as much as we can, and the rest of it may be food for thought for future interactions as well. So what is strategy? It is a fancy word, isn't it? Does it sound good? Strategy. Does it sound good? It sounds very intellectual, isn't it? So it is a fancy word for coming up with a long-term plan and putting that into action, right? Having a plan is very important, isn't it? When you're having an event, when you have a wedding in the family, what happens? Can you have the wedding without planning? You will end up with the wrong groom, isn't it? If you don't plan well. So it's very important to plan, and that is why with anything that we do in our life, whether it be personal or professional, planning is very, very important. So that is basically what leads to strategy. So in other words, it is establishing a vision for the future and setting a plan for getting there. So you have a plan for reaching where you want to reach. Now, if you want to reach nursing excellence, in my experience, there are 3 important domains that I look at if I want to reach excellence in nursing. The first domain is the people. Who are these people? When a patient comes to a hospital, if you want that patient to experience great nursing care, who's going to deliver that? Who's going to deliver that? The nurses, isn't it? So that is the people. So all the difference is made by the people who are at the forefront taking care of your patients. The next domain is the work environment. So what is this work environment all about? The environment, the processes, the structure, all that you have in place, which is going to nourish and develop these nurses to help them to provide the excellent care that you want them to give to the patients, right? So that is the second domain. And the third domain is the outcomes. So that is all that Dr. Anuradha just spoke about, the outcomes. When you say your goal is excellent nursing care, you provide the right people, you provide the right environment, and you will definitely reach great outcomes. So let's go into a little more detail on each of these domains. So the first one, focus area of 1, that is the people.
Who's at the helm of all of these? We always say nursing is the largest department in a hospital, isn't it? So who is that lady or the man who is dealing with this big, large group of people? Is it an easy job? Anybody who wants to become a nursing director, it is not an easy job, right? But it is a fulfilling job, isn't it? So who is at the helm of it all? We can call them anything. We can call them chief nursing officer. We can call them director of nursing. Some call them, earlier on, they used to be called as matrons, isn't it? But now we have better names for them. We can call them nursing superintendents. You can call them nursing leader, whatever you call them. But she or he is that one person who's going to lead this entire team of nursing fraternity. So what are the qualities you want in this nursing leader? Anybody? Sorry? Patience, of course. Lot of patience. We need that. And a list of attributes that you can talk about when you're talking about a nursing leader. But what I want to precisely talk about today is that this leader needs to be a visionary and she needs to be a transformational leader. What is a transformational leader? She needs to be able to transform things. Only then can she make an effective strategy for nursing. She needs to see what can the future be. She needs to know what will it be 2 years down the line. How do I take my team towards reaching that particular situation that I can experience 2 years down the line or 1 year down the line? Then only she can plan, right? So she needs to be a visionary and a transformational leader. 3 things that I would want to concentrate on here. First is she needs to have a presence and voice in the top management. She needs to be have the equal weightage as any other leader in the hospital at the top management and in most of those important committees which are present in a hospital. And she needs to have a voice and a valued presence out there. Okay? Only then can she effectively talk for her people and make sure that everything is available for the nurses to deliver excellent nursing care. What is the second thing? The second thing is you need to define the mission, vision, and values for nursing. Is that important? A hospital already has its mission and vision, isn't it? So is it important to have one for nursing? It is very important because your nursing program, whatever you want to develop for your department, this is the foundation for that. So everything that you are going to strategize is going to be based on the mission, vision, and values you have developed for nursing. And that leads to the next point, that is your professional practice and delivery model. What is it that you want to do? What is it that your nurses have to do to achieve what you want them to achieve? And that is your professional practice and delivery model. On the basis of this, you will develop your annual strategy plan. Okay? And how do you develop your annual strategy plan? Of course, this is a foundation. Plus, you have to look what you have achieved in the previous year and what do you want to achieve in the upcoming year. The next, what does Steve Jobs say? He says that great things in business are never done by one person. So you have a great nursing leader, will that be sufficient? Remember, you're leading a big team, right? So what do you need to support this great nursing leader? You need a team of other leaders, right? So that comes to the mid-level leadership. All your head nurses, your unit managers, shift managers, all of them play a very important critical role in supporting this nursing leader. So what do they have to do? They have to be visible. All of us have to be visible. We have to be available to our patients. We have to be available to our teams. They need to know that these are the people I can approach in case of a problem. If there is anything that I need to tell them, which may be a problem, which may sometimes also be a solution to a problem that you're facing. So they need to know that these are the people I can go to. They need to be patient and nurse advocate. Is that important? Somebody said one day, nurses eat their young. What does that mean? What does that mean? You know, many a times, whenever there is a problem, we happily say that it is a nurse's mistake. As nursing leaders, we happily say, oh, the nurse made a mistake and she needs to be trained, she needs to be punished,
without realizing that there could be a problem in the system which needs to be corrected. And without correcting that problem in the system, if you blame the nurse every time, the mistakes will keep on happening every single time, and every time you will beat up a nurse for that problem, right? So as nursing leaders, we need to be advocates to our patients, but also advocates to our nurses, right? The next important thing is publish all your success stories. I always keep telling everybody it's very easy to find fault in nursing, isn't it? You have if you have 10 nurses taking care of a patient, 9 nurses did a fantastic job. The 10th nurse did something wrong. What happens to patient experience? You've lost it, right? So it's very easy to find faults when it comes to nursing, whether it is with patient experience or even if it is with quality, right? Everything boils down to nurse did not see, nurse did not check, nurse did not do this, nurse does not do that, right? But you also need to publish the success stories. There are many times that the nurse identifies an error and prevents it from reaching a patient. How many times? N number of times, right? But do we talk about it? Not really. Not really. So as leaders, it is important for us to publish all these success stories that our young nurses do, because that is what is going to motivate them to perform better and better. Continuously develop yourself and other young leaders. Mid-level leaders, nowadays you see, a lot of them are progressing to mid-level by virtue of their experience, not by virtue of additional qualification. So what happens? When it comes to being a leader, there are certain skills that you need to develop, which comes through academic contributions, isn't it? So when you become a mid-level leader by virtue, so what happens to me as a nursing head? If I have a nurse who's got 10 or 12 years of experience in the system, I would need to promote her, right? So I promote her to be a head nurse. But because she's got no additional qualification, I will not be able to promote her further. So it is it's stuck over there. There's nothing more that you can do. So what is happening? The younger nurses do not get an opportunity to utilize that position because this head nurse remains a head nurse till she is retired from that hospital. But, so the younger ones are still there, and you cannot grow her up the ladder because she's not adding additional qualifications to herself. So it's very important for young nursing leaders to first develop yourself, keep on learning. Life is all about learning, isn't it? So keep on learning and make sure that your juniors are also growing up along with you. Align with current challenges and adapt to the changing needs. Are the situations today the same as what we were when we were nurses 25, 26 years ago? Is it the same? I have a lot of my leaders coming in saying, it was not the same before, we were like that, we were like this, we were... So all of those things are different now, is it? So as leaders, we have to adapt to the current changes. Earlier on, we used to get a lot of experienced nurses into our system. Today, we get only fresh graduate nurses who stay with us maximum for 7 or 8 months, push and pull 1 year. That's it, right? So we have to adapt to these changes. As leaders, if we want excellence, we need to make changes ourselves. The last one is empower young nurses to escalate gaps in care. What is that? A lot of hospitals, including mine, have something called as an escalation matrix. I'm sure most of you would be aware of it, where a young nurse is empowered to even call up the CEO if there is something that she's not able to deliver for her patient. Be it a doctor not coming and seeing a patient in time, be it an equipment that's not working, be it anything. You won't be surprised. I mean, you will be surprised. I was surprised. When I was working in one of my previous organizations, my CEO called me up and told me, how come the weighing machine in the OPD is not working? Is that something a CEO needs to know? How did she get to know? A nurse called her. A nurse called her saying that I have a line of patients in my OPD and I'm not able to check the weight of the patient because my weighing machine is not working. And she was appreciated for that, right? The CEO did not get upset that a nurse called up and telling her about the weighing machine.
So that is the kind of empowerment we need to give our nurses so that they feel they are wanted. Otherwise, what happens? A nurse is left to fend for everything. So in the bargain, she's wasting her valuable time trying to sort out these issues, and which affects then patient care. So it's very important to empower our young nurses. Coming to the third aspect of people, that is having the right people in the right places working together. And that I'm talking about our frontline nurses, the real heroes of this whole drama, isn't it? In a hospital, who is the real hero? The nurses. A patient who comes in will not know who is Elizabeth, the nursing director. They don't care. What do they care about? They care about the experience that they're going to get. They care about who is that person taking care of me. That is all that matters to them. And they are the real heroes for us, isn't it? So when you want nurses, you need to have, first of all, as a nursing leader, in your strategy plan, you need to ensure you have the right number of nurses. Very, very critical, okay? So we've got enough of guidelines saying 1:6, 1:5, 1:1, and all of those things, but every hospital is different. So as a nursing leader, we need to look at our hospital and what is the kind of nurses, the number of nurses that we need for our system, isn't it? A simple example may be, if your infrastructure is such that the nursing station is here and the patient rooms are right up till there, a nurse will have to keep running up and down every time a patient calls, isn't it? How much of time does that take? It takes time. So in that case, that has to be factored when you're looking at your nursing numbers. In today's scenario, as we said, we get a lot of fresh graduate nurses. They will not be able to take care of your 1:5 and 1:6 kind of ratio. And if you end up giving them 10 and 12 patients at times, they are bound to fail, right? So when you're factoring your numbers, please consider all of this. You need to ensure that you have a right mix of nurses. What do you mean by right mix of nurses? Talking about education, talking about their competency levels. Are they junior nurses? What is their expertise? Are they the level 1, level 2, level 3, whatever you call? Are they specialty nurses? How many of them do you have? Team leaders, we even consider team leaders. I send a monthly report to my CEO and to the HR saying this is the number of nurses that I have and this is my threshold, this is what I want. So that they are aware that this is what the requirement is. And eventually we will be able to reach out there. So it is not just the responsibility of the nursing head, we have to make sure that everybody is equally accountable to make sure that we get a right number of nurses for us to be able to deliver nursing, excellent nursing care. And of course, the rest of it is our domain. We need to ensure that they are well trained. And induction, the induction that a nurse gets is very, very critical. I always tell my people, they come crying to me, ma'am, this time please relieve them early. But we don't do that. 2 months of strict induction, every nurse will get. 1 month of it is didactic classes, plus your OSCE and all of that, plus 1 month of preceptorship. The reason why I don't relieve them is, I keep telling them, you all are like these vacuum pumps. The moment you release the nurse, they just get pushed into the system. And once they get into the system, it's very difficult to pull them out, isn't it? So whatever training has to be done before you send them into the system so that they are well prepared and they are not stressed out when they are expected to start working. So that training is important. They need to be competent, empowered, and engaged. We'll come to that a little later. Now coming to the environment. What does that statement say? A bad system will beat a good person every time. Now imagine this ideal scenario. You have a fantastic nursing director like me, maybe. And you have great, mid-level leaders as well. And you have a great team of nurses working for you. Is that the recipe for success? Is that a recipe for success? What more do you need? Anybody? Yes? You need a great system in place. You need a great environment that they're going to flourish. Because if you have a great leader, but if your processes are not strong, everything will fail. Everything will fail.
right? So when you're talking about the environment, what are the aspects that you will look in the environment? And the reason why I'm talking about all of this is because this should be part of your strategy plan that you're going to develop as you move towards nursing excellence, okay? The first one is infrastructure. Now, if you are in a hospital that's a greenfield project, you need to have your say, saying that I want the nursing station here, I want my patient rooms to be surrounding like that, I need a hand wash station at this place. All of that should be voiced out by the nursing leader. But if you are in a brownfield hospital where such things are already in place, you need to work out methods wherein you make it easy for your nurses to take care of patients. So that part is what you will look at when it comes to infrastructure, right? Then coming on to optimum resources. This includes the number of nurses. It also includes everything else. It includes your medical devices. There are times when you find a nurse running around for an IV stand because that unit does not have enough of IV stands. Now, is that her job? You're expecting her to provide excellent nursing care, so it is our responsibility to ensure that she has what she needs to provide that nursing care, right? We were talking, Dr. Anna and I came together this morning. So we were talking about how, at times a defibrillator, which is a very important device, isn't it? When it stops working, it's very easy for the biomedical to say, please take it from the other wing. So when a crash happens, is it easy for a nurse, is it important for a nurse to take care of a patient, or is it important for her to go and run and get a defibrillator? Right? So then it is a failure on our part. It is our failure that we are not able to give the nurses the resources that they need to perform better. So the onus is up to us, and we need to be modest enough to accept our failures, right? Employee engagement. As I said, we always try and find faults, but it's also very important for us to recognize and reward and make sure that people grow up in their career and they are being valued as professionals in healthcare, right? It's important that we as leaders know our people. Who is handling which department, what is her role, how is she performing, does she have challenges, and how can we reward these young nurses when they do something good? So that is again a very important aspect of environment. Quality management system, all about what Dr. Anuradha just spoke about. You need to have robust policies, you need to have robust processes, you need to have your risk management systems in place, you need to have your quality tools in place, you need to have a mechanism where anybody can raise an incident report. Okay? We call it the quality improvement event report, just to make sure that there is no negative connotation to it. Because the moment you say incident, everybody takes it negatively. And you need to have an environment where people do not look at incident reports as a personal blame. Nobody is blaming anybody. It is just an opportunity for us to improve. So very robust quality management system, an environment which is safe, an environment which has got a culture of quality improvement is very, very important. Shared governance, what is that? Anybody has heard about shared governance? Shared governance is where you have a governance where even the junior-most nurse can be a part of decision making, right? So you have different councils. You can have various councils in your nursing department. One can be based on research, one can be quality and safety, one can be professional practice development. So all of these councils will have a representation from the administration, but they will also have a representation from the junior-most bedside nurse. And this is important because many times when we are in our offices, we really don't know what's happening on the ground, isn't it? You talk about fancy policies, double check with high-risk medicines and all of those things, but do you know if it is really happening on the ground? Not sure. Can anybody say 100% it's happening? No. So that is why you need representations from the junior-most nurses because they feel a part of that decision. They feel that they are involved in that decision. So the buy-in is better, and you're gradually developing these young nurses to take up future responsibilities. Safety culture, I will not delve into the detail of safety culture because we already had a lot of discussion surrounding it, but it's very, very important to avoid a blameless environment. To make it blameless, the environment should be blameless.
Because as I said, every time when an incident happens, anything goes wrong, it's easy to say the nurse failed. It's easy to say that, it's always one of the kappa that is given is train the nurse, reinforce, train the nurse, reinforce. But that is really not going to solve your problem. You'll be continuing to do that. Always look at what system improvement can we do. How can we make it better for them, right? That is the key. The next is use of technology for current best practices. As nursing leaders, it's very important for us to know what are the current good practices within our country as well as internationally, right? We've come a long way, no? We've come a long way from pressure injury, only back massage, back care. Now we have come to advanced devices for, pressure injury prevention. We're talking about hoist for moving patients, transporting patients. So we need to ensure that we are using all of these technologies not to replace nurses, but to make their work more efficient so that they can spend more quality time at the patient end, isn't it? And the last one is professional practice development. What does that mean? That is all your ongoing training, all your professional development practices that you have in place. This needs to be very, very robust as far as nursing is concerned. One, because they are the ones who are with the patient all the time. Any policy change has to be communicated to your nurses. They need to be aware about it. You need to reinforce your trainings over and over again so that it is refreshed in their minds. You need to check their competencies. You may think that you've trained them for a BLS once and they know it all. But would they know it all? Definitely not. And that is why what we do is we classify these competencies as routine competencies, complex competencies, complex routine competencies, and non-complex, non-routine competencies, okay? So what it essentially means is that, for example, BLS, it is a complex competency. You agree? It is complex, isn't it? But when it comes to an ICU environment, it is complex, but it is routine because it happens pretty frequently. Whereas you talk about a ward, or you talk about an OPD, or you talk about an MRI department, there it is complex, but non-routine. So what we do is we plan the training and development for nurses according to this classification. So in the ICUs, it may not be so frequent because you're doing it day in and day out. But for these areas, we will make it a little more frequent so that the nurses are still aware. Because what happens, your crash carts are locked, right? Crash carts, you will keep it locked and you check it once a month or once in 15 days. And in case a crash occurs, a nurse will not know what is kept where. Which is why it is important that you get them frequently to be aware of this particular situation. Okay? So now, how do we know if we are excellent? Again, Dr. Anuradha just spoke about all of that. How do you know if you're excellent? You have benchmarks, right? She mentioned about benchmarks. So you have to benchmark yourself against the best, probably in the nationally, internationally. Only then you can say that I am either as good as Mayo Clinic or I'm better than Mayo Clinic, right? So if that is the case, you have to benchmark yourself with the indicators of that particular hospital. And you need to adhere to certain standards, which are your standards given by various accreditation bodies, right? So touching a little bit on, outcome, because that is our third focus area. We talked about people, we talked about environment, and last and most important is the outcome. So your strategic plan should have outcomes defined as to what you want to achieve. So when we talk about outcomes, it is divided into input or structure, process, and outcome. So what are the structural inputs? What are the aspects that come in structure? Your infrastructure, your resources available, your documentation, is it EMR, is it paper, the number of nurses that you have, your induction program that you have, all these are inputs, isn't it? Then you have your processes. What are the processes? Or your hand hygiene is a process, your care bundles are processes, your fall prevention strategies are processes. All of these are processes.
And finally, you have your outcome. The outcome is all your indicators. Your outcome indicators, you talk about CLAPSI, you talk about pressure injuries, hospital-acquired pressure injuries, all of that is your outcome, right? So you need to focus on each of this if you want to attain nursing excellence. So what is benchmarking? We just said that. It is a continuous process comparing an organization's performance against that of the best in the industry, considering critical consumer needs and determining what should be improved. So you define your quality indicators, you define your benchmark, you compare it against the other organizations and see how you can progressively reach there, right? So that is basically what is benchmarking. So why do you want to measure quality? Why do you want to measure quality? It's written over there. Yeah. If you don't measure, you cannot improve, right? If you sit saying, oh, everything is fine in my hospital and quality is there, patients are happy, without assessing if your patients are really happy, you would not be able to improve on it. So it's very important to measure quality. And if you can see this, can you see this clearly, this image? What it says is 96% of the problems, 96% of the problems are not known to the top management. The top management only knows 4% of the problem. Is that right? Any junior nurses sitting out here? They will know more than what we all know. Right? So we, as I said, we are all sitting in our offices making fancy strategies and PowerPoints and reports and all of that. The real person who knows what is happening on the ground is your junior most nurse, right? And that is why we need to look at how we can capture all these problems that are happening on the ground. So how do you measure quality? How do you know that what is the problem happening there? In terms of structure, you can do facility audits. A lot of things come out of facility audits. You will find things in the refrigerator which is expired. You will find your refrigerator which is not clean. You will find your refrigerator which the temperature is not maintained for so long. You will also find medicines under the cupboard. You will find a lot of things when you do your facility round if you do it properly. And that will really give you an indication of what is happening there, right? The other thing is your manpower availability. You need to assess, you need to know you're giving enough of nurses, right? You're giving 1,000 plus nurses and all to your teams. But what is the nurse available on the ground? How many nurses are available on the ground? How is the leaves being managed? How will you know all of these things? In spite, many a times you wonder, I've given so many nurses, but still the nurse-patient ratio is 1:8. How is it? Because the leaves are not managed, right? So sometimes you may have numbers, but you may not have competent nurses. So you need to look at all of these things, which are your inputs. You need to have compliance audits done. What are the compliance to all of these indicators that you have set in? You need to look at incident reporting, and you need to also look at effectiveness of training. Coming to process, you need to do a lot of process audits. Medication process audits, patient identification process audits, your high alert medication audits. These audits are very, very important for you to know the ground reality. Incident reporting, yes, do a lot of mock drills, and of course your process indicators are also going to give you, do not rely on the data that is given to you, because many a times those data are false. You need to do data validation, okay? Outcome, of course, your patient satisfaction. Dr. Anuradha just spoke about PROM and PREM. These are all going to give you, the outcomes in terms of patients. What does the patient feel about your service? And finally, your outcome quality indicators, which are, all your nurse-sensitive quality indicators we know about, right? What are they? Hospital-acquired pressure injuries, thrombophlebitis, your patient fall, inpatient fall, patient identification errors, all of those things are going to be your outcome indicators. The pursuit of quality is an ongoing journey, and the road to excellence is paved with continuous improvement. Now you have a quality indicator, you've set in your benchmark, you've done all of it. Can you relax?
No, it's never end, right? Sometimes you find the graph going up and up and up, you're very happy, but that's still not the end. You still have to keep progressing. If you want to call yourself excellent, you have to keep progressing, right? So how do you do that? You have to keep on setting smart goals. What is a smart goal? S-M-A-R-T. What is S? Specific, measurable, yes, achievable, relevant, time bound, right? So if you look at the first, what is written on top as an example, it says that by the end of the next quarter, I will increase patient satisfaction scores related to nursing care by 5% compared to the previous quarter. So what is a quarter? If you take the calendar year, a quarter is Jan, Feb, March is first quarter, April, May, June, June, July, August, October, November, December. If you take the fiscal year, it's from April to March, right? So when you're developing your strategies, you have to be very, very specific on what you are going to achieve. Only then you'll be able to evaluate if you have achieved it or not. And although you're saying you will achieve it by the quarter, you need to evaluate it every month. Where have I? Have I reached now 2%? Have I reached now 3%? Otherwise, if you look at it at the end of the quarter, you'll realize you have not reached anywhere, right? So your goal has to be very smart. So in this particular case, the goal is the goal specific? Yes? Because it says that the goal is focused on improving patient satisfaction scores specifically related to nursing, and it also includes aspects such as communication, responsiveness, pain management, and overall nursing experience. So that is what I'm going to focus on. Probably because I have my previous year's data and I realize that these are the areas where I'm not doing very well. So I'll create a strategy objective saying that this is what I want to improve on. The next is measurable. Is it measurable? Is it measurable? Yes, it is, right? So let's say your last quarter, your patient satisfaction was 85%, if you're looking at it in percentage. And this quarter, you're going to say that I will improve it by 5%. That means I need to reach 90%, okay? Achievable. That I cannot say. I mean, that depends on every organization, right? So you have to set your goal depending on the organization that you're working in. You know what are the challenges. You know what are the issues. You know what is the support you can give. There are sometimes things which are beyond your control. You know it all. So depending on that, you need to define what is the improvement measure which is achievable for you, for your organization. If you're standing at a patient satisfaction rate of 60, please do not expect a jump of 30% in one quarter. It will not happen. So if that doesn't happen, what happens to your team? What happens to your team? If you set a very high benchmark, which is not achievable, what can happen to your team? Come on, this is not rocket science. Sorry? Exactly. So they will get demotivated, isn't it? So they're not going to be happy. They say, oh, this is not achievable. Forget it. So whereas if you break it down into 5%, 5%, 5% every quarter, they can see that they are progressing and they will be able to achieve it. So make your goals achievable. Make it relevant. When I say relevant, it has to be aligned with what I talked about, your vision, mission, values, your, the plan that you want for your team. So based on that, is it relevant? Patient satisfaction in a hospital, definitely relevant, isn't it? And the last is time-bound. Is it time-bound? Yes, it is. So we have given a time to it that this is when I want to achieve 5% improvement in my patient satisfaction scores as compared to the last quarter. So the backbone of success is hard work, determination, good planning, and perseverance. So first, as I said, the most important thing is planning, but if you're not able to achieve the goal, what do?
Change the goal? Do I say at the end of the second month in that quarter, I say, no, I've reached only 1%. Can I change the goal, do a little cheating and say 2% improvement? How will you try? What will you do? Change the? Exactly. So if you have put a goal for yourself and you see a plan, why am I telling you to evaluate it every month? You evaluate it and see if your strategy is working. If your strategy is not working, you need to replan. You need to change your strategy, but never change the goal. Because you have defined the goal with a lot of thinking, isn't it? So never change the goal, change your strategy. So that's it from me. So best wishes for developing your strategy for excellent nursing care. Thank you very much. Thank you, ma'am. We will now be having a question and answer session. Please feel free to pose your questions. So tell me any questions. No questions. Thank you, ma'am, for the wonderful session, and kindly you very remain on much. stage. Thank you. We invite Ms. Rita, Nursing Superintendent from Lotus Hospital, Hyderabad, to hand over a token of love to Dr. Elizabeth David. Afternoon to everyone. I'm so excited to give a moment to such a wonderful lady who was giving us immense knowledge on her topics. And myself, Rita George, I'm from Lotus Hospital, Hyderabad, Corporate Head Nursing. I have a personal clarification to ma'am that I will be asking to her. And ma'am, there is no doubt, it was very clear, that's why the audience was just kept silent when they asked for questioning. So if you all agree with me, please give her a big round of applause. I'm so proud of attending this session, this CNE. When I heard that there is a CNE in St. Thomas Hospital, I just planned a tour to Kerala, but not now. But I seen Madam, I forgot her name, the first speaker. Yeah, Dr. Rajita, even she came to Hyderabad for international conference. I heard her topics. Then I thought, okay, I have to listen again to her, her excellency in nursing, how she can motivate the, each organization. So I just planned for a vacation and I attended this. I will be back within 2 days to Hyderabad again. And Madam, thank you so much once again on behalf of all the nurses in this auditorium. Thank you so much once again. Thank you very much. Yeah. Oh, sorry. Devendra. Thank you. Our next session will be on medical reconciliation and safety. Here, we will be discussing the importance of accurate medication reconciliation and its role in ensuring patient safety. Medication reconciliation is a medical process that involves comparing a patient's current medication regimen with any changes that may have occurred during transitions of care. It helps to identify discrepancies, prevent medication errors, and improve patient outcomes. Throughout this session, we will explore the best practices for conducting medication reconciliation
including the importance of obtaining a comprehensive medication history, involving patients in the process, and collaborating with healthcare teams. This session will be held by our very own Dr. Jodis, consultant intensivist, St. Thomas Hospital, Chethipuzha. He has an MD in anesthesiology and FICM in critical care. His area of expertise includes management of sepsis, MODS, ARDS, polytrauma, neuro, critical care, cardiac and gastrointestinal emergencies, and much more. He is specially skilled in difficult airway management, POCUS, and placement of invasive lines and catheters. So without further ado, let's begin this session on medication reconciliation and safety. Sir, please. Good afternoon, everybody. Are you all sleeping? Sure. But there was no active intervention from your side for the previous session. So please be awake at least now and give a round of applause for everyone, for the previous speakers, please. Lot of talk has been on the impact of accreditation on the patient safety. Dr. Anuradha Madam has started the topic on the session 2, and we have a session, panel discussion on the impact of accreditation on patient safety. So my topic is medication reconciliation. What do you mean by medication reconciliation? Anybody? Anyone? I think about 50% of the audience is from the nursing side. So what is medication reconciliation? Anyone? Okay, at the end of the session at least you should know. You should tell me what is medication reconciliation. So without wasting much time, we are going to the step. So we will discuss a case scenario. A 45-year-old patient brought with a history of leg trauma. Patient was got admitted under the orthopedic department. On the 4th day of admission, first 3 days patient was okay. On the 4th day of admission, patient developed seizures. What could be the reason? It could be a patient had previous no head trauma. CT brain done was normal. What could be the probable reasons for the seizure? Anyone? Patient may be having a seizure disorder. Yes, that was the... Later found out that the patient is a non-case of seizure disorder, was on anti-epileptics, which was missed during the hospital course. Somebody has, it was an RTA, somebody has taken the patient to the hospital. The medication history was not possible, was not proper. So this is due to improper medication reconciliation at the time of admission. So this seizure might have cost her life. So this is case scenario number 2. 80-year-old female patient, non-diabetic, presented in an unresponsive state, found to have hypoglycemia, managed conservatively with dextrose and IV fluids. Patient got discharged from our hospital 24 hours back only. On further evaluation, it was found out that she had taken both OHA and insulin. Previously, patient was only on OHA, and during the last course in the hospital, the physician changed the OHA to insulin, and the discharge summary contained only insulin. But due to improper medication reconciliation at the time of discharge, patient took both OHA as well as insulin. Okay. This is due to improper reconciliation at the discharge. So hopefully now you all know what is medication reconciliation. And when should it start? It should start from admission, or it should start pre-hospital. It should start from the patient's health records before patient's scheduled visit to outpatient visit or for an elective surgery,
So it should start from the before the patient reaching the hospital. So what is medication reconciliation? So we'll be dealing with what is medication reconciliation, when it should start, when it should be done, how it is being done, why it is being done. So we'll be dealing with under the following headings. First and foremost, lot of talk has been already on the quality and safety. So most common patient safety error is medication error. And according to Institute of Medicine's prevention of medication error reports, average hospitalized patient is subjected to at least one medication error per day. Average hospitalized patient is subjected to at least one medication error per day. All of you agreeing with this? Sure. And about 50% of these errors and 20% of the adverse drug events are due to inadequate medication reconciliation during the transition time. And about 20% of these errors may result in harm to the patients. So this is medication reconciliation. It is a simple process of comparing a patient's medication orders to all the medications the patient has been taking. This is why it is done. It is done to avoid medication errors. What are the medication errors that can happen? There can be omission, duplication, dosing error, timing error, error into the route of administration, adverse drug interactions, etc. It should be done at every transition of care. Not only at admission, if a patient is transferred from one unit to another unit, you have to do medication reconciliation. Also at situations in which a new drug is added or an existing order is rewritten. So I repeat, medication reconciliation should be done at each transition point. And it has also to be done when a new order, even in the same unit, is written, or when an existing order is rewritten. So what do you mean by transition of care? Transition of care includes changes in settings. For example, from outpatient settings to inpatient settings. In service, practitioner from the patient treated by one physician to another physician, or the level of care from primary care to the intensive care. It also helps to create most complete, updated, accurate list of patients' medications. So this is the purpose of medication reconciliation. Hopefully, all of you are getting it. Yes or no? So medication reconciliation helps us to minimize which medication errors. It helps to prepare most updated, accurate patient's medication list at the moment. It supports optimal medication to patient throughout or across the continuum of care. This is what I told. It has to start from pre-hospital medication records. Everybody will think that we should start it from the time of admission. No. Suppose we had a elective booking for OP. So the medication reconciliation process should start before the patient reaches the hospital. And it has to be done at the time of admission. Then from transfer from one unit to the another, and finally at the time of discharge. So reconcile at each transition point. This is the dictum. So what are the steps? These are the 5 steps. Appears to be simple, but not so simple. It is first step, develop a list of current medications, the patient's own medication list. Then second step, develop a list of medications to be prescribed. Then compare the two lists. Then make the new list based on the patient's current clinical condition. And the most important thing is communicate the new list to the patient or family member or to the caregiver. For the case of an inpatient, to the concerned unit or assigned staff nurse. So these are the steps. Try to get the best possible. Point undo. Try to get the best possible medication history. We will get a lot of sources from the patient, from the family, from the hospital, or from the community pharmacy.
try to get the best possible medication history and compare that list with the list of medications to be prescribed in the current scenario. Then compare the two lists and reconcile, and most important is communicate to the caregiver. So what is the process? How it is being done? So the list of, first of all, list of medications. List of medications should not only include the prescription medications, it should also include herbals, vitamins, over-the-counter drugs, radioactive medications, contrast agents, nutrition supplements. Usually nutritional supplements. Usually nutritional supplements and over-the-counter medications are often missed by the patients. So the dictum should be, don't neglect any medications as it can lead to adverse drug interactions. So don't neglect any medications. But consider an 80-year-old patient, diabetic, hypertensive, CAD, COPD patient. Hopefully all of you know what is meant by CAD, COPD and all these things. Patient with around 20 medications a day. Patient is taking 20 medications a day with the frequent admissions once in every 2 months, 3 months. To prepare a list, to get the best possible medication history, even for an experienced clinician or a nurse, will take around 30 minutes to 60 minutes for one patient alone. So it requires a lot of manpower. It is time consuming. So lead nurse officers, please provide adequate staff in your hospitals so that medication reconciliation can be done properly. And it is a complex process because it has to be done continuously across the spectrum from pre-hospital admission, transfer in the ward down to the discharge. So it involves patient, family members, physician, pharmacy and the nursing people. And there are various factors that leads to improper medication reconciliation. You all know that this one is, the most important one is lack of knowledge of medications from patient or family. Second is the busy schedule of the clinician or the nurses. And the lack of integration of patient's health record, be it paper-based or electronic. So the process, try to get the best possible. Are you all sleeping? Try to get the best possible medication history. Compare the medication list from one unit to another during transferring. Compare the list between the medication history list and list of current list of medications. Reconcile. Consult the primary physician if necessary. And then most important thing is communicate to the caregiver. This is the process of medication reconciliation. So what are the guidelines for an ideal medication reconciliation process? It should obviously have a designated team with the involvement of pharmacy and nursing people mostly, in each transition of care with the defined roles and responsibilities. There should be a standard location in the patient case sheet where medication history is kept so that it is easily accessible for everyone. And there should be defined who will write the medication history. That person's role has to be defined. And there should be a defined way how to document the changes in the medication orders. Use of a standard form facilitates an ideal medication reconciliation. Then there should be a defined time frame for resolving variances. What do you mean by that? What do you mean by that statement? There should be a defined time frame for resolving variances. Anybody? Everybody is hearing, but nobody is commenting anything. What do you mean by that statement? Statement number 2. Should be a defined time frame for resolving variances. Suppose a patient is coming to the hospital, an 80-year-old man, non-diabetic, is coming to the hospital, or to the OPD. He has come alone.
the physician is saying, physician is asking how much for diabetic for what you are taking. I'm taking human mixture, he's telling. Asking how much unit is taking, telling 30 in the morning, 10 in the evening. After 10 minutes, he corrects that 30 in the morning, 5 in the evening. No other bystander is available. Insulin is a high-risk medication. So what should be there? So there has to be variances is there. So that variances we have to find out within defined time frame. That is what I meant. So suppose for a high-risk medication, it has to be done ideally within as soon as possible and maximum within 4 hours you have to find out the variances. Otherwise, suppose instead of 5 we give 10, it will be difficult. So it can lead to patient safety. And most important is do it at each transition of care. So medication reconciliation should start from pre-hospital status. It has to be continued at each transition point from admission, transfer and discharge process. And do it even in the same unit when a new order is added or an existing order is rewritten. Hopefully you are all following it. And the most important is from the management side, make sure that the patient medication history is updated and accurate in the health record systems. And we must start from the process must start from health record before the patient's scheduled OP visit or elective surgery. And there should be periodic training and education program for all healthcare professionals involved in MR process. The most important person involved in medication reconciliation is, who is that person? Doctor? Nurses? No. Doctor? No. Nurses? No. Who is it? It has to be patient. Patient knows that what medication patient is telling. Just because I have given a prescription of 10 drugs, I don't know whether patient is taking it. So next time, patient may not be adhering to it at all. So the most important is patient communication. Sometimes patient may not take the drug, but because of the presence of the family members, patient may be lying that I am taking this drug. So try to, if the patient is conscious or not, try to counsel the patient alone. If the patient is not in a position, involve the family members. So the must educate the patients and family members regarding the importance of medication reconciliation and encourage them for active participation so that they should know of the medication list at the time of discharge. And tell them, it's important, tell them to adhere to it. We will be giving a discharge plan. But 100%, if the medications are more than 5 or 6, patients will not be adhering to it. So make sure that, tell them to adhere to it and bring it at the next hospital visit. And so that they can act as advocates. Always patient will act as advocates to us. And we must do periodic evaluation, documentation and correct deficiencies found, if any. So, what are the challenges? Anybody? What are the challenges we face? First and foremost, it has to be done before patient reaches, it should start from pre-hospital status, number one. Second, it's a complex process. It has to be done across the continuum of care. Then there is a major role for patient and family members. Patient may not be that much aware. Then making the physician and nurse understand its importance is also very difficult. And finally, then we will ask for short of staff. We will ask the management. Then garnering the management support can sometimes be challenging. So these are the challenges. So what is medication reconciliation? Anybody? As defined by Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations,
medication reconciliation is the process of comparing a patient's medication orders to all the medications patient has been taking. Why it is done? It is done to minimize medication error so that patient safety can be improved. When it is done, it should be done at all transition points. It should be done across the continuum of care. It should start before the patient's scheduled visit to hospital, if possible. And it should be done when a new order is written or an revision of existing orders. Do you reconcile at your institutions at each of these settings? Sure. At each, after each order, the physician will definitely change the order at least twice in a day. Are you doing reconciliation? As an intensivist, I changes almost 5 to 6 times orders a day. And my staffs will get irritated with that also. So do you reconcile at each order? You should have. Okay. It's important. So in overview, try to get the best possible medication history from the patient, family members, from the medication list, from the previous health records. Then reconcile at each transition site and try to get the best possible medication discharge plan. And most important thing is not only to get the best possible medication discharge plan, but communicate it to the patients or family members and its adherence to the plan. It's also important. So hopefully everybody knows something. So that's it. Thank you. Thank you, sir. We will now be having a question and answer session. Please feel free to pose your questions. Any questions? At least talk something about medication reconciliation in your institution. If you don't have any questions, at least tell something about medication reconciliation at Pushpagiri Hospital. Thank you, sir. Actually, medicine reconciliation was, I was not very clear on it. You have made it absolutely, very excitingly clear. So I think I will need to reassess what we are doing. And one more point, one challenge we face is regarding the medicine itself. I understand there are 30 brands of atenolol. There will be Aten, there will be 10, there will be Tenolol, there will be Olol, So reconciliating brand names is really a difficult proposition. Yeah. I think the NMC and the health ministry, that is why they are they are telling doctors and other medicine prescribers to write the generics. Okay. So anyway, a wonderful topic. Thank you for opening my eyes at least. Thank you. Thank you. Anybody else? Okay, thank you. Thank you, sir, for your wonderful session, and kindly remain on stage. We invite Ms. Sunimolas, Quality Manager from St. Gregorius Hospital, Parimala, to hand over a certificate to Dr. Georges. Ma'am, please. Thank you. Lunch has been arranged at the indoor stadium. Kindly return back for the sessions within 1 hour time. Thank you.
excellent speakers, so many speakers who spoke before me, and now I have run out of points to speak. It has occurred to me that many things are very common things because the goal is the same, right? Patient safety, quality. So you might see a bit of overlapping of a lot of things. However, there is one difference that might be there, which I'd like to tell you. We were able to hear such wonderful nursing leaders. They all have worked at the ground level. They have rose to that level of leadership, which is excellent. However, my role has been a little different in healthcare. So first, let me give you that introduction. I was, I don't know, fortunate or unfortunate, I don't know, you can be the judge of that, to dive into quality immediately after my post-graduation in hospital management. I started my career in healthcare as a dentist. And I went into healthcare. So, but then when we are studying or learning, you know, everything looks so good, right? Like when we do our hospital visits and all that. And we thought managers just sit in nice cabins and enjoy life. Well, the stark reality that we faced, especially when you're in quality, and at a time, which was right in 2008, my first stint being in Lakeshore Hospital in Kochi, nobody knew quality. I also don't know, the other people also don't know, because our whole process of quality in healthcare was in taking those baby steps in our country. We were not familiar with, you know, of course the NABH standards started out and gave us some kind of a guideline, an impetus for us to say the word quality, you know, though of course clinicians were doing well, nurses were doing well, but to make a structured program out of this was something which was rare at that point in time. So I was talking Greek and Latin and the others were also talking Greek and Latin. So in that confusion, we were trying to make some sense. It's been 15 years or more. I'm still trying to make sense of all this, you know, khichdi that we are making. But I think we've come a long way. And all thanks to a lot of people like our wonderful speakers, like all of you, the interest that is being shown, the discussions that we have, the wide networks that we have, CAHO for one. I myself, I'm a governing committee member of CAHO, and it has helped us a lot in connecting with people. Earlier, however, that's my manual, I'm not going to share with everyone. That's my baby, I'm not going to share with anyone, right? And we were like, somebody's asking, you go learn it yourself, I'm not going to tell you. Times have changed. We do a lot of knowledge sharing now. And anybody who asks us a question, we are welcome to share. What do you do in your hospital? How is this practice there? You know, we are very happy to share, and it is through sharing that we learn. And because we are part of the same ecosystem, we are not anybody different. And what is the meaning behind all this? Ultimately, what are we trying to aim for? Is it an accreditation? Is it that certificate we put on the wall? Why are we doing? So, why are we doing all this? It's basically to raise the level of healthcare in our country. We have all come into this wonderful field of healthcare for a reason. Giving that patient or giving that person who's in pain or difficulty or sickness a healing touch. And some of us can do it directly. People like you who are frontline staff, nurses particularly, doctors, very fortunate to be directly, you know, giving that. And there are some of us who work behind, you know, work from behind. We also want to do our bit. And we may not be directly touching a patient, but at the end of the day, can I do something that makes patient care safe? Can I do something that can elevate the standard of care? Can I contribute or drive that kind of a thought process among like-minded individuals to push that interest and push that knowledge, converting that knowledge into wisdom to find out better ways of doing patient care. That's the only goal. And that will never happen unless we share knowledge. So today we are very fortunate. We have got such good networks. We've got people who have made sense. You know, it was that growing stage. We had the first edition standards. Now we are into the 5th edition.
We have a lot of hospitals which have even moved into the Joint Commission International, JCI accreditation. So we have got a lot of knowledge at a global level. Dr. Anuradha being on the board of ISQA, ASQA, you know, like it's gone international, right? So that's something, and of course, not to mention the internet, which gives us access to a lot of articles unlike before. So we've got a lot of resources, and this has helped us open up. However, the quality department is still, you all agree with me, the quality department is still very lean, right? One person is enough, no? You just have to write some policies. So today, that's what we are going to discuss. You know, is quality really just that? Standards, accreditation, a lean quality team, writing down some data, or is it beyond that? So we had Elizabeth speak wonderfully about strategy. I love that word, strategy. For me, quality is strategic management. It's not one department or it's not one person trying to get an accreditation. It's all about strategic management, which means it has to be driven from right at the top. So you can't expect a fresher who has just finished their graduation or post-graduation, come in and say, namak accreditation venam. 1 year max. So what do you want? Do you want quality or do you want accreditation? Now this whole journey, are my slides on? It's gone back to the display setting. No, when you put the slides, it's coming in the other view. Give me 1 second. Is the slide sorter also? Right. So if you go back and look into, I know if I ask this question, so how did you come to learn about quality? I think most of us, including myself, the accreditation and quality, those two words are very synonymous. We feel we get the NABH and then we have quality. It's like which came first, the chicken or the egg, right? That kind of a scenario. Namaka quality venangil. I'm sorry, does everybody understand Malayalam? There's nobody here who doesn't, right? If there is, please let me know. So, we don't know, we should get the NABH or we should have the quality movement. So always there's a confusion between what comes first, right? Because it's very important to have that realization, because once you get the NABH, you're like, we're done, we're good, it's fine, right? But quality is a journey and not a destination. And what is NABH? It's just a milestone, one kutti milestone in that journey, whereas the journey is still long. So these are definitions we are all used to. Putting it very simply, freedom from defects. Now you buy something, you buy a mobile phone, you buy a car, you buy a sari. What do you look for? You inspect and you look. You want something that is not damaged. You want something which does not have any defect. It's as simple as that, right? It's the same thing with service, no? Everybody wants something that is good. That's the only thing. However, what happens? What is different in a service? We are in the service industry, and what is different in service? Reality check. How many of you are awake? Answer. What is so different between a product and a service? Why is it so difficult, a little more difficult in service industry? Because in this service industry, quality is meeting customer expectations. In the product, it is specifications. Your mobile phone, all the specs you know, and they are able to deliver what they have told. Your car, you buy a car, you know what is the mileage, what is the horsepower, engine power, all those things you know. But
customer expectation, do you know? You will never know, and it keeps changing. However, there are some measurable parameters which you definitely can look into, and probably those are the things that you will take into account, right, while monitoring. Right. So these are some great people. Some of you may have come across these people, the people who put those initial steps in quality very, very long ago, but mostly in the production industry. It was never in the service industry, right? Now, when we move from there to healthcare, one of the oldest acquaintances with, doing the best we can came from history. That's like really long back. It was in BC, 1795 to 1750, where the Code of Hammurabi, if some of you have learned social studies properly in your, I'm learning now, my son is in the 9th grade, annual exams going on. And my daughter is doing her graduation in history, but Code of Hammurabi is something we may have heard about. And here, there's a very clear rule that if somebody causes harm to a patient, they will, the liability or what they have, the judgment would be death. So that means there is a clear understanding, do no harm. And where else have we heard this? In today's world, where else do we hear this? The Hippocratic Oath, right? That is one of the main things we take a pledge on, it's do no harm. Which means the hospital, do we have to worry about that? I would say one of the most dangerous places to be in is a hospital. You all agree. We all know what happens, right? I tell my parents, because we know, right? And being over enthusiastic about always seeing a doctor and getting treated and getting admitted, you're increasing your risk of so many other errors. Of course, these are not done on purpose. It just happens, right? Now, you have a lot of people in the past, again, very familiar names, very familiar concepts you have heard about. You have Semmelweis, who was the one who actually emphasized on the importance of hand hygiene. You have your favorite, Florence Nightingale, right? Lady with the Lamb. And you also have Codman, who gave the concept of outcomes, patient outcomes, and monitoring of patient outcomes. So these are things that have been there. Do you see any Indian names there? Not yet, right? But soon you will have Indian names also. And this is something that is very common, structure, process, outcome, things that we have been talking about all throughout today. There is one about provision of care. That means there is care and there is cure, right? Cure is something related to outcome. Okay, what was the problem? What was the diagnosis? What were the symptoms? What were the signs? Have we been able to get rid of those? And is the patient okay? What is care? A very subjective component, no? It's all about how did the patient feel, the patient experience, which is also a very important part of quality, because quality is meeting customer expectations, and expectations go in different dimensions, right? And it is important to look at all the elements. So if you look at all the elements that are involved in this outcomes as well as care, it can be divided into structure, process, and outcome. So what is structure? What is structure? Your infrastructure. Anything that helps you to do your process. It could be manpower, it could be facility, it could be equipment, right? The resources that you have. And what is process? Anything that converts an input into an output, right? And then you have outcomes. You need to look at all these three parameters when you're trying to improve your service. Now, these are very familiar. We are not going to go into that. You are very clear. PDCA, PDCA, PDCA. In your sleep also, you will say what PDCA is, right? Continual improvement, Six Sigma, all fancy words which we use and which we do practice. But however, when did India awake to all these things? I feel it is when the NABH came and said, you need to do this. That's when we started reading standards and understanding what's beyond. But before that, we had the ISO, we had the JCI. These are all things that were there even before.
But I want to focus on this accreditation process because I feel, in my experience, this has been very instrumental, putting standards for us to understand or, give us some guidelines on what needs to be done. Okay, who's there on the slide? Again, reality check. Are you awake? Yes, Sachin and Shah Rukh Khan. Sachin has retired. Shah Rukh Khan is still active, looking like a 30-year-old even now. Right? How many of you saw Jawan, Donkey, Pathan? Right. Now, how many of you remember that ad, Ye Dil Mange More? It was quite a long time back. Very good. And I just put this on the slide because this is what represents my country. Volumes. Okay, so we were talking about how a lot of things happened in the West and, people were focusing. What are we focusing on? Ye dil mange more. We want more. We want more volumes. We want the revenue to be high. We want the EBITDA to be high. Where is quality lost? I mean, if that is what our accessibility to healthcare looks like, where are we going to deliver quality? Why I put this point across is, this needs to be looked into very seriously by senior leadership, by quality, by everybody, because we work in a different environment. Once we understand that, we should stop dictating textbook knowledge and we should focus more on solutions. It's nice to read standards, it's nice to say, this says that, but that's not done. But are we implementers? Are we providing solutions of how to achieve it? For me, that is quality. If you are looking at options or solutions which is going to raise the cost of patient care, that's not quality. Because what are we providing quality for? It is not to increase cost. It is not to increase the burden of our nurses by doing documentation. It is not to increase the burden of our doctors. It is a myth that just because you have an accreditation, there has to be, because in medical colleges, in nursing colleges, we were taught at that time only how important documentation is, and we are not doing anything new. So, the whole art or skill of a quality manager or the leadership of the medical director, nursing director, lies in how this is being communicated and how this is going to be arranged or how this whole plan is implemented, and that is strategy. It is not about telling somebody to do something and it gets done. So please keep in mind, whenever we implement a standard or whenever we say anything with regarding to quality, we need to look at that clause, ye dil mange more. We can't cut down numbers. We can't cut down on, reduce or increase space. We can't say we want, all these things because there are constraints. There are definitely constraints because we are the highest in number when it comes to population. Right? We overtook China also. Now we are first in something at least, right? So when we are talking about accessible and affordable healthcare, we need to look at quality also from that perspective. But we can't do harm, right? So I think we should start taking those baby steps. First, let's look at our safety. So when we say it is freedom from errors, when it comes to quality, it is definitely doing no harm. So let's evaluate our processes, our structure, to see have we caused harm or will we cause harm or how safe we are. Now that's not a very hard job, right? And it is definitely required, right? And why is it required? Because statistics, it's already proven that the hospital is definitely not a safe place. So we need to look at, we are so worried when we fly in the aircraft. We are so worried when we drive. We won't give a bike to a child because bikes are dangerous. And then we go to hospitals and work every day in and out. So imagine how much more dangerous that is. And these are all some of the news items that we have read and we know can happen in a hospital. It's just lucky that you may not have happened to you, but you could be next. So you need to be prepared for that. So let's come to that lovely word called culture. So that was strategy.
Now let's talk about culture. So what is culture? What is culture? In simple words. Something we do day in and day out without even realizing it. We are not going to think about it, it comes automatically. It takes years to develop a culture, isn't it? We are from different cultures. Maybe people in Kerala, North Kerala, South Kerala, maybe the culture is different, right? I was just telling, we traveled together today. So I was just telling Elizabeth, we were stopped by for breakfast. I was telling her, now we have to have dosa. If it Kozhikode ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പൊറോട്ടയും മീൻകറിയും കഴിക്കായിരുന്നു. But down south, we can't imagine eating porota meengarif in the morning. There it's a culture. It's a normal thing. You see? But they don't have a problem with it. We'll be like, my God, how do you eat that? It's culture. It's what you're used to. And you develop habits and you're used to it. A safety culture is where staff within an organization have a constant and active awareness of the things to go wrong. That means you are assuming something can go wrong. So you are always on a check. You're always putting checks in place. You're always looking at things proactively because you know that something can go wrong. Both the staff and the organization are able to acknowledge mistakes, learn from them, and take action. So easily said, right? Who will admit I made a mistake? Who will admit my process was not right? Who will admit that wash basin should not have been there? Who will admit that this was also a requirement which we didn't do because of budget constraints? Nobody admits it, right? So it's very easy to say, but if you're able to do this, again, a process which we are still taking baby steps in, that is what we need. I think the same slide somebody else showed, the iceberg, right? What does the iceberg remind you of? For me, it's Titanic. Who remembers Rose and who remembers Jack? Yeah, so what is the beauty of the iceberg? It's so beautiful to look at, but we are only seeing, and it can actually damage you because we don't know what's under, right? And who knows what's under? The employees know because that's the culture they are used to, what they do things day in and day out. The working practices, values, beliefs, those are the things that shapes the culture. Now, what are we looking for, right? What are we looking for? So these are the different stages or different kinds of cultures. Reporting culture, we report everything. What is the meaning of just culture? Just, it's a word, it's very equivalent to justice, following the principles of natural justice, which means, it doesn't mean we won't blame you at all. It means we will look at it non-judgmental, but if it is negligence, yes, you are accountable. But we will also look at it from a process-oriented approach and see why it happened, what has happened, So that's basically using the principles of natural justice and not just blaming somebody for anything and everything. Flexible culture, team. Again, we have moved a long way from the last 15-20 years because now there is nothing called hierarchy. There is nothing called what my boss says is always right. It's always team. And we had other people, other speakers also saying the same thing. It's very important to involve frontline workers because only they know what is happening, right? Managers sitting in cabins, we may have theoretical knowledge, but it's very important to get the pulse at the ground level. So teamwork is very important. And when we say teamwork, it's a give and take. You need to first accept that somebody else might just be more knowledgeable than you, despite your age, your experience, or whatever, right? So we need to hear them out and we need to reach a consensus together. Learning culture. You need to learn, unlearn, relearn, and that is the biggest challenge of working in hospitals because you and I have faced it. When you go, young quality manager, I've been there. Going and telling a doctor, don't teach me how to do my job. My age is my experience. Your age is my experience. Very familiar? Yeah, we've been through it all. Yes, we respect them. We respect what they do.
Uh, but I know my job too, right? But we can't say that, right? Because that time has also changed. We need to open up to learning new things. We need to open up in realizing that every field or every person might have something to teach us. Forget everything. We are not just talking about facts, we're also talking about perspectives. It's very important to understand the perspective of a nurse. I might know this is right, this is wrong, because it's written in the textbook. But I need to hear the perspective of a nurse. I need to hear the perspective of a doctor. And they need to hear a manager's perspective, because we are all in this together. Perspectives matter. And if you are able to bring your perspectives together and reach a consensus, that is teamwork, and that sustains. It is what is sustainable. And you need sustainability in quality. Otherwise, we all sleep off after we get that certificate. So if you want and if you get sustainability, you're building a culture. And if you have been successful in building a culture, you have done great work, let me tell you. If you have actually put the foundation of a safety culture, a quality culture in an organization, that is success for you, which you may not immediately see the fruits, but it will be there lasting for generations. So that is what we need to focus on. And high reliability organizations, which actually go into all that. You can see the pyramid, and high reliability organization is right at the top. So we are still at which stage? That reporting itself is not happening properly. So we are at the base of the pyramid. Admit it, because then we will try to grow, right? So here, attributes of a high reliability organization. So please remember, HRO is right at the top. We are still there. And we have to go above all these steps. And finally, we have to reach here. And what are we looking at? Continuous efforts for improvement, learning culture, highly trained staff, rewarded staff, acknowledgement and rewards, flexibility to deal with change, collective mindfulness about safety issue, leadership and frontline staff take a shared responsibility for ensuring care is developed. So it's an organization that has succeeded in avoiding catastrophes in an environment where normal accidents are expected due to risk factors and complexity. What that means is, I am foreseeing something that can go wrong, and proactively I am going to do something about it. If we do that, what is normally the statement? What is normally said? Either സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതിപ്പോഴേ നമ്മളത് സംസാരിക്കണോ, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. Then why are we talking about it? But you know there is a risk. You have risk management tools. You have something called hazard identification and risk assessment. You have FMEA, failure mode effect analysis. These are all scientific tools. And you are speaking scientifically, objectively. You're not saying, I think, I feel. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടു, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു, ഇതാണ്. That's not what you're saying. You're saying it objectively. And with the data, you're trying to say, this is the probability of this to happen, or in your past experience, it has been published that this is a very common error, so we need to look into it. And that's when you have to be proactive about it. Now, when you talk about a safety culture, what are all the things that come? I know it's a very big diagram, but many of those points are familiar to you. One of the main things is incident reporting. I just want to do a time check. How many more minutes do I have? Yes? Okay, thank you. So, here, how many of you have done reported incidents? How many of you believe that incidents have helped you to improve processes? Wow, nice. How many of you believe that ultimately all incidents end in training and awareness? I'm with you. How many of you feel that the end result of an incident should actually be a change in the process and not a change in the behavior alone, right? You're not there to just blame somebody. How many of you feel that incidents, the culture needs to change from a blame culture to a fault finding to fact finding? How many of you feel we are still not there?
So I have 18 hospitals in my group. So I look at incidents happening in 18 hospitals. And even here, we are still not there. Okay? The first hospital in the state of Kerala to get JCI. But we still have a long way to go. And yes, we know where there are 18 hospitals, but they're all in different places. The geographical location, that also dictates culture, the kind of people who are there. And we try to keep pushing them up, trying to make them see 5 why analysis. When it ends at the nurse did it, we go back. I put a cross and say, go back and let's look at the process. But you need somebody to do that drive. And I feel as nursing professionals, nursing leaders here, never admit an RCA has been done properly if it is finally blaming your nurse. Oh no, all the incidents were blaming the nurse, is it? Never accept that as an RCA, because that's not going to take us anywhere. It's not going to bring, because today it is that nurse, tomorrow it will be another nurse, that's all. Let's try to pin it on the doctors for a change, right? Okay, so a good system of RCA, root cause analysis, should focus on somebody made a mistake, but what led to that mistake, and tomorrow how can we prevent anybody else from making that mistake. So the why and the how is more important than the who, okay? So let's try to change, or let's try to talk about that and how we can, sometimes you just need to stand up for what is right. And I know it's not going to be easy, but you just need to do that. Today you may not succeed, but you may succeed someday. So try to bring in that culture. Tracking of adverse and sentinel events. Are all of you familiar with the word sentinel events? So you have near misses, you have no harm, you have adverse events, and you have sentinel events. Sentinel event is something everybody wants to put under the carpet, right? Because it means somebody was harmed to an extent that there was an extended length of stay, there was death, there was disability, permanent or a long-term loss of some mobility function, something. Oh my God, very obvious and documented, I harmed my patient. Who would want to report it? Who would want to report it? But there are sentinel events happening left, right, center. If you look at the number of sentinel events reported, actually they're not being reported. A lot of issues happen, a lot of things go under the carpet, which means tomorrow it's going to happen again. So I always tell my staff, it could be your mother or my mother tomorrow. So let's take a step and admit that this happened and look at it and modify the process so that tomorrow it doesn't happen to anybody's mother. As simple as that. So we need to be bold enough, because we can only be bold when the whole leadership and the management stand by you. Stand by the person who has reported. Stand by that second victim. You have heard of that word? Who is the first victim? The patient. Who is the second victim? The doctor or the nurse who was involved. Why do we call them a victim? Everybody sympathizes with the patient. Do you know what hell that other person is going through? Because nobody would want to make a mistake. And then everybody like, she did it. And that person is like, well, maybe one of the best staff who has had such a nice record. And they're like, maybe I'm not fit enough to be a nurse. Maybe I should just give up this job because I made such a big mistake. These are all things. Suicide attempts, these are all things that have happened and can happen. How do we support them? This is all part of how you build a culture of safety. And whenever we discuss an incident, some of you might be already doing it, great job. Whenever we discuss an incident, always call the particular staff or doctor or whoever was involved. And what you need to ask him is, how did it happen? And can you tell me what do you suggest so that it doesn't happen tomorrow? Your RC and CAPA will be given by that staff who was actually involved. You don't need to involve any big brains in that. He or she knows what has happened, and he or she will also have the solution. I have got some of my best solution from the nurse who actually happened to be there at that time. I'm not saying who did it, but happened to be there, was involved in the incident, and that person exactly knew what was wrong, that person exactly knew what is the solution. You engage them.
That means tomorrow they know if I report, it's going to be for some benefit and nobody is going to blame me for it. You need to develop that culture slowly but surely. Looking at data, of course, very important. We spoke about risk assessments, we spoke about FMEA, safety culture survey. You need to hear, like how we do patient feedback. By the way, patients are also an important element in this engagement for patient safety, right? But it's important to hear from the staff. So it's nice to know, we got this, we got that, we are the first hospital to get this, but what do the employees think actually? You need to get that response from them in the form of a survey. We use there are good validated tools, like AHRQ tool is one. You have to get their reply, and sometimes it's only possible when you ensure all the employees have had an opportunity to reply, all categories of staff have replied, and it's very important that anonymous things are also allowed. Otherwise, they may be scared to write what they feel like, okay? So these are some of the things that is good that we need to do. What is the role of leadership? We already spoke about that. It is, a board meeting should not be discussing only numbers. Well, numbers in terms of finance and, revenue. Parameters of quality and safety need to be discussed. But one thing I'll tell you very frankly, and I say this being a quality person myself, they will understand things put in the right way. Some of us, we only rely on data. How many of you have had this experience where you go for an assessment or an audit, internal audit, external, whatever, and the minute you go to a department, they take out a big register and say, we are tracking all the data. And that's the end of quality. So what comes after data? Is it enough that you track some data? Is that enough for the management to understand you have done something? Why are we tracking this data? It has to be converted into information, information into knowledge, and knowledge into wisdom. What does that mean? It means whatever you are doing has to be in a capsule form to that senior leader so that he can take an informed decision. Are we successful in showing them that picture with clarity that you need to do 1, 2, 3 because of these reasons with data or with evidence? If you are able to do that as a nurse, as a doctor, as a quality manager, as a quality champion, as a safety champion, whatever, then you will get what you want. So I think one of the reasons is they don't understand the language we speak. We need to put it in a language they understand, and that is also strategy. You need to relate on how these factors have. That's why you have your annual or your quarterly quality review. You have a quality and patient safety program. What is a program? It's not a policy. A program is, this year I'm going to do these things. How am I going to do these things? With these people involved. What is the plan? What is the target, or what is the final goals I'm looking for? What are the timelines? That's it. That's all you need. And put it in the budget. Make sure if not, it is not budgeted, it won't be done. So you need to put all these things. This is strategy, right? You need to look at all this, and then only we can take our plan forward. Of course, patient and family engagement, openness in communication, openness of all team members. This openness of team members has to start from every level. Of course, the example is shown from the top leadership. But as a nurse manager, a team leader, you have to start building that. The next level supervisor, the next level you have the nursing head or the director, CNO. Above that you have the executive director or the board of directors. It's all there. But at every level you need to exercise this openness in communication. Focus on improving the system versus the individual blame. So these are some of the things you need to inculcate at every level. Speak up, report incidents, be a safety advocate, share ideas. There's nothing wrong in sharing ideas. Sometimes the ideas might not even make any sense, but that is what we mean by brainstorming, right? You need to speak up and involve patient and families in conversation, because it's very important we know what they feel. These are all the things we talk about: culture, communication, leadership, which is an integral part of patient safety.
So now do you think we need to review our systems and not even systems, our thought process? Unless the thought is right, we can't even put systems in place. But we are still stuck in that thought process that, you know, everything is fine. All is well. Which movie? All is well. We still, all is well. Everything is fine. We're doing great. We need to, you know, look at all these things. And trust me, we are still having a hard time convincing CEOs, CXOs that, you know, this was not the mistake of a person. This was a design mistake. Ergonomics. The other speaker, I think Elizabeth spoke, no? If the room is far, oh my God, makes a lot of sense. And you have people doing multiple jobs, multitasking, and then something went wrong. You can't concentrate on the job. It happens. So are we going to blame the staff, or are we going to look at ergonomics? Is our system designed to make it more easier for the staff to do things? Transparency and learning culture and professionalism, accountability. When will accountability come? So we ask the staff, collect data, give it to us. They don't know what happens to the data. They don't know why they are collecting the data. They don't know why they're doing what they're doing. Does feedback go back to them? Because you did this, we were able to analyze and come to this conclusion. And because of that, we have implemented this. And this is why you're doing what you're doing. Thank you. It makes sense. They see some purpose in this universe of their existence, right? That's very important. I need to see purpose in what I'm doing. Then only I will enjoy doing what I'm doing. Rethinking risk, emphasizing teamwork as well as didactic relationships. So which is the team? What is the team? Again, focus on that word, team. You have the senior leaders. You have the quality core committee, which is usually the apex committee, quality and safety. You have other committees. Committees are very, very powerful bodies. And that's another thing. Again, an observation I'd like to share. Committees are not just for come, meet, eat and tea. They are actually very strong forums where you can put things on the platform, have people, knowledgeable experts discuss, and what is the most important thing? Arriving at a consensus, a decision, which is documented. So tomorrow nobody will question that. Who said that? The committee decided. No questions asked. And documented. So many times, again, because I have these 18 units, all the quality managers will keep complaining. That is not happening. This is not happening. My first question is, show me the quality core committee meeting minute where you have discussed it and where it's minuted. That we didn't do, madam. I said, then what are you talking about? If it has never been formally discussed, how can you say that it was not done? You have to follow that formal process, right? And then reach a consensus. Then what happens? You have to know how to write the meeting minutes. In the meeting minutes, accountability, timeline, status is not there. Then how will the person know this was my responsibility? I was supposed to do it. And everything you can't give the quality manager. That is why you have a big team. There are so many people to do the work. Please give it to them. They are happy to do it. But give them guidance. Within 1 month, this is what you need. Whatever difficulty you have, please get back. Now, follow-up is needed because that person will be doing 100 other things. Call them 1 week before the next meeting. Have you finished that? Your timeline was this. Just follow up. That time they'll be like, oh no, I didn't do it. Okay, I have to do it. Come back to the meeting next month. Status review. Review of the status. Points number 1 to 5 done. Points number 6 and 7 not done. Why? Let's discuss. Then find a closure for that. In this systematic way, if you work, you will definitely be able to solve most of the issues. Quality department, a department which runs like a headless chicken all the time, not knowing where to go to, how to go to, but they have to show results. So they have to definitely facilitate, coordinate, collaborate, educate. What are the other adjectives that you have to use or verbs? They have to do everything, right? So one thing I would tell, in my experience as a quality manager, 1, huge learning experience. 2, please learn to work through experts. You should never lead from the front, always from behind. The doctors and the nurses are experts, let them do their job. But you need to drive this whole thing through them. You will not be able to drive it through them if you don't have knowledge. And many times I've seen quality managers fail
because they just go and say, the standard says this. You need to open up that interest for the discussion with the doctor who is dealing with patient lives. That's more interesting to him than your standard. Open up the discussion, make it interesting. Doctor, you're my only savior. Please tell me, what can we do to do this? There is a way of getting things done. You need to open up that interest first, involve them, make them at the helm of our affairs. So we have this thing we do. Whichever doctor creates the biggest problem, we put him as the chair of the committee. So that works, right? Strategy, that is also a strategy, right? So people who always have issues, have problems, let's give them that responsibility. So, you know, those are some, and they feel happy because they are involved. They are recognized, they are acknowledged. These are very important human emotions we need to look into, right? So that's what we're talking about. Quality officers, safety advisors, again, you don't have to be one person working, right? You have a lot of other people, but they have to be aware about the standards. You have to involve them, train them, educate them, and they should be clear. Send them for training. There's so many certifications, so many trainings happening even online. They have to understand that because this came, my knowledge has improved. So they will also have an interest to know more. Department heads, all doctors and staff. So everybody from top to bottom need to be involved. Yeah, so this is, we already spoke about incidents. One example of root cause analysis, I am not going to dwell on because again, time is an issue. But I feel this is somewhere where we need to go miles. We are so far behind. How to do a proper root cause analysis? What do you mean? Where do you stop? You don't have to stop at the 5 why, but you need to keep, you can go even more till you actually find out what the actual problem is. And there are people who have told me, you can't say this is a problem, it involves cost. We can't look into that. I will give you an objective analysis. You decide what you want to do, the leadership or the management, but my analysis will always be unbiased. That is how it has to be, right? So this is another technique when you have more number of reasons, more. I know the diagram will look good, the report will look good, but finally, when somebody looks at it, especially a senior leader, they should not get confused. Put it, top 3 points, 1, 2, 3. Then they'll understand. Otherwise, everything looks very nice on paper or on a slide. Pareto analysis, this is a beautiful way for focusing on areas where you need to take decisions. You have 10 different problems. Then we will tell story. You know how we tell stories, no? My God, so confusing. Who has the time to listen to all that? 1, 2, 3, 4. So top 3 problems. 80% of the issues are happening because of, or 80% the frequency of this problem is happening because of 20% of that list. Only focus on the 20, you will get rid of your 80% of the issues. So let's look into such kind of decision-making tools there. The best thing, KPIs, key performance indicators, dashboards, oh my God, Excel sheets. What to do with that? Nobody knows what to do with that. We just keep putting it to show somebody, but are we gaining some knowledge? Are we making an analysis of these are the areas we are good, these are the areas which we really need to look into further? That analysis and interpretation, very important, especially from a quality manager's side. And that information when you give to the higher ups, they can take a decision accordingly. Okay. So this is the cascading that you have to do, as in data has to be converted into information, information into knowledge, knowledge into understanding, and understanding into wisdom. And that's where the strategy plan comes from, okay? So these are all the things which you're familiar with, just a beautiful diagram, that's all. But we have discussed all these points. I need you to dwell on this. Data is power. Never go and present anything without data or without a reference for an evidence-based practice. They will not believe what you're saying because you are saying it. They will believe it because there is evidence. So, all this data that you're collecting from so many sources,
use that data to make a compelling argument. And then you will see how people respect what you say. So let it be healthcare, let it be personal life, professional life, whatever. Humility is something that actually goes a long way. There is nothing wrong in accepting that, you know less or somebody else knows more, or you're willing to accept to learn more, right? So it is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി. No, we need to hear everybody, right? And you need to, that is the beauty of how you build a team, right? You need to listen to what everybody does. Now there is a culture of do and tell, you accomplish the task, just have to do the things. You don't have to do any relationship building and all that. We will tell you, you do it. Don't ask questions. We know what is right. You do it, then we will value you. You don't have to think. You don't have to relate and all that. Don't have to use your brain. And then what happens? Then you have a culture of relate and ask. You need everybody's buy-in, right? And there are relationships that are built, in the process. I always say the journey of an accreditation, the beauty is the journey, not in the destination. It is through that journey we learn each other's strengths. We have gone through varied emotions. We make the best of friends. It's lovely, that journey, if we take it as a journey of a team. So ask the right questions and the answers will reveal themselves. So this is something I learned doing root cause analysis. You just have to ask the right questions. So my team keeps telling me stories like this. And one whole mail I will read, I get confused. And then I say, forget all that. 5 questions, answer. And then they're locked. They don't know what to do. They have to answer. And then we get the root cause out of it. So just ask the right questions. Okay? And perceptions. I told you before, perceptions are very important. How you present a case, to whom are you talking, who is your target audience, what do they really want is very important when you present. Everybody has a different perception. So when we present something, it should be in line with their perceptions or understanding what the other person is looking at. So what's in it for us? All this that we are talking about. That beauty of teamwork, working together, that is something that's really great. The focus on quality and safety, seeing the changes shape up. There's nothing that gives you more happiness than that, right? Learning, unlearning and relearning, we learn, we experience a lot of things, and the bigger goal, the bigger picture, raising the level of standard of care in our country much higher than what it was yesterday, right? So please enjoy the journey. Please enjoy the journey. So we always say, the journey might be tough. That 3 days of accreditation survey or audit should be a celebration. Why should it be a celebration? Because you're showing off your organization. You're showing off your staff. The preparation might be hard, but those 3 days should be a celebration. And enjoy that journey. It should not be something that, you dread. It should be a good time working with your staff, teamwork, exchanging ideas, finding each other's strengths, weaknesses, supporting each other, that's the beauty. So quality definitely is doing the right thing when no one is looking, and we talked about culture and everything, and thank you. Questions? Any questions? You're just happy it's over finally. We will now be having a question and answer session. Please feel free to pose your questions. Is there anyone who want to ask questions? I think everybody will agree that. Yes or no? We can all clap. Just clap. Thank you, ma'am, for the wonderful session, and kindly remain on stage. We invite Dr. Jisha, Quality Head from Al-Azhar, to hand over a token of love to Dr. Anna George.
Thank you. We are now going to explore how IoT technology is revolutionizing the healthcare industry and improving patient care. The IoT refers to the network of interconnected devices that can collect and exchange data. In healthcare, this means that medical devices, wearables, and even hospital infrastructure can be connected to create a seamless and efficient healthcare ecosystem. Through this session, we will dive into some key areas where IoT is making a significant impact. We have Professor Dr. Shaila I. Varghese, Principal of St. Thomas College of Nursing, who will guide us through this session. She had completed her MSc Nursing at Rajiv Gandhi University of Health Sciences, MBA at Madras University, MSW at Bharatiyar University, and Basic Skills in Counseling from TMAI. She has been a part of a certificate program held by Kerala University of Health Sciences. We welcome you onto the stage for her wonderful session. Ma'am, please. So good afternoon to all. So as Dr. Anna said, post-lunch session is really boring. And I know all of you are in a sleeping mode or sleeping mood. Am I right? Okay, but you have to tolerate me for another 30 minutes. Now it's 2:45. So I'm planning to complete my presentation within 20 minutes and remaining 10 minutes is for discussions. So you can share your experience. Okay, so we all are living in a smart era. All of us using smartphone, smart watches, smart boards, smart classrooms, then smart homes. Even the towns and villages are becoming smart. So why can't the hospitals be smart? So how we can make a smart hospital? Or still we want to stick on the big registers and papers? Do you want to stick on the papers and registers? Or you want to become smart? Okay, so how can we make our hospital smart? So integration of IoT technology with the traditional hospital, we can transform our traditional hospital to a smart hospital. So IoT is not a new term. Maybe for us it is new, but it is not a new term because since beginning of the 2000s, some of the devices are using. So it's not a new term, but for us it is a new term. That's why I'm interested to take this topic, and also I have seen many devices which is working based on the IoT applications when I go for the assessment. Okay. So let us start our short journey through the corridors of IoT in healthcare, a journey that redefines our understanding of patient care, or journey that reshape our operational norms, or journey that promises a future where technology and compassion converge for the betterment of the humanity. So IoT healthcare solutions enable medical professionals to provide better patient care and create more efficient workflows for themselves. So IoT devices ranges from remote patient monitoring to real-time data monitoring to automated medication management. So Internet of Things, or IoT, is a network of wireless interconnected digital devices capable of gathering, transmitting, and storing data without the need for direct human-to-human or human-to-computer engagement. So many of us using computer in the hospital because every hospital is now trying to shift on EHS or EMR. So we are using computer but without engagement of human to computer engagement, we can rely on these IoT devices. So worldwide, more than 21 billion devices have been estimated to be connected to the internet in 2020. So India is experiencing a surge in healthcare IoT adoption with hospitals and clinics integrating
smart devices to enhance patient monitoring and improve healthcare delivery. So this statistics outlines the projected volume of the Internet of Medical Things worldwide from 2016 to 2025. So healthcare related, in the healthcare IoT related revenue was 24 billion US dollar in 2016, and it has been predicted that it will be 135 billion US dollar by 2025. So why we need this IoT in healthcare? So what is the benefits? What is the advantage? Because we know that the problem we are facing is aging population. All the societies are facing this problem. So especially in Kerala, we know that our old parents are alone at home. Nobody is there to take care of them, or housemaid or home nurses will be there. Okay. So in that case, nobody will be there to take care of them or to take them to the hospital for frequent checkup or that. So real-time data or the wearable devices which collect the data, health status data, and which send to the healthcare workers. So it will be easy for the healthcare workers to take immediate actions based on the real-time data. Then diseases of affluence. The lifestyle diseases were popular among all the populations. Even before it was common in old age people, like cardiac disease, diabetes, and all common among old age people, but now it is common among young people also. So continuous monitoring is needed. So you know that young people, they are working and they cannot waste their time to go to the hospital, waiting in the hospitals and consulting the doctor, and one day will go. So this type of devices, if they wear, they can monitor their health metrics, and in case of any abnormalities, they can consult them doctor online, and unnecessary measures can be taken. Then medical staff shortage, worldwide challenges we are facing. So the existing medical staff can monitor or manage large amount of patients through these IoT devices. Then you know that COVID, all of us experienced the COVID, and we have witnessed the changes that happens after COVID. There were many advantages after COVID. So because significantly this COVID influenced the certain trends in technological changes, including IoT solutions and AI technologies. Because these IoT solutions and AI technology can analyze large amount of health data, and early diagnosis and prompt intervention is possible through this IoT technologies and AI technologies. Then also after post-COVID, the trend we have seen that everybody is interested to invest in medical investment or healthcare investment. Everybody's focus is on healthcare investment and innovations. And many of healthcare authorities or organizations are willing to invest on technologies, because these technologies enhance patient outcomes and operational efficiency. Then network technology efficiency means advancement in network technology, including 5Gs. Now through the 5Gs, it is easy to transmit huge amount of data. Then the developing countries have identified and recognized the potentials of this IoT, and many people are willing to adopt these IoT devices for their health monitoring. So what are the advantages of IoT in healthcare? Lower expenses. We know that now medical cost is very high. But how it lower the cost? It is beneficial, or it reduces the cost of the healthcare organization and also the patient. I said the old age population, if they are using wearable devices, the real-time monitoring of their health status will be done in the healthcare organization, and immediate diagnosis or immediate interventions can be prompted from the healthcare section. So no need for frequent visit to the hospital and doctor consultation. So it reduces the cost of the patient. Then this IoT in the hospitals, we can use this IoT for asset tracking and monitoring. So you know that hospital, it's very difficult to manage the inventory, because thousands or more than thousands of equipments and furnitures are there. So it's very difficult to manage the inventory. So this, if we are
using this IoT for our inventory control, it will be very easy to manage our medical equipment, especially critical equipment, because predictive maintenance enhances the, or it reduces the unexpected failure, or reduces downtime, and it increases efficiency of the machine. Then better treatment result. As I told, the real-time monitoring of health health status enhance the, or it helps in the early diagnosis and early intervention. So better outcome will be there. And it also we can use it for better disease control. So some of the diseases can be tracked, especially infectious diseases can be tracked through IoT applications, and it will be very helpful for the management and control of the infectious disease. Then fewer mistake, automated IoT devices and analysis of this data, real-time data, reduces the possibilities of human error. Then more trust towards doctors or healthcare workers, because this real-time data, this is a real-time data, so it's transparent. Patient knows what is the health status of the patient. So there is a transparency which enhances the trust on the doctors or healthcare members. Then medicine control. This IoT techniques or applications can be used for, I said it can be used for the inventory control. So inventory of medication also can be controlled through this IoT applications. In the pharmacy or in the ward, there are automated medication dispensers available. So this type of dispenser we can use in the hospitals, and it reduces the duplications and all. Then maintenance of medical device. As told you, the medical equipments can be tracked, and or asset tracking can be done through this IoT applications, and it reduces downtime, and it also prevent unexpected failure of the equipments, and the preventive maintenance also easy for the equipments with the IoT. So it's a history of this IoT applications. Before the this IoT technology, healthcare organization was mainly relied on some technologies which require some manual operations. So this standalone systems like pager, basic infusion pump, first generation MRI was the pioneer of this IoT technologies. In our eras, early 1980, this pager and basic infusion pump were using. Then after that, we know the late 90s and early 2000, the introduction of EMR started, and EMR or EHR, electronic health record or electronic medical record, introduced into the hospitals, and which laid the foundation for the connected devices. Then wearable health monitors. After that, in 2010, this health status tracking devices like Apple Watch introduced in 2010, and this popularized the concept of continuous healthcare monitoring, so health status monitoring. Then FDA approval of IoT medical devices. The FDA has approved internet-connected insulin pumps and cardiac monitoring in 2020. And you know that the COVID popularized the telemedicine and IoT devices. So that time only we started this telemedicine facility, because real-time monitoring of the health status of the patient is possible through this IoT devices, and also remote monitoring also possible. Then overview and components of IoT in healthcare. So already I told it's a use of connected devices, sensors, apps, etc. So the components are sensors which determine the health status of the patients, like a pulse, oxygen saturation, temperature, etc. Then there is an underlying infrastructure, hardware and software, which read sensor data, and it transferred to connectivity channels, and these channels retrieve the data, and this healthcare analysis analyze the data, and which will be transmitted to IoT platform. So classification of IoT devices.
So it can be wearable devices, implantable devices, stationary devices, remote monitoring tools, hospital operation tools, research and development tools. So these are the list of some of the wearable devices, that is wearable ECG monitors, pulse oximeters, smart BP monitors, temperature monitors, glucose monitors, the neurological monitors, fitness trackers and smart watches. So here the continuous glucose monitoring device. This monitoring device eliminates manual record keeping and can alert patients when their glucose level becomes high or low. And here is a cardiac monitor, wearable cardiac monitor. The traditional cardiac monitor require patients to remain physically connected to wired machines, which has a degenerative impact on mobility and the quality of life. Then the implantable devices, like cardiac pacemakers, neurostimulators, continuous glucose monitor, spinal cord stimulators, cochlear implants, intraocular pressure sensors, implantable drug delivery system. All these systems transmit real-time data from the patients to the doctors or the healthcare providers. So the doctor or healthcare provider can monitor the patient from their space, and if there is any variation in the parameters, or if there is any functions of the device, it will be notified to the healthcare workers, and prompt interventions can be taken by the doctors or healthcare members. Then stationary devices, smart beds, automated dispensing system, EKG machines, ventilators, MRI and CT scan, dialysis machines. Smart bed. So this smart bed detects the vital signs of the patient, and even the bed can control the temperature. And some of the bed, there is a feature of anti-snoring feature. So if patient is snoring, it will notify the patient, and the patient automatically change the position, and the snoring will be reduced. And in some bed, they will intimate the concerned person if the bed is vacant. You know that traditional system is, from the admission desk, we have to call every ward, is there is any vacant bed, is there is any vacant bed. But smart bed automatically notify the person when the bed becomes empty. Okay. Then automated dispensing system. So medicines can be dispensed from this automated system, and also some supplies like syringes or vacuotiners. It is very useful in the laboratory, because the vacuotiners can be dispensed from the this system, because when usually doctors write the investigations, patients will go to the laboratory, they will pay the bill. So immediately when they will pay the bill, how many vacuotiners is needed, that much of vacuotiners only will be dispensed from this system. So there will not be any extra vacuotiners we need, or there will not be any duplication like that. So in this ventilators also, as soon as we put on the patient on the ventilator, it will notify the billing session that this patient is connected to this number of ventilator. So automatically billing will be ready for the patient, or it will start the billing. Okay. Then when it will wean off or disconnected the ventilator, so it will also be notified, so they can calculate the billing according to that. Then MRI and the CT scan, dialysis machines, all these machines are remote monitoring system. Or even the manufacturers can also monitor these systems or machines for their predictive maintenance. So there is no unexpected failure or downtime, because we are predicting it when it is going to fail. So we can take necessary measures to prevent that. Then remote monitoring tools, BP monitor, smart scales, smart pill dispenser, same like a medication dispenser, we can adjust the medications in the pill dispenser. If you are taking 3 medications at 3 times, you can adjust with that, and the time we can adjust, the dose we can adjust, so we will get the correct medication, prescribed medication at the correct time, so there will not be any duplication. Okay. Then specialized cameras to monitor the patient, glucose monitoring system, home EKG monitor and pulse oximeter. So this all remote monitoring system bridging the gap between hospital and home. So here is the
working plan of remote monitoring system. So if patient wear these devices, heart rate is monitored, blood pressure is monitored, and this data will go to the IoT cloud, and it will be stored there, and it will be analyzed, and it will be sending the report to the doctor. So doctor real-time data will be available to the doctor, and doctor will send it to the IoT platform. Then in the hospital operation tools, so we know that in a hospital, especially a hospital with 100 beds, may have 3,000 or 4,000 of equipments and furniture. So it's very difficult to manage the inventory, and maintenance also is very difficult. So in that case, we can do the asset tracking system through IoT. So every asset will be tagged, and it will be tracked, exact location of the equipment, especially these ventilators and all, exact location can be detected through this IoT monitoring. Then environmental monitoring, hand hygiene monitoring, and waste management. So asset tracking and management. So it improves inventory control, reduces waste, ensure the availability of critical equipment, predict when equipment is likely to fail, allowing for proactive maintenance and minimizing downtime, ensure that critical equipment is always in working order, and reduces the risk of unexpected failures during patient care. Which allow providers to locate items that monitor usage and maintenance need, reducing downtime and increasing patient safety. Then smart refrigerators that monitor temperature and inventory levels of work. Medical supplies. So this inventory, so smart fridges can be used in laboratory and pharmacy, because all the medication inventory, because some medicines need refrigeration, so it will be monitored. So these are some of the RFD tags, different types and different shapes and size it is available. Then environmental monitoring. The IoT sensor can monitor environmental conditions, hospital rooms, storage areas, ensuring that medications and medical supplies are stored at the correct temperature and humidity level. We know that in the OT, in the ICU, the cath lab, everywhere we are monitoring the temperature, but that is manually. Every day we are writing the temperature, humidity, pressure, everything. But if you are integrating this with IoT, no need to monitor this, because if there is any changes in temperature, pressure, humidity, we will get the notification. The HOD will, HOD is mobile, they will get the notification. So prompt actions can be taken. So even the water leakage can be detected. If there is a sensor in the tap, if there is any leak, it will also be notified. And the water tank level, the usual practice, we have to climb on the ladder to look on the tank to see the water level. But if it is a IoT application device, sensor is placed, no need to climb over the ladder. So sensor will be, sensor will notify us if there is any less amount of water, because it is set. If already preset sensor, so if water level is going to the standard level, it will notify the concerned person. And the diesel boiler, also same thing, we can use this one. Then hand hygiene monitoring. So we know that hand hygiene plays a crucial role in the prevention of hospital-acquired infections. So researchers says that we can reduce infection rate by 60% in hospital environment through the hand hygiene. So IoT solutions can help monitor and promote proper hand hygiene among healthcare providers by tracking hand washing complaints. Now this contributes to the infection control and reduces the risk of hospital-acquired infections. So the stations will be censored. So as soon as the staff enter the station, it will start monitoring the staff. So if there is a fixed time,
maybe 5 minutes, we can set the time. So after entering or after exiting the room, within 2 minutes or 3 minutes, we have to do the hand washing. Otherwise, sensor will record that. Okay. So every bed, every area is having the hand washing sensor, and it will automatically identify each employee and record the hand washing events. So it is very easy for the infection control nurse to monitor the hand washing. Otherwise, we have to go to the ward, we have to observe whether they are doing hand washing or not. It's a time consuming process, and also you know that somebody is watching, definitely they will do the hand washing. Okay. Then even the waste management is also IoT applications used. So smart waste collection, the waste bins are applied with the sensors. So if the waste bins overfilled, so there is no possibility of overfill. Before the required level reaches, it automatically notify the concerned person, and immediately the basket will be emptied. Then in the, you know that some of the standards we are using in the biomedical waste management department, we have to monitor the temperature of the room. So this also will be monitored by the IoT applications. So benefit of IoT in waste management, real-time monitoring. So there is no overload of waste, overfilling of wastage. Then efficient resource allocation. According to that, we can allocate the resources, other materials, manpower and other materials for waste management. Then improved compliance, because we are sticking on the biomedical waste management standards and guidelines. Then sustainability, because of preventing this overfilling of the wastage, there is no environmental pollutions, and also the recycling of medication, there is less harm to the environment. Then enhanced safety, there is no much interaction between the person and the waste, so it enhances the safety. Then research and development tools, so we are not interested with that. Okay. So challenges of implementing to IoT in healthcare. There is some 89% they are telling there is security breach, because many devices are interconnected. So there is a security problem. Then malware, because this devices are connected, there may be malware. Then human error, because sometimes there may be misconfiguration or misuse of the devices, which may lead to human error. Then denial of suppliers, services supply. Okay, if we are asking for any services, sometimes the suppliers will deny that. That is only 22%. Then there will be technological cost. I said it is low, expense is very less, but initially we have to invest more on the technology. If you want to implement this IoT application, initial cost is very high, but when we go through this, we can reduce our cost slowly. Then overloading and inaccuracy, because too much data we have to store in the IoT devices, which may lead to overloading. Then multiple devices integration, because of multiple devices we are integrating for this IoT application, this may also make problem. Future scope and potential of technology. So it improve workforce productivity and efficiency. So I said real-time data monitoring improve workforce efficiency, because real-time data we are receiving, and early diagnosis and early intervention is possible through this. Then save cost through the, in case of, for the patient also there is less expense, and also in the healthcare organization they can reduce the cost of maintenance of equipment and unexpected failure of equipment. Then development of new business models, like a huge amount of health data is collecting in the IoT clouds, and that can be used for research purpose. Then improvement integration with patients and healthcare partners. Here we are empowering the patient to monitor their own health status. Because of this wearable devices, patient can monitor their health status or health metrics, so they know what is their health status. So we are empowering the patient
through this IoT applications. Okay, so that's about IoT. So I know many of your organization, you are using this IoT application. So please share your experience so others will be benefited. Anybody is using? Nobody? So any questions? Any doubts? Madam, I have a question. Whether this smart pill dispenser is available now, is it been using now? Definitely. It is available. So, 2 days back, my cousin sister came to my house and she shared her concern about her mother. Her mother is staying alone with one maid. Son is in Dubai. So she is in early stage of dementia and having other health issues also. So she is on medications. But she doesn't want this housemaid to enter her room. She doesn't like the housemaid. So she is taking her medication alone. And when the doctor checked the medication, when she took the inventory, there was a disparity in the stock. That means she consumed more medications. So she said, she shared this her concern with her brother. Then he said, you appoint somebody to manage her medication. So she asked me, how is it possible? Is it practical? How can I appoint somebody to manage the medication only? So that person should come in the morning and in the afternoon and in the evening to take the medication and to ensure that she's taking the medications or not. So, and he is telling that even I can pay 10,000 per month for that. Then I said, I don't know whether it is applicable or not. But then it was on Sunday. So this Monday, I was preparing this slide and suddenly I stuck on the word smart pill dispenser. So I remember this talk with her and I want to call her to inform her about this pill dispenser. So before that, I know that she will ask me where I will get this. So before that, I searched in the Amazon and I saw that there is it is available in the Amazon for 47,000 rupees. So I called her and I shared this with her, and she also consulted with her brother, and they are willing to buy that. Either he will come in next month, he will come, and maybe he will bring from there or from the Amazon, they will purchase that one. So really I am happy that I could solve their problem because they were in crisis and I could help them to solve their problem. So I am happy. So like that, if you share your experience, all of us will be benefited. Anybody is having any experience? From this session, I understand that only this inventory control device is directly beneficial for a hospital. Yes, yeah. Other devices are not directly benefiting. Not directly benefiting. Not directly benefiting. So are you but having... that is very important, no? Asset tracking system. Asset tracking, yeah, that is very important and that will reduce the cost also. Yeah, reduce the cost. So is this technology incorporated in this hospital? I understand No, we didn't also incorporate it. So where can we find it? Where is it available? Because I am an assessor and I go to many corporate hospitals. Yeah, I understand. So I have seen some of the devices there. So where like can I get it? I would like to get it incorporated in my hospital. So where can I get it? You are from which hospital? Valliyath Hospital, Kollam. Which one? Valliyath Hospital, Karunapalli. Karunagapalli, okay. So as you said, I will also search Amazon. Yeah, try to find it out. there are many apps also available for that. Okay, madam. Thank you. Madam, one more thing Yeah. regarding asset management. We are always thinking of inanimate objects as assets. But actually, human resource is also No, an that asset. also we can monitor. Yes. Even the staff also we can Yeah, monitor. exactly. Yeah, Madam, just sharing, there are several organizations, especially in the IT industry, Yes, yeah. which, see, the thing you wear around your neck, this is actually an RFID badge. I mean, we give the ID tag and that is being constantly monitored. നമ്മൾ ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് എത്ര നേരം വെളിയിൽ പോയി, നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ എപ്പോൾ പോയി, എപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു. സോ
we are also assets and we are also being monitored. But definitely questions, issues related to privacy, employee privacy and all is being raised. But definitely asset, we are only thinking of inanimate, sir. But we are, there are many organizations. I don't think healthcare le koravana, but IT field le, Yeah, it's there. the staff are being tracked also through the RFID tags. Yes. Thank you, sir. It is using in St. John's. That system is using in St. John's, Bangalore. Many of the systems are using in St. John's, Bangalore. Really a new information for me. Thank you, madam. Any other questions? Any other experience? Okay, thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful session, and kindly remain on stage. We invite Mr. Manikandan, Quality Manager from GGAM Children and Maternity Hospital, Kanyakumari, to hand over the certificate to Professor Dr. Shaila Aipvarghese. A panel discussion will begin shortly.
Jisha TU from Al-Azhar Medical College, Mr. Manigandan from GGAM Children and Maternity Hospital, Kanyakumari, Mr. Jidin Jain, Ms. Renuga from Pushpagiri Hospital, Ms. Veena V. Dev from NS Hospital, Kollam, Mrs. Reshmi G from Charikat Hospital, Ms. Binia K. Biju from Mar Basilius Medical Mission Hospital, Mrs. Krishna Priya from Muthoot Hospital, Mrs. Sunimol from St. Gregorius Hospital, Parimala. We also welcome Sister Elizabeth, Sister Lisa, Sister Smita, Ms. Suvina, Chief Nursing Officer, Mrs. Remya Eshudas, Dr. Rashmi Prakash, Mrs. Sumi, Mrs. Rita, Mrs. Limi Jibi, Mrs. Ruby Ani, Dr. Jerry John, Ms. Leelama Rajan, Mrs. Leena Paul, Dr. Arman Mustafa, Mrs. Danya Krishnan, Ms. Ria Jacob, and Mrs. Nisi Ipan. നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷന് വിളിച്ച എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരിക. മണികണ്ഠൻ, ജസ്റ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ക്വാളിറ്റി മാനേജേഴ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തത്, എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയാനൊരു താല്പര്യം കാണത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റിയിൽ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് എന്നുള്ളത്. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ടെൻഷനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക അല്ലേ. ഇതാ വരുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട്. പ്ലീസ് കം ഓൺ സ്റ്റേജ്. മാം, ഒന്നുകൂടെ ആ പേര് വിളിക്കാവോ? Mrs. Nimmi George from Assisia Medical College, Dr. Jisha TU, Al-Azhar Medical College, Mr. Manigandan from Kanyakumari, Mr. Jidin James from Muthoot Hospital, Ms. Renuga from Pushpagiri Hospital, Mrs. Veena V. Dev, Mrs. Reshmi G, Mrs. Binia K. Biju, Mrs. Krishna Priya, Mrs. Sunimol, Sister Elizabeth, Sister Lisa, Ms. Suvarna, Ms. Remya Yeshudas, Dr. Rashmi Prakash, Mrs. Sumi, Mrs. Rita, Mrs. Limi Jibi, Ms. Ruby Annie, Dr. Jerry John, Mrs. Leelama Rajan, Mrs. Leena Paul, Dr. Arman Mustafa, Ms. Danya Krishnan, Ms. Ria Jacob, Ms. Nisi Ipan, and Ms. Sojimol from St. Thomas Hospital.
Good afternoon, all. My name is Nimi George. I am from Associate Medical College. I am working as a quality head in Associate Medical College. Good evening, everyone. My name is Maniandan, and I am from Kanyakumari. Now I am doing consultation in Agasthyamuni Hospital and Children Maternity Hospital in Atharkal. Thank you. Good evening. I am Mrs. Sojimol James. I am representing St. Thomas Hospital, Chethipuzha. I am here as a clinical safety officer. Thank you. Myself, Rita George. I'm working as a nursing corporate head at Lotus Hospital at Hyderabad and into quality coordinator too. That same hospital. Myself, Krishna Priya, coming from Muthoot Hospital, Koranjeri, and I am working as a quality manager. Thank you. Jerry John George, currently medical superintendent and quality head at Azizia Medical College, Kollam. Good evening all. I am Danya Krishnan PG, working as a team leader for Billivers Church Medical College Hospital for the quality. Dr. Jisha, Associate Professor of Microbiology and heading Quality and Infection Control, Alessar Medical College, Thodupuzha. I am Sunimol Soji Matthew, Quality Manager, Parimala Hospital. Good evening. I am Rishmi Prakash. I am coming from Kasargod, Kaumudi Gramana Nethralaya. It's an eye hospital. I am working as an HR manager at Kaumudi Gramana Nethralaya. Okay. അപ്പോൾ എല്ലാവരും sir. Good afternoon. I am Ramil Eshidas, the Hospital Administrator of Valiyat Institute of Medical Sciences, Karunagapalli, Kollam District. Thank you. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി. അക്രഡിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു സൈഡിൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ, ഒരു സൈഡിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി. ഇവ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ? അക്രഡിറ്റേഷനും പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റിയും തമ്മിലായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്താ ബന്ധം? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക, എങ്കിലേ അത് കുറച്ചുകൂടെ രസകരമായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ? അക്രഡിറ്റേഷൻ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഓൾ ഓഫ് യു ആർ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ ആ ഒരു സെഷനിലൂടെ, ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൊരു ഓപ്പൺ ടോക്ക് മാത്രം, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് Accreditation for patient safety. That is the intent of accreditation is patient safety. Yes. That is what our intention should be. Patient safety should be our concern. ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ you can add on. I'll just add on. Accreditation is a certificate that you post on the wall. Believe me. Accreditation is a certificate, അത് നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഞാനോ നിങ്ങളോ വന്നാൽ ഹൗ സേഫ് ഡു വി മേക്ക് യു ഫീൽ? ദാറ്റ് ഇസ് the difference between accreditation and safety. What is on the wall, is it being put to practice, and do you feel the effect of that practice? That is the difference. Coming to nursing team leader, as what I have to say on accreditation to an organization, healthcare, we must have acuity in staffing. That is main. If you give 10 patients to one intern nurse or less experienced nurse, she is not going to give you that accreditation what is meaning. Definitely she will be stressed out, and she may not reach her what is her intention to give that care, how good that nurse is. So this is what I have to say in this patient safety of nursing perspectives. Thank you. Accreditation is setting standards and rising up to that standards and achieving the recognition. As Sir told, we will get a certificate and it will be posted on the wall. But as far as my knowledge goes regarding accreditation, it is just like a student mugging up for examination.
mugging up for examination, viewing all topics in an examination point of view, facing the exams, after passing the exams, closing the book. Likewise, accreditation prior to inspection, maybe 6 months prior to inspection or 1 year prior to inspection, the hospital collectively, hospital or team members collectively work hard, toil hard to get the accreditation. Once the accreditation is achieved, it will be shelved. That is the fact. Not only in a single hospital, in multiple hospitals. That is what I understand as a quality manager. Now I am a hospital administrator. Before that, I was a quality manager and I interacted with quite many hospitals, which is what I understand. Thank you. താങ്ക് യു സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ട് പറയാണ്. ആക്ച്വലി ശരിയാണ്, how we are preparing for the accreditations, maybe 2 months, 3 months preparation. It's just like when we know that we will have guests at home for the dinner, we will make nice dishes and we will tidy up the house and all of us will put on a decent dress, and after the guests go, again mess. So we have to look for, so we should implement a system to monitor whether our safety culture is developing and it is on the process. For that, we should need a daily monitoring system, daily correction system. Then only we can maintain the quality. Then accreditation will follow you if you maintain, if your patients are satisfied, if your employees are satisfied, and your patient is safe at your hospital and afterwards too at home also. That is the impact on your education, how they have to take care of the patient at home. Then if the patient is safe in all these areas, then you are maintaining the quality. Accreditation will follow you afterwards. Yeah. Quality is, that is why we are saying quality is a continuous journey. I have the same opinion that all the panel members having. But I can change, I have to tell you one thing. At least 1% of difference will be happen in the entire people in the hospital. Actually, we are on the way to get the accreditation from the NABH. And before that, what we are doing is we are training each and every employees in the organization, the hospital, from housekeeping division to the top management. We keep on giving training. So every week, I proudly say that my housekeeping department can come over the stage and speak to you about the process and something about the diseases and the medicines about what's happening in my hospital. So that is actually management to manage me. We are focusing on the individual development. So if we are really wanted to improve the quality of service, if we are really focusing on the patient expectation, to meet the expectation, then definitely I think all people who have come over here will definitely have, they want to gain some knowledge, isn't it? You people want to improve yourself and you want to contribute from whatever you have taken from here and you want to implement in your organization or in your hospital. Otherwise, you won't be here, isn't it? So many people gathered over here. So I think it's not just the certificate pasted on the wall, but definitely it will give some impact to the hospitals. Thank you. Personally, I feel that instead of all the managers and big heads, I think we should also be including the newer level of staff who have not been so much exposed to quality. One problem I see is how many of you have learned quality as a subject in your UG days. I did my MBBS and there was nothing called quality. So Jitin sir, Jitin sir,
we have to teach quality to doctors now. And I think now many of the paramedical courses have got quality as a subject, which is a very good change. I think, quality should be included as a subject. We are learning quality after our PG even now, and that is where the resistance comes in. Ultimately, patients should be safe, staff should be safe. നമ്മുടെ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കരിക്കുലം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മൊഡ്യൂളും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നഴ്സിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ MBBS അതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം. കരിക്കുലത്തിലേക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അതിൽ മലയാളത്തിൽ കതിരിൽ കൊണ്ട് വളം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ we should be ready any time to face an audit. ഒരു 6 മാസം മുമ്പ് ഡേറ്റ് തന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയറായി ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു NABH JCO ഒക്കെ സർപ്രൈസ് ഓഡിറ്റുകളിലേക്ക് വരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇറ്റ്സ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. Good evening to all. Myself, Lina from Caritas Hospital. So, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വോളിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഫ്രെയിമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതാകരുത്. നമ്മുടെ ഈ NABH അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇന്നത്തെ സെനാലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലും പബ്ലിക്കിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡായിട്ടാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളി അത് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണോ? അല്ല, എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒപ്പം അവരിലൂടെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലീഡറാണെന്ന് ഓർത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരും ആ ഒരു സിനാരിയോയിലോട്ട് തന്നെ പോകും മുന്നോട്ട്. സോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഫോർ ദി പേഷ്യൻ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ NABH എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കെയറിന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടോ തന്നെയാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഓഡിറ്റിങ് നേരത്തെ ടൈമുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. രാത്രി മിഡ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ വരെ വരും. അവരെപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ഓഡിറ്റിങ് വരും. സോ ഓൾ ആർ അലേർട്ട് അബൌട്ട് ദി ക്വാളിറ്റി. താങ്ക് യു. Continuing sister's topic, like why we need others from our institution only. We can do our own audit, surprise audit. We do in our organization. Sudden checkup with, they will not know. Any one floor, either me or my team, somebody will go there and do an audit. That makes, surprise audit will give a lot of difference. Even, some of the medication is given, but there is no labeling what is the medicine is going. So when a supervisor is doing rounds, she can even check that. If the high-risk medication is going through via IV fluid, via syringe pump it is connected, there is no labeling. But when you go and check, supervisor has a role. She's checking and she didn't find that high-risk labeling, pink color labeling. So she went and checked in the file. So in that file, she noticed the doctor's prescription is not there for adding KCl into that IV fluid. It happened in our own organization where I am working. So it's an experience for you to share. We can do 3-shift supervising, surprise checking, especially for medication. Drug sheet. This is my sincere opinion to all the team leaders of nurses. I think you will agree with me. Hi, all. Myself Nissi. I'm from Tiruvalla Medical Mission. As we were talking about accreditation, at some point, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ എന്തായാലും വേണം. So sometimes accreditation is somewhere acts like an exam for us, where we are implementing something. There should be somebody who's coming and cross-checking whether this is right or not. And some points, accreditation helps us to raise our benchmarking. We were talking about benchmarking in the morning. So at some point, I think that requires that our benchmarking നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് is up to the mark ആണോ എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് I think in that way accreditation helps us to raise the benchmark, to check into our process flows, to check in if there is a bottleneck somewhere. There is somebody from outside who's come to see us. അവർ കാണുമ്പോൾ
നമുക്കതൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഹെൽപ്സ് us to raise a bar above the benchmark, or sometimes when we go wrong somebody is there to correct us. I think in that way accreditation helps us to an extent. എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ NABH എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷനും, എല്ലാവരും ആ ഒരു 6 months അല്ലെങ്കിൽ 1 year കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര മാക്സിമം ശ്രമിച്ച് നമ്മളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കും. പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയോ പേഷ്യൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും ആരും നോക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ ബേസിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത്, നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ A to Z എല്ലാവരും പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അക്രഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പം ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസപ്ഷനിലെ സ്റ്റാഫാണ്. ആ റിസപ്ഷനിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്ന് പാളിയോ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻ്റ് കെയറും അവിടെ തെറ്റും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ അതാണ് A to Z നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും റിസപ്ഷൻ മുതൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ വരെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും അതൊരു ഹെവി സ്ട്രെസ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും ശരി, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് ആയാലും ശരി, ദേ വാണ്ട് സംബഡി ടു ബി എ ഹീറോ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. സംതിങ് ലൈക്ക് മലയാളം പടം പൃഥ്വിരാജ് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഒന്ന് എല്ലാം തലയിൽ തൂക്കി വെച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഓവറോൾ ഒപ്പീനിയൻ. അല്ലാതെ ആ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ എന്താ പറയാൻ വരണം എന്നുള്ളത് ദേ നെവർ ലിസൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എൻ്റെ ഒരു ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാഫിനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിച്ച ഇൻട്രസ്റ്റിനെക്കാളും ആ അക്രഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് 3 ദിവസം ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആഹാരത്തിൻ്റെ മെനു എന്താണെന്നാണ് അവർ എന്നോട് ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തത്. സാർ ഇന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഇടോ. സോ ഇതാണ് സ്റ്റാഫ്സ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ലെവൽ അതാണ്. സോ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കണ്ട് അവരെ കൂവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അവർ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതില്ല. സോ എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അത് ഏറ്റവും വലിയ ടൂളാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒതുക്കി മാറ്റി വെച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് റോങ് വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ്. അതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഡെഡിക്കേറ്റ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ അത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല അതിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത്. സോ അത് ഡിഫൈൻഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. ആ CAP ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഡൺ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ടൂളാണ്. സോ അത് എത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസിയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം പോലെ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. സോ what we practice, that should be dedicatedly done, that should be responsibly done, and especially never ക്വാളിറ്റി മാനേജേഴ്സ് ഒരു തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യരുത്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇവർ HOD ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം ആക്കരുത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പണി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവേത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് പോകരുത്. ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ആർ ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺ വാട്ട് യു ആർ കമ്മിങ് ടു സേ. അതിൽ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ചിലപ്പം ആ ഒരു ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും ഒരു പുതിയ സ്റ്റാഫായിരിക്കാം, അവരുടെ ഫാർമസിനെ വെച്ച് ABCD ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളായിരിക്കാം. സോ ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് യു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാഫ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് ടാസ്ക്. അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ടീം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് റൈറ്റായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദ വേ ദ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ് വിൽ ഗെറ്റ് വെരി ഈസിയർ. ആൻഡ് അസ് ലൈക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 100% ഞാനും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അതൊരു പേപ്പർ നോട്ടീസ് മാത്രമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ചെയ്യണത്. വളരെ അപൂർവമാണ്. അത് ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സർപ്രൈസ് ഓഡിറ്റിന് ഞാൻ പോകും. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ അയ്യോ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോണിറ്ററിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ രജനികാന്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത പോലെ ടക്ക് 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 എന്നൊരു ടിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ഇനി വലുത് ടിക്ക് ചെയ്യും. അത് ഓഫിലിട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
So these are all the things we are facing. But നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ചിരിക്കണോ എന്നോട് റിയാക്ട് ചെയ്യണോ? So we should have a good team. So ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ they never understand nothing. So we have to go in their own way. We have to make them to understand the things. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ടാസ്ക് അറ്റ് ഓൾ. താങ്ക് യു. ശരിക്കും എനിക്കിട്ട് പണി തന്നല്ലേ, കട്ടയ്ക്ക് എനിക്കോ പണി തന്നല്ലേ? ആ, നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ എന്തിനാ അവനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ഞാനില്ലേ? ആ, ഓക്കെ. ഒരു ജനറൽ ഡൗട്ടാണ്. ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ NABH അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഡിസേർവിങ് അല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ഈ അക്രിഡേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് അതിലെന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനകത്ത് കറപ്ഷൻ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. NABHൻ്റെ വെരി സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോൾഡ് ഹാർഡ് ട്രൂത്ത്. അതായത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സൊക്കെ, നോട്ട് ഓൾ, പലരും കറപ്റ്റഡൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ്. അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ, ക്വാളിറ്റി മാനേജറാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നു എൻ്റെ ചാർജർ പോയി, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8000 രൂപയുടെ ചാർജറാണ്, അത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വാട്ട് ദ ഇംപ്രഷൻ ഈ ഗേവ് ഇസ് ഐ കനോട്ട് സ്പെൻഡ് ദ മണി, യു മസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ് ഫോർ മീ. നോട്ട് ഓൺലി ചാർജർ, ആസ് TA എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ കൊടുത്താലും ഇവരൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുമുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കറപ്റ്റഡ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാറായോ? ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിന്ന് ഉള്ളൊരു ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നിന്ന് മാഡം, ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ അജിത മാഡം എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഷീ ടോൾഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മിനിമൈസിങ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. ഐ ഫുള്ളി അഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ്. കാരണം എ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ജഡ്ജ്, അല്ലെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ്, എ പേഷ്യൻ്റ് or customer, whoever it is, gets satisfied only if there is minimum waiting time. മാഡം പറഞ്ഞല്ലോ, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ റിസപ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. If the impression is lost in the reception, there is no point in getting quality or accreditation or giving clinical, good clinical care, or nothing matters. അപ്പം മിനിമൈസിങ് ദ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്ട്രക്ക് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദർ ഇസ് നോ ഹൈറാർക്കി when an emergency erupts. As far as emergency is concerned, there is no hierarchy. Nobody can be a boss. Everybody, the expert will act and find solutions. ഇത് രണ്ടും മനസ്സ് സ്റ്റക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നു, ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി. മോളെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കറപ്റ്റഡ്. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-15 സ്റ്റുഡൻസ് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, മോളെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ വേണമെങ്കിൽ മതി, പറയാറില്ലേ? ഇല്ല, എന്നോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ മതി, ക്വാളിറ്റി വേണമെങ്കിൽ മതി, സത്യം. അത് കാരണം, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പം മോള് പഠിക്കുന്നത് എന്താ? MHA. എങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോള് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈ, ലോ, മീഡിയം, ലൈക്ക് 100%, 80%, 90%. അത് നമ്മുടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? താനേ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. അവിടെ അക്രഡിറ്റേഷനൊന്നും വലിയ റോളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ എന്താവും? ക്വാളിറ്റി താനേ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? അക്രഡിറ്റേഷൻ പിറകെ വരും. അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് അക്രഡിറ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഇതുപോലെ ഇപ്പം മോൾ ചോദിച്ചില്ലേ, 3 ദിവസം 4 ദിവസം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ, ലീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. നമ്മളെല്ലാവരും സ്പോട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് എത്രയൊക്കെ ചെയ്താലും മെൻ മീൻസ് മിസ്റ്റേക്ക്. അതൊരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് അല്ല, ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും.
പക്ഷെ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇല്ലേ? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവ ചേർത്താലും ഏറ്റവും അവസാനം ഉപ്പൊന്നും നോക്കൂലേ, അത്ര കൂട്ടിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് നമ്മളെ എൻ്റയർ സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇൻബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. കാരണം എന്താ? ക്വാളിറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പേഷ്യൻ്റ് കുറയും. പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ കുറയും? യു നോ ദ റിട്ടൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എക്സെട്ര എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അത്ര ആയില്ല. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ കുറയും? ക്വാളിറ്റി തൊട്ടാൽ പേഷ്യൻ്റ് കുറയും. പേഷ്യൻ്റ് കുറഞ്ഞാൽ മണി കുറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ബിസിനസ്. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചില്ലേ, കസ്റ്റമർ ഇസ് കിങ്, അതൊക്കെ മാറി. ക്വാളിറ്റി ഈസ് കിങ്. പീപ്പിൾ ആർ റിയലൈസിങ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 5 വർഷം മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലേ? ഇപ്പോഴോ വി ആർ ഹാവിങ് കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക. നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു ഇടം വരുന്നു. ബിക്കോസ് എന്താ? ക്വാളിറ്റി മീൻസ് മണി. ബിക്കോസ് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ചെറുതോ വലുതോ എന്തോ ആവട്ടെ, അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി, അവിടുത്തെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ അക്രഡിറ്റേഷൻ നോക്കല്ലേ, പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ആണ്, ക്വാളിറ്റി വേണം. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീം വർക്കാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ ടീം? ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടുഗെദർ എവ്രി വൺ അച്ചീവ്സ് മോർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എ ടീം. TEAM. ടുഗെദർ എവ്രി വൺ അച്ചീവ്സ് മോർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ ടൈം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ടീം വർക്കാണ്. രാത്രി 7 മണി വരെ, 8 മണി വരെ, 9 മണി വരെ നമ്മുടെ കൂടെ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ അസസ്മെൻ്റ് ആണ്, അസസ്സർ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈവൻ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി വിത്ത് അസ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഡേ ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അന്നൊരു ടീം വർക്കുണ്ട്. ആ ടീം വർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ that is our victory എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടീം വർക്ക് എവറി ഡേ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ടീം വർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി മാനേജർ മാത്രമേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി പേഴ്സൺസ് മാത്രമേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളൂ, ടീം വർക്ക് ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണോ നിയർ മിസ്സസ് മാക്സിമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. ഹൂഎവർ റിപ്പോർട്ട്സ് നിയർ മിസ്സസ് മോസ്റ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ മോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ നിയർ മിസ്സസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദം ഈവൻ ഇഫ് ദേ റിപ്പോർട്ട് നിയർ മിസ്സസ് ഓർ എനി ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ഒരു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ 96% ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് മിസ്സസ് ഇസ് നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദേ ആർ ഹൈഡിങ് ഇറ്റ് ബൈ ദംസെൽഫ്, ദ നഴ്സിംഗ് ടീം, അല്ലേ? Only 4% is brought to the notice of the management. Okay. Sorry to say, as a team leader of nursing once again, if the organization follows IPSD, it's not only for the nursing staff, IPSD for the entire healthcare providers, and MOM, and then NQI, Nursing Quality Indicator. If you capture, definitely you are going to report the incident, near miss. That outcome will be good, quality care. So you cannot say somewhere it is limited. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, അക്രഡിറ്റേഷൻ, ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി, ഓക്കെ, അക്രഡിറ്റേഷൻ, ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബുക്കുകളിൽ പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും എനിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് എൽസ്. നമ്മുടേതായ പൊടിക്കൈകൾ, നമ്മൾ മാജിക് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, അല്ലേ? അതല്ലേ കേൾക്കണ്ടേ? പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡേറ്റ, ആൻഡ് വിത്ത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡേറ്റ യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഡേ ബൈ ഡേ ഹൗ ഫാർ യു ആർ ഇംപ്രൂവിങ്. ഈച്ച് ഡിവിഷൻ സർവീസ്, ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസസ് എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹൗ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, അതും ഈ ക്വസ്റ്റനെയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ
നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ മീറ്റിംഗ് വീക്കിലി വെച്ചിട്ട് ഈ റെഗുലറായിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഹെഡ് ചെയ്യുക. മെയിൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഹെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് think we don't have to wait for them to report. Let us go and get the reports. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വി കൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വാട്ട് എവർ ദ reports have happened, that problems we have resolved in the another 7 days. നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു 6 month നമ്മൾ കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് അതിൻ്റെ മേലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ്, റൂട്ടീനായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. In my opinion, patient safety is the responsibility of people of whole hierarchy, from the top level management to the bottom level. That is, any of the administrators, when they are taking a rounds, if you are seeing that a patient is sleeping without the side rails up, it is not limited. The safety is not limited to going and raising up the rail, rather than calling the staff, giving them corrections, not only limited to that correction, but giving the instruction to every staff, because so that we can avoid a fall in future. So likewise, we have to assess where is the risk is hidden. So we have to find out when you are interacting with or going through the corridors, walking to the patient, talking to the patient, then only you can get the feedback from the patient. You can realize what is wrong with the system. So then only you can correct that. So it is not it is not limited to making policies, but monitoring, continuous monitoring and making changes is also necessary. സേഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോഡ് ബ്ലൂ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എവരിവെയർ ദർ ഇസ് കോഡ് ബ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോഡ് ബ്ലൂ വിളിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയപ്പോൾ വി അനലൈസ്ഡ് വൈ ദിസ് കോഡ് ബ്ലൂ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് ബ്ലൂ ഏത് പേഷ്യൻ്റ് തല കറങ്ങി വീണാലും സിങ്കോപ്പി പോയാലും ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോഡ് ബ്ലൂ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഡ് ബ്ലൂവിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത ടീംസ് എല്ലാവരും ഒരു 7 or 8 മെമ്പേഴ്സ് ആ കോഡ് ബ്ലൂ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമായി തോന്നി തുടങ്ങിയോണ്ട് നമ്മൾ ആ കോഡിൽ തന്നെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് MET കോഡ്, അതായത് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ടീം. അപ്പോൾ ആ കോഡിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ലൈക്ക് OPയിലുള്ള സ്റ്റാഫും അല്ലെങ്കിൽ DNB PGസോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസോ അല്ലാതെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റോ അല്ലെ അനസ്തേഷ്യ ആൾക്കാരോ ഒന്നും അതിനകത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ഫസ്റ്റ് കോൾ എടുത്ത് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോഡ് ബ്ലൂ ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ സേഫ്റ്റിയും ഉണ്ട്, അതേസമയം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോഡിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടേതിനനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. അതായത് നമുക്കറിയാം NABHൽ 32 ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്, ചിലത് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഔട്ട്കമാണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഫോള്, അപ്പം നമ്മൾ മന്ത്ലി അനാലിസിസ്, ഈ അനാലിസിസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ലാസ്റ്റ് മന്ത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഫോൾ ഇതായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് 6 monthsൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ ഹൈക്കാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ആണ് അവിടെ, പേഷ്യൻ്റ് ഫോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അലാമിങ് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് 2 ഫേസാണ്. ഒന്ന് പ്രോസസ് ഔട്ട്കം ഫേസ്, അതായത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ഷനകത്ത് ഓവറോൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പേഷ്യൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്രോസസ് ഫ്ലോ
പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഔട്ട്കം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പേഷ്യൻ്റ് ഫോളോ, പ്രഷർ അൾസേഴ്സ്, അതുപോലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ഔട്ട്കംസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ മന്ത്ലി ഡാറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഏരിയയാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു പേഷ്യൻ്റ് ഹാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിലിവേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി, ഞങ്ങൾക്കൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്, സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റി. ആ സേഫ്റ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഗോളാണ് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി റൗണ്ട്സ്. ഇത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയതുകൊണ്ട് നഴ്സിംഗിൽ നിന്ന് കാണും, ക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്ന് കാണും, ഫെസിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് കാണും, ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാ ഡൊമൈൻസിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാണും. ഞങ്ങൾക്ക് 6 ഫ്ലോർസ് ആണുള്ളത്. ഓരോ മന്തും ഓരോ ഫ്ലോറിൽ ഈ ഒരു 30 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഒരു ഫ്ലോറിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാബ് ബാർസ്. ഇപ്പോൾ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ ഗ്രാബ് ബാർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് 3 മന്ത്സാണ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ എന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസും പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാം പറഞ്ഞതുപോലെ കോഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം RRT ടീം ഇപ്പം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു അനാലിസിസ് വരുത്താനായിട്ട്. താങ്ക് യു. Continuation of your conversation, what I feel is to say, simple thing is standard operation procedure organization is having. So we all are equal responsibility to follow the standard operation procedure where we can capture our wrong, right, everything, appreciation, all will come from there. So that is one thing. And she was telling about the team leading rounds. Yeah, excellent. That is, team leading rounds will help a lot for patient day-to-day complaints when they are in our hospital, not after going. During the stay, we need to take the feedback and we can get corrected. Our team, everybody. And while after the discharge, we have to keep a feedback register in every nursing station, and the concerned nurse should take the feedback from them in written, as well as in Google. That's what we follow. I think it may help, or already you are doing it. That's why I share my thing. മാഡം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെക്കാനിസമാണ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഇൻപേഷ്യൻറ്റ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ത്രൂ ബോക്സസ്, ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ. ബിക്കോസ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലാതൊരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഇപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫീഡ്ബാക്ക് the management needs to take action and enhance the patient safety. So if we are taking the daily inpatient or discharge patients written feedback and there is something mentioned related to safety, we'll have to take immediate action. Based on that action, we can enhance the safety. Then as per the quality manager ചോദിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we should ensure patient safety by minimizing the number of faults based on incident. ഇപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂളും ക്വാളിറ്റി അപ്കീപ്പ് ചെയ്യാൻ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നമ്മൾ you should reduce the number of faults. You should install safety equipments and rails of whatever equipments required for the patient safety in the hospital. Because do not harm എന്നുള്ള ഒരു ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ഓത്തുണ്ട്. The patient is otherwise weak. Don't make them more weak by our environment. Thank you. I think for the students here, we should remember one thing. നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് we do a lot of fire fighting. അതായത് പ്രോബ്ലം വരുന്നു, നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. That is a major role of quality. But that should change. We are reacting to problems. We should be able to anticipate. ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ഈ മെഷീൻ ഇത് പറ്റും, മറ്റന്നാൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാഫില്ല, അപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ ഇത് പറ്റാം. ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, proactive versus reactive thought output we should have. And generally speaking, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ തോട്ട്സ്
we really don't think, because നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറുമ്പം ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറേ ഇൻസിഡൻസ് വരുന്നു, അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു, പിന്നെ അത് ആരുടെയും തലയിലാക്കാൻ നോക്കുന്നു, രണ്ടുപേരെ വെരുട്ടുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും മോളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വെരുട്ടുന്നു. So basically we are not finding enough time to carry out very nice these facility rounds and the other audits. But definitely audits are a very important fire prevention tool. Fire means I am saying trouble prevention tools ആണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അത് വളരെ diligent ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. Actually, I want to continue the third portion. Is it audible? Okay. സാറ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ദ പ്രോബ്ലം ഈസ്, നമ്മൾ ഈ ടൂൾസ് ഓഡിറ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൗഡേയ്സ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റാഫിനെ വന്നിട്ട് ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റോ ഒരു അപ്രീഷിയേഷനോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആരും ചെയ്യാറില്ല, എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ്. പിന്നെ അത് ക്വാളിറ്റി മാനേജറിന് ഒട്ടും കിട്ടൂല. അത് another part. So, but quality manager can give more and more appreciation to every staff. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവനെ ഇന്ന് തീർക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിൽ പോവാതെ അതിൽ എന്ത് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്ലാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്റ്റാഫിന് നമ്മൾ മുകളിലൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ അതാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വിന്നിങ് ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് എവറി സ്റ്റാഫ് ഇൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവും. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി ഓഡിറ്റ്സ് എന്നിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജർ പറയുമ്പോൾ ഐ എം എ ബിഗ് ഷോട്ട്, ഐ എം എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് NABH എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി റൗണ്ട്സ് പോകുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് കനോട്ട് ബി നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ മൈ ഐസ്. ഞാൻ ഡെയിലി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ റൊട്ടീനായിട്ട് കാണുന്നതല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളും കാണാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ടീമിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് മേക്ക് സം ഓഫ് മൈ അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ടീം ടു ലീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. So she can find some other things. So everybody has their own perspective, their own views. So അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോക്ക് ഡ്രിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് മോക്ക് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എമർജൻസി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് ചാടി എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈവൻ ഡോക്ടേഴ്സ്. സോ ദ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ബിംബം വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ റെഡിയാക്കുക, ഒരു ഓഡിറ്റ് ടൈം റെഡിയാക്കുക, എല്ലാവരും ഗ്യാതറായിരിക്കുക, ചായ സമോസ അടിക്കുക, പോകാമെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. നമുക്ക് ഓൺസൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്സ് ആവാം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഒவ்வொரு ചാമ്പ്യൻസ്, ഒவ்வொரு ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ചാമ്പ്യൻസ്, ദേ ക്യാൻ അസസ് ദം എവറി മിനിറ്റ്. ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജറിന് റൗണ്ട്സ് പോകുന്ന സമയം മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ചാമ്പ്യൻസ്, ദേ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാഫ് ത്രൂ ടൈം, ത്രൂ ഷിഫ്റ്റ്. സോ ദേ ക്യാൻ വാച്ച് എവറി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. സോ അതിന് ആ റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു ഓൺസൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഗോൾസ്, അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ക്ലിനിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. താങ്ക് യു. എവരിബഡി ടോക്ക് നൈസ്ലി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ ഉള്ള കാര്യം, ഒന്ന്, ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, ഡു ഓഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. Thank you. And one more thing, if anybody is going in for quality, I know most of you have got, but ഇനിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ, ക്വാളിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, they should work only in quality. Quality is a full time job. അതായത് ഫാർമസി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ രാവിലെ ഫാർമസിയിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ക്വാളിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ക്വാളിറ്റി ഷുഡ് ബി എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് with its own budget, with its own plan of action. Please remember that. Quality is a full-time job. ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെഷനിലോട്ട് പോവുക. സോ സെൻറ്റ് തോമസിലെ ക്വാളിറ്റി, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സെൻറ്റ് തോമസിലെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഐഡിയാണ്. ക്വാളിറ്റി റൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും റൗണ്ട്സിന് വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ
ഞാനായിട്ട് നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ ഞാൻ വരാറുണ്ടോ? പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രവാക്യം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരിലും വേണം. ലൈക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിലും വേണം. ഇവിടെ സെൻറ് തോമസിൽ ഞാനും എനിക്കൊരു സ്റ്റാഫും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ വർക്ക്. ഞങ്ങൾക്കൊരു 8 അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വർക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നീഡൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്തും ചാപ്റ്റർ ചാമ്പ്യൻസ് ഇല്ലേ, നേരത്തെ മണികണ്ഠനാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ, മണികണ്ഠ ആ സൂത്രവാക്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞും കൊടുത്തു മൊത്തത്തിൽ. എനിക്ക് എന്നെ ഇന്ന് എല്ലാവരോടും ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ചാമ്പ്യൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എൻ്റെ പവറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാനേജർ. ഞാനതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും, ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഇവിടെ പലരും ഇരിപ്പുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതിലെടുക്കാറില്ല. ഒരേ കാര്യം, എടുത്ത കാര്യം ദോഷകരമല്ല അത് മാത്രമേ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ ഫ്രീഡം. കാരണം ഒരു 15 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം, ആ ടീം അവരെടുക്കുന്ന ഒരു കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും എഫക്റ്റ്. ഞാൻ എടുക്കുന്നേക്കാളും പണിഷ്മെൻ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും സെൻറ് തോമസിൽ നടക്കാറേ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലേൺ ചെയ്താണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി, ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ 2 രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഓഡിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവരുടെ HOD തന്നെയാണ് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സൺ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സേഫ്റ്റി, സ്റ്റാഫിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ടൂൾസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഇവിടെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പല ടൂൾസ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഹീറോയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ടൂൾ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് പ്രോബ്ലം. കാരണം നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇതേ ഒപ്പീനിയനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സേഫ്റ്റി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, സേഫ്റ്റി വർക്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ യെസ്, പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം എനിക്കൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞല്ലേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സിംഗിൾ മാൻ ആയിരിക്കണം, ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിബഡി അത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നാലോ ഒരു ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നാലോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി അവിടെയാണ് ഞാനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് സോ മച്ച് സപ്പോർട്ടീവ്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും പറയും എനിക്ക് മാത്രമേ എന്നെ ഇത്ര സപ്പോർട്ടെന്ന്. അത് റീസൺ ഇതാണ്, നമ്മൾ അത് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സി ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രിബഡി വാണ്ട്സ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇല്ലേ? ഇത് സോജി മിസ് ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, പുള്ളിയുടെയും ഒപ്പീനിയൻ അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അക്രഡിറ്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ക്വാളിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത്. ക്വാളിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത്. കാരണം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ആ റിതം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമുക്ക് ചില ഏരിയാസിൽ കൂടുതൽ വേണം, ചില ഏരിയാസിൽ കുറച്ച് വേണം. പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു, നമുക്കിപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് നോട്ട് ഓൺലി IP OP അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നഴ്സിംഗ് തനിയായിട്ട് എടുക്കും, നഴ്സിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് തനിയായിട്ട് എല്ലാം. എന്നിട്ട് അതിലെടുക്കുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? ഈ അഗ്രിഗേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജിനൊന്നും ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി കംപ്ലയിൻറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു. ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അവർ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മളെടുത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ. ഒരു പരിധിക്ക് മേലേക്ക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ക്വാളിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടിന് ഒപ്പീനിയൻ വേണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അവർ തന്നെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുവിധം ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഈ
പേഷ്യൻ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഡീൽഡ് ബൈ ക്വാളിറ്റി. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കംപ്ലൈൻറ്റ്. അതൊരു ഫുഡിൽ ഉപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണോ അത് കൂടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യും. അത്രയും സ്ക്രൂപ്പലസ് ആയിട്ട്. കാരണം അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാ, സ്റ്റാഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസ് എന്താ? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ? അവൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം. അവൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, എനിബഡി ഈസ് ഹാവിങ് എനി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ, നമുക്കൊരു 5 minutes സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഇതേപ്പറ്റി? എനിബഡി? ആർക്കെങ്കിലും? മൈസെൽഫ് ജെറൻ, ഐ എം എ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു വൈൻഡ് അപ്പ് സെക്ഷൻ പോലെ എനിക്കതിന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി. പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഇസ് അപ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിൻ്റ് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി തന്നെയാണ്. Accreditations is only in the shelf. Otherwise, for ECHS or for their financial stability, this paper is needed. No other way this accreditation paper is required for any of the hospital. But patient safety is the prominent part, whether it is in nursing, pharmacy, any profession eduthalum. If you deliver a correct and right patient safety culture to our patient, because the guest is the patient. The customer അല്ല അവർ നമ്മുടെ, they are the guest. So if you directly give the patient safety culture to a correct patient safety culture to them, then rest of all will follow us. Whether it is an accreditation, whether it is ISO, NABH, everything will follow us. Just set the standard. It's all our common sense. എല്ലാം ഒരു കോമൺ സെൻസിലാണ് ഇതെല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേറെ ആയിരിക്കാം, സാറിൻ്റെ വേറെ ആയിരിക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെ വേറെ ആയിരിക്കാം, ഓരോന്നായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി സെൻറ്റേർഡ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ, നോട്ട് എ ഡോക്ടർ സെൻറ്റേർഡ്, എംപ്ലോയി സെൻറ്റേർഡ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പേഷ്യൻ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദിസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ. താങ്ക് യു. I think, yeah. Hello. There was a busy OP. Lots of patients were sitting waiting for the doctor, and one big photo frame was there, and it became loose and fell onto the patient's head. പേഷ്യൻറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അതായത് ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നത് awarded to so and so hospital for maintaining the highest level of patient safety എന്നായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിലെ ഒരു അവാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സോ ഐ കീപ് ടെല്ലിങ്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മോക്ക് ഡ്രിൽ നടക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറിബഡീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഉടനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഐ തിങ്ക് യു ആൾ ഫേസ് ദാറ്റ് അല്ലേ? ഒരു മോക്ക് ഡ്രിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ദ തിങ് ഈസ് ഉടനെ when is the next inspection? So it is don't relate drills and all these sort of good quality activities to an inspection or to an accreditation. It should be a part of our culture. I think that is the importance of culture, safety culture, I think. So thank you. I think you can. So ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ? Myself, Anuvi Matthew. I am a clinical pharmacist. So, sir പറഞ്ഞു incident reporting is a very integral part in maintaining the quality. So, ഞാൻ വാർഡ്സിൽ മെഡിക്കേഷൻ റിവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ഈസ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മെഡിസിൻ കൊടുത്തില്ല, ഇപ്പം തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തു, നമ്മളത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുക, കരയുക, അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഫ്രം മൈ പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ്. സോ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ചിലപ്പം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ജോലി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാക്ടീസസാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഫ്രം മൈ വ്യൂ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
I think when we are reporting the incidents, the concerned authorities, they should not demotivate the staff. They should try to educate the staffs about what are the standards that they should follow to improve the quality. Thank you. Excuse me, I just want to clear your conversation. Like, as a nursing superintendent, we really don't trouble our team because we understand if they are fresher, there is a chance for making the error. So that we used to give the proper guidance to them. And if they miss a medication dose, like the 10 rights, if they didn't follow, there is a medication error. So we should make them understand what is the importance of the drug administration. If you didn't give, if you give extra, if you are not given, if you signed without giving, we have to take them into our shoulder and counsel them, take the explanation, make them only to write what is exactly the problem of this medication administration done, wrongly done. So you can also tell them to write the action of the medication and the side effect of the medication. So perfectly that nurse will learn from you also a chapter. Yeah, that's true. But ഞാൻ ജൂനിയർ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻസിഡൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് സൈഡ് ഞാൻ കൂടുതൽ അതാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ തന്നെ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി. വൈ ഷുഡ് ഐ റിപ്പോർട്ട് ഇൻസിഡൻസ് if the other staffs are harmed? So that's why actually the real scenario what is happening in most of the hospitals what I have seen is that. അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ റെമഡി അഗൈൻ ഞാൻ മോൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. Okay. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. മോള് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം അത് നിങ്ങൾ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നഴ്സസ് ചിലപ്പം എസ്പെഷ്യലി ജൂനിയേഴ്സ് വിൽ ഫീൽ ബാഡ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് കോൾ ദ കൺസേൺ സൂപ്പർവൈസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. ഗീവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദം. Definitely they will take to the HOD or they have to handle it within their level and problem is solved. But the incident report to be raised and that incident report raised karke we have to give the trophy from the quality manager to that staff who made the mistake. Okay. That is what we and our quality manager always does that. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം നിർത്തിക്കോളാം. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ OT-യിൽ ഞാൻ കയറിയപ്പം അവിടെ IV ഫ്ലൂയിഡിനോടൊപ്പം തന്നെ മിറിണ്ട വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ. അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലങ്ങ് ഒതുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഇൻചാർജ് തന്നെ ചെയ്ത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് ഇൻചാർജിനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇൻചാർജ് പറയാം എൻ്റെ പ്രാക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റവക്ക്. മനസ്സിലായി? അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഒതുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഹയർ അതോറിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിലാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം പോലെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതി ആരും ഇൻസിഡൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റി മാനേജറിന് എന്ത് വന്നാലും ശരി നിങ്ങൾ ഇൻസിഡൻസ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം, കാരണം 4:30 കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സാണ്. ഞാനും ഈ പാനലിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതും അല്ലേ, നിങ്ങൾ അല്ലേ. ആരെങ്കിലും പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരാൾക്ക് ദ്രോഹം വരണം, അത് നമ്മുടെ എത്ര വലിയ ശത്രു ആവട്ടെ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം അയാൾക്ക് ദ്രോഹം വരുന്ന ഒരെണ്ണം ചെയ്യുമോ? പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? ചെയ്യുമോ? ഉറക്കപ്പറ. ഇല്ല, ഉറക്കപ്പറ. പിന്നെ എന്നാത്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആരെങ്കിലും നോ പറയുന്നുണ്ട്? ദാ ഇവിടെ ചോദിക്കേ. എല്ലാവരും ക്വാളിറ്റി മാനേജർ സാറ്, ബാക്കി എന്താ പറയുക, ക്വാളിറ്റിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാ. അതായത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാ ഇക്കാലത്തെ ക്വാളിറ്റി മാനേജേഴ്സ്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കൺക്ലൂഷനായിട്ടൊരു നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ഇതുപോലൊരു കോൺഫറൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് സെൻറ്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ഓർഗനൈസേഴ്സിനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെരി റിസോഴ്സ്ഫുൾ സെഷൻ. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ ഓഡിയൻസും പാനലിസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടുതൽ ലൈവായിട്ട് കണ്ടത് സെഷൻസിലല്ല, ഇപ്പോഴാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് സോ വെരി ലൈവ്ലി ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ വെരി വെരി വാല്യുബിളാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് ഹോം ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരായിരുന്നു കേട്ടോ. സാർ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരനാ.